Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan praktisi kontak center, selamat bergabung dalam acara Kontak Center Conference bersama ICCA. Yang terhormat Bapak Andi Anugrah selaku Ketua ICCA, yang kami hormati para narasumber, serta Bapak Ibu peserta kontak center yang berbahagia. Perkenalkan, saya Zuhrotul Furi Setiarini dan rekan saya Gandis Asti Rizkianti. Kami berdua akan memandu rangkaian acara kontak center conference pada hari ini. This contact center's conference will present 12 speakers, expert practitioners, contact center consultants, and contact center solution providers. Among others are Juliet Lee, Tim Matthew, Hunadi Budi Hartono, Sugianto Raharja, Dodi Kartiwa, Wani Sabu, Kristo Sarjono, Paul Mulvena, Wibowo Putra, Sudibyo, Usman Suryata, and Vikas Kumar. This event was held with the support of our sponsors, Avaya as Platinum sponsor, then Microsoft, Verin, Genesis, and Telexindo as Gold sponsors, Pintraco Group and Arua as Silver sponsor, Poli as Bronze sponsor, and Bineka Life Insurance as official insurance. Ladies and gentlemen, on the first occasion, we invite Bapak Andi Anugrah as the chairman of ICCA to give a speech and open the event this morning. Bapak Andi Anugrah, time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah tentunya hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui sarana video conference, dan juga kita bersyukur bahwa kegiatan The Best Contact Center Indonesia tetap bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemik saat ini. Dan tentunya kita sampai hari ini bersyukur dapat diberikan keselamatan, kesehatan, dan semua nikmat yang bisa kita raih dengan semua aktivitas yang kita bisa jalankan hari ini. Dan berharap tentunya kita tetap dapat diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hari ini cukup berbahagia karena kita bisa melaksanakan conference secara virtual, dan kemarin kita sudah menyelesaikan satu event yang kita sebut sebagai digital exhibition. Pertama kalinya ICCA melaksanakan exhibition dan menghadirkan beberapa vendor lokal yang bisa menyediakan solusi-solusi kontak center. Dan juga hari ini kita akan menghadirkan berbagai vendor ya, yang tentunya mereka cukup berpengalaman dengan berbagai solusi yang mereka akan paparkan. Dan juga kita beruntung kita mendapatkan kesempatan untuk feedback dari juri internasional. Mereka akan bergabung nantinya untuk memberikan feedback hari ini. Selain itu nanti ada Ibu Wani yang sebagai Grand Champion 2019. Ya, tentunya akan sharing pengalaman beliau mengenai Halo BCA.
Dan beberapa vendor lokal juga akan menyediakan, nah tentunya mereka semua mendukung acara ini dengan sebaik-baiknya. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini. Tentunya tidak lupa special to Apaya as a platinum sponsor. Thank you for giving us, keep support us. I think Apaya has been supporting us for a long time. And Perin also become our sponsor. Microsoft, this is the first time for Microsoft to join us as a sponsor. And Genesis also, thank you to support us for this event. And as well for Pintraco Group, Poly, to support us with all the headsets provided by Poly today. And also terima kasih juga kepada Bineka Life yang sudah bersedia untuk memberikan asuransi jaminan kecelakaan diri kepada semua peserta individual The Best Contact Center Indonesia 2020. Dan tak lupa tentunya dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan saya, dari Telexindo, secara khusus ya saya memberikan apresiasi yang luar biasa dengan berbagai perubahan yang kita lakukan dan berbagai macam dinamika yang terjadi, itu tetap kompak, tetap bersemangat untuk menghadapi kondisi-kondisi pandemik saat ini. Dan juga Arua sebagai sister company dari Telexindo ya yang telah mendukung kami dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang memadai dengan dukungan tenaga-tenaga muda yang luar biasa yang tetap ya dengan dinamikanya bersedia untuk menghadapi berbagai permintaan-permintaan yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan ya. Ini adalah sesuatu hal yang momen yang berharga buat kita semua saling mendukung ya. Mudah-mudahan ini kita bisa besok ya kita bisa mengumumkan pemenangnya dan tentunya ini adalah hanya salah satu cara buat kita untuk menghargai profesi-profesi kontak center. Dan dengan harapan bahwa hal ini menyemangati kita semua bahwa kita tetap memberikan apresiasi kepada yang terbaik dan memberikan peluang bagi semuanya untuk menunjukkan kreativitasnya. Dan hari ini tentunya ya dengan conference ini saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan mengenai overview mengenai The Best Contact Center Indonesia 2020. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran baik buat kita ya dan bisa menjadi contoh juga pada negara-negara lain yang tidak menyelenggarakan award yang sama bahwa Indonesia sudah go digital dalam melaksanaannya dan berharap bahwa ini adalah menjadi contoh yang baik ya. Saya akan paparkan dalam waktu 15 menit ini ya mengenai hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk The Best Contact Center Indonesia dan berharap bahwa hal ini ya bisa digunakan sebagai referensi. Insya Allah jika pun ini akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang berharap bahwa hal ini akan menjadi acuan ya yang menarik. Mari saya paparkan mengenai The Best Contact Center Indonesia 2020. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dari hal ini ya bahwa momen kali ini sengaja
kalau Anda perhatikan logo The Best Contact Center Indonesia tahun ini kami mengambil bunga anggrek ya, anggrek bulan. Dan tentunya ya dua sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dan sebuah garis yang melintang dari di bawah itu menunjukkan sebuah senyum dan tentunya ini garis menunjukkan dari Sabang sampai Merauke bahwa Indonesia ya menyediakan pelayanan kontak center ya, dan ini adalah logo yang kita gunakan untuk tahun ini. Dan mari saya paparkan beberapa hal mengenai The Best Contact Center Indonesia 2020. Kelihatan banyak gangguan ini, oke. Apa-apa, saya matikan dulu ininya. Ya, notifikasinya. Baik. Baik. Untuk penyelenggaraan The Best Contact Center Indonesia 2020, kita melaksanakannya dari tanggal 7 September sampai dengan 20 November besok ya. Jadi ini adalah waktu yang sangat sibuk bagi panitia pelaksana. Dan tentunya ini adalah tantangan-tantangan terberat karena waktunya padat dan berbagai macam kegiatan yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya melakukan technical meeting, kita juga melakukan tryout, kita melakukan pembekalan kepada peserta. Kita melakukan tes online untuk individu. Kita mengupload video, kita melakukan lomba-lomba yang tentunya bagi individu, teamwork, dan korporat. Dan kita sampai pada hari ini, kita melaksanakan kemarin digital exhibition, dan hari ini kita melaksanakan conference. Besok kita akan melaksanakan pengumuman pemenang. Dan masih ada satu lagi yang kita laksanakan. Tanggal 23 kita akan menyerahkan penghargaan kepada pemenang, ya tentunya diwakili oleh korporat, karena kita harus menjaga jarak. Jadi announcement tetap kita lakukan tanggal 20, tetapi untuk hadiahnya kita akan serahkan pada tanggal 23 yang akan datang. Saya paparkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya award ya yang dilaksanakan saya kira di dunia yang melaksanakan teamwork. Ya, kegiatan ini secara spesifik yang dilaksanakan hanya di Indonesia. Dan beberapa aktivitas teamwork yang kita lakukan, dan ini tentunya sangat menarik karena berbeda dengan award yang diselenggarakan di negara lain, kita adalah satu-satunya yang melaksanakan teamwork untuk quality, yaitu menilai rekaman secara online. Nah, ini adalah lomba yang kita lakukan untuk quality, dan kita juga ada lomba untuk scheduling, membuat forecasting, membuat scheduling secara online, dan ini adalah ya satu-satunya juga ya. Telesales secara online kita juga lakukan. Nah, ini adalah lomba menarik ya, juga untuk bersaing, memperlihatkan kemampuan untuk menjual, mempengaruhi orang. Kemudian ada reporting. Ini juga ada lomba membuat reporting. Ya, walaupun sekarang banyak robotik ya, tetapi kita harus membangun kompetensi orang-orang kita untuk mengetahui cara membuat report yang baik. Tak lupa ada smart team, ini kita juga lakukan, dan smart team ini ya memberikan kompetisi untuk memperlihatkan bahwa kita juga bisa melakukan lomba cerdas cermat ala contact center. Dan semua ini tentunya ya didukung oleh ketersediaan aplikasi yang memadai. Jadi kita membangun aplikasi untuk melakukan itu semua. Jadi 5 kategori yang kita lombakan, kita lakukan dengan aplikasi dan kita awasi dengan Zoom video conference. Sangat menyenangkan atau sangat kompetitif sekali karena semua peserta sangat komit untuk melaksanakan lomba dengan cara terbaik. Dan mereka komit pada ketentuan-ketentuan yang kita lakukan.
sehingga memudahkan panitia untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Itu tadi lomba teamwork yang satu-satunya dilaksanakan di dunia, kayaknya harus dapat penghargaan itu ya untuk teamwork terbaik. Dan kita ada innovation program dan kita laksanakan ada 7 kategori yang kita lombakan, yaitu contact center operation, business contribution, technology innovation, digital media innovation, people development, employee engagement, dan customer experience. Nah, ini adalah kategori-kategori yang kita lombakan dan tentunya sangat menarik mengikuti video-video presentasi dari peserta. Kita melakukan selection dengan metode upload video presentation dan tentunya juga ada review presentation dari yang dilakukan oleh juri internasional. Ada juga online interview dari juri internasional yang dilakukan. Dan kita bisa saksikan bahwa dalam video kita, dalam Zoom meeting yang kita gunakan, juri-juri internasional berpartisipasi dari Guangzhou, China, dari Hong Kong, dari Thailand, Bangkok, kemudian dari Kuala Lumpur, Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, ya. Kemudian ada dari ada dari Singapura, kemudian ada Malaysia, dan ada juga dari Australia, ya. Nah, ini ada beberapa juri yang bisa membantu kita di dalam melakukan penilaian. Total ada 12 juri yang terlibat dalam hal ini, ya. Ada Lily dari Guangzhou, ada Joyce dari Hong Kong, ada Jenny Kwek dari Malaysia, Tarun dari Thailand, Byron dari Malaysia, Kenneth dari Singapura, Bill dari Taiwan, kemudian ada Dave dari Singapura, ada Andrew dari Malaysia, kemudian ada Fiona dari Australia, ada Shane dari Australia, dan ada Agustin dari Singapura. Ya, ini semua adalah juri yang terlibat, dan tentunya proses yang mereka lalui tidaklah mudah, ya. Dan saya mencuplik 2 video presentasi peserta, ya. Ini tidak terlepas mereka menang atau tidak, ya saya hanya mencuplik 2 video ini, tapi saya tidak akan play, ya. Dalam video presentasi yang mereka tampilkan, mereka harus mencantumkan background daripada hal-hal yang mereka ingin paparkan. Ada data analisis, ada objektif yang dipaparkan, ada creativity, ada key activities, ada key responsibility, resources, key performance indicator, result, dan additional information. Semua ini tentunya dipaparkan oleh semua peserta dalam bentuk video. Dan kualitas videonya sangat-sangat bagus, ya, tentunya. Dan buat semua peserta itu akan mendapatkan skor dari Dewan Juri, dan kita bedakan antara bronze, silver, gold, dan platinum. Ya, tentunya yang bronze itu mendapatkan nilai 60 sampai 69, silver 70 sampai 79, gold 80 sampai 89, dan platinum 90 sampai 100. Ya. Ini adalah range yang kita gunakan untuk menetapkan medali atau piala yang dipiagam yang diterima oleh setiap peserta. Untuk kategori individual, ya, kita juga melaksanakan kegiatan ini, dan ini tentunya dilaksanakan dengan berbagai macam aktivitas, ya. Mulai dari tryout, online test, upload video, kemudian online interview, semuanya kita lakukan, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Dan kita juga memberikan bobot yang tentunya cukup menantang buat peserta. Jadi mereka harus mengikuti online test, ya bobotnya 10%, kemudian video presentation bobotnya 45%, dan online interview juga harus diikuti dengan bobot 45%.
Nah, ini semua dilaksanakan dan dihitung untuk menghitung skor dari masing-masing peserta. Dan kita juga menyiapkan online quiz ya. Jadi semua peserta itu yang mengikuti ujian itu diharapkan menggunakan online dan kita menggunakan video conference sebagai observation ya. Kemudian mereka upload video presentasinya, kita menggunakan streamable ya. Nanti video presentationnya dinilai oleh semua juri potluck dan kemudian ada online score. Pada saat pelaksanaan kita dibantu oleh moderator ya, dan partisipan akan ditanya oleh moderator dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, dan kita memiliki rata-rata sekitar 10 sampai 20 juri setiap harinya bertugas ya untuk setiap ruangan, dengan kita memiliki 3 ruangan yang berbeda. Jadi total sekitar 60 juri bertugas setiap hari. Dari semua juri kurang lebih 92 juri yang bertugas tahun ini. Dan ada 6 kategori best of the best dan ada 25 kategori reguler. Best of the best adalah kategori yang diperkenalkan di The Best Contact Center Indonesia khusus bagi pemenang yang ingin bertanding kembali. Karena kita berharap bahwa kita memang membatasi lomba The Best ini hanya untuk peserta-peserta yang baru bergabung, ya, sehingga memberikan motivasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memenangkan The Best Contact Center Indonesia. Dan bagi mereka yang sudah pernah menang, diberikan alokasi kategori khusus yang disebut sebagai Best of the Best. Dan tahun ini hanya 6 kategori yang dipertandingkan, ya, sedangkan sisanya ini adalah ya peserta-peserta yang baru pertama kali menjadi peserta atau yang sudah pernah bertanding tapi belum menang. Nah, inilah yang kita lombakan. Kemudian dari jumlah peserta, tentunya fantastis jumlah pesertanya tahun ini. Karena tadinya kita berharap bahwa pesertanya yang mungkin kurang dari 100 orang, yang penting terlaksana tahun ini. Namun luar biasa karena ternyata jumlah peserta yang mendaftar itu adalah 265 peserta dan yang mengikuti tahap kedua ada 255 peserta, walaupun tidak semuanya berhasil mengikuti lomba ini karena ada kondisi-kondisi tertentu termasuk kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka untuk bertanding. Dan besok kami akan mengumumkan sebanyak 122 pemenang untuk 31 kategori. Ya. Jadi rata-rata pemenangnya adalah 4 orang untuk satu kategori, ya. Hanya ada 2 kategori yang pemenangnya hanya 3. Kemudian untuk pemenang individu kita juga memberikan penghargaan, jadi tidak hanya berupa medali, tapi kita juga memberikan sertifikat dan tentunya karena kita tidak bisa memberikan dalam bentuk uang, maka kita berikan dalam bentuk emas. Emas penghargaan yang diberikan mungkin ini lebih kecil dibandingkan hadiah-hadiah tahun-tahun sebelumnya, namun kita berharap bahwa hadiah ini cukup memadai untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang menjadi pemenang. Tentunya hal ini semua bisa kita lakukan karena dukungan sponsor-sponsor yang luar biasa. Di samping itu, untuk menghimpun semua medali yang dikumpulkan, piala yang dikumpulkan, kami juga memberikan penghargaan kepada top 10 winners yang memenangkan hadiah, tentunya yang platinum terbanyak ya itu akan memenangkan top 10 winners. Dan ada 10 pemenang yang akan meraih penghargaan berdasarkan platinum terbanyak. Jika jumlah platinumnya sama, maka gold terbanyak. Jika goldnya sama, maka silver terbanyak.
begitu juga selanjutnya yang bronze terbanyak. Jadi ada 10, dan yang pemenang pertama akan mendapatkan sebagai pemenang Grand Champion, dan selanjutnya adalah runner up. Itu paparan saya mengenai The Best Contact Center Indonesia 2020. Terima kasih atas partisipasi Anda pada kegiatan lomba ini, dan doa saya semoga Anda menang buat diumumkan besoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Anugrah atas sambutannya. Seperti yang sudah kita ketahui, era digital saat ini sudah merambah ke dalam pemberdayaan tenaga kerja. Banyak ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan karyawan yang terlibat dengan pelanggan generasi berikutnya. Seperti dipersonalisasi, cerdas, kontekstual, dan juga mudah. Berkaitan dengan topik ini, kita akan menghadirkan pembicara pertama, yaitu Juliet Lee, selaku Regional Manager Customer Experience Solution dari Avaya, dan Tim Matthew Solution Director Asia Pacific Digital and Assisted Service dari Verin. Topik yang akan dibawakan adalah Customer Experience will only get you so far, multi-experience is the next wave. Please, welcome to Juliet Lee and Tim Matthew. Halo semuanya, selamat pagi. Good morning, Selamat everyone. pagi. Can you guys see me and can you guys see my slides? Yes. Okay. Yeah. So it's a privilege to be here. Every year, I think, we are participating in ICCA Contact Center Conference, and this year we are still here, and we will be here for the next years until when the times come. So today our focus will talk about one topic, as you can see from my screen. CX will only get you so far. Multi-experience is the next wave. So you have a questions. So what is multi-experience, right? So you're in the right sessions, we will start. But before that, let me introduce my co-speaker today. I have Tim with me. Tim Matthew. So I'm actually the regional manager of CX solutions for Avaya. I have Tim Matthew, as what MC has introduced. He's actually the solutions director APAC from the digital and assisted service from Verin. Let me start. So we have sometimes here. So if you have any questions, please raise your question in the chat and we'll try to address you. You can type in Bahasa as well, because I'm actually an Indonesian. I can speak Bahasa. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di chat, dan karena tim tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi mungkin saya akan jadi translator. But I will deliver the message in today sessions in English. Okay. So before we moving so far, before we talk about multi-experience, what happened? Right. So the first things that I think strike into the mind currently with everyone is pandemic. Before even we talk about customer experience, everything's come forward us is pandemic. We are still in the midst of this. We call it like a phenomenon, or we call it like a anomaly. We call it like things that happened in 2020, which is this pandemic. If things that you are having the most in FY, maybe in 2019 was something like you bring across tissue, or things that you always on your hand. But this year, specifically things that always with you, I believe is a mask. So that is the change I think is happening.
And when come into pandemic, so what is actually happened in your life, in us, in contact center? So if I can just bring up some things that we have seen, basically we hear this is from the customer. These are the challenges that have happened. Work from home become a normal. We have limited resources. Maybe we have a budget cut. We have a job cutting. We have a project delay. Social distancing has to be done everywhere. There is no focus about things, or a lot of things are putting in KIV mode. So when we're facing so much of dilemma, so much of problems, or so much of this anomaly, what should we do in contact center? How the entire end-to-end experience, customer experience change? I believe there are a lot of adjustment that has been done this year. So when I'm seeing this year towards, like, I think we have been in this pandemic for 9 months and 10 months, I think up to now should be around almost a year. What has changed? Are we still the ones that 10 months ago when we do things, are we still the ones that doing the normal things that we do previously? No, I believe everyone has changed. Everyone changed the way that we are doing business, the way that we are operating, the way that we are doing the ICCA conference. Everything is virtual right now. We can even do performance online. We can do judgment online. We can do a lot of things, and things has been shifted. So who is currently the most, how can we say that, who is currently the best will be the one that actually adapting the change the most, looking at the current situations. But I believe it's not an easy thing. It's not an easy thing to basically let's implement something to tomorrow to enable everyone to basically change the way that it works. Has been there for 10 years. So there are a lot of changes that we've seen, especially in contact center, when it comes to the COVID-19's remote workers, when it comes to the moving infrastructure, when it comes to the enhancement of doing things, and when it comes to omnichannel itself, right? So the points that I wanted to raise here is that, so what was the ones that we did 3 years ago, 2 years ago, last year, and this year? Then it brings back the story when we talk about omnichannel, right? So for the past 3 years, I believe a lot of companies, we are actually focusing on omnichannel. A lot of customer experience, customer story, or we build a case study, we build projects, we build a lot of initiative, innovations that are focusing surrounding the omnichannel. Right, omnichannel is one thing. What we realize, there are a lot of things sometimes where we are too focused on putting things on the omnichannel. We are too focusing on putting things in what we call it aiding a channel. What went wrong? Actually, nothing wrong. Yeah, it's still right. If you see the Forrester research that I'm putting right there, they are mentioning about, yeah, you see that from the past 2017, 18, 19, we have seen that people are adding channels, people are trying to enhance their customer experience on top of whatever they already have. This is the result. Is customer really happy with the solutions that we're putting into our contact center by adding in more channels? With the customer is actually, are we getting more business outcome that we wanted by adding in all this channel into the contact center? Or we have initiate a couple projects that is related to omnichannel because this is my KPI. Is there some things that are really, really important? Or is it some things that we need to basically look back and see, hey, what went wrong? Are we improving, or things has changed? So that's where come into what we call it a term that is omnichannel fatigue, where we are maybe too confused, maybe we are some things that we unable to basically measure the performance, yet we are still adding things on top of what we already have. So that is where I think from Avaya, our focus right now, what we are trying to help our customer with is that trying to look it into more broader picture. The omnichannel is a massively undefined term. We know that
So we depend on which vendor, which type of vendor, you will get a different interpretations that suit you what we wanted to do. But now what we are trying to bring this buzzword is what we call it a multi-experience. So in this evolve and experience economy, I believe that there are more things that is coming in. Yes, digitalize everything. Yes, there is a must. There is not something like, oh, it's an optional things anymore. But beyond that, what we are trying to combine here is not just that channels, but how we actually bring these entire things right here. If you can see, touch, gesture, emotion, location, voice, eye tracking, mobile, wearable, shopping, travel, works, home. All this is actually is the evolving, as where this is about the channels, is about the, we can call it like IoT, Internet of Devices, or we can call it even the artificial intelligence. Everything will come in play, and it will be having more and more, it will grow more, especially during this pandemic and after the, this is during the new normal. So hence, this is where we see the maturity matters, right? So when the maturities that we see our evolving, our evolutions in the contact center, there are things that we have seen, these things is growing. So we started with the voice. I believe everyone that is attending here should have a voice channel at least. We go to the multi-channel. A lot of people, a lot of the companies are already probably in this stage that we are having omni-channel. And the next thing is that, yes, we started AI somewhere, like maybe last year, we have chatbot, we have some AI actually embedded into the contact center. Yeah, that's the right thing. But where else? Where are we going? Have we actually put another, what we call it, another element into our mind, which is we call it the EX, the employment experience. I think that's where we wanted to basically bring the journey. Voice, multi-channel, omni-channel, we adding up an AI enhanced channel for a cost reductions, for automation, for a self-service, basically to drive towards that multi-experience where we combine another level, we call it a CX and EX, which is customer experience and also the employee experience. Okay, so now I'm just going to focus, there's a lot of things behind the multi-experience, but due to the time, due to the things that we have today, I'm just wanted to focus on 3 things. So today, if you go back, please look at these ingredients and see how we can actually think back what we already have in your contact center today and how we can basically move forward and grow from there. Okay, please take note of some of these things. I believe there are some quiz later on that probably you need to answer. So yeah, just take note of some of the terms or the things that we are using right now. Okay, so I will start with number 1. It's predictive analytics. It's some things that we find is the ingredients that when we talk about multi-experience. Why? When we say about things that we have done, when we deploy omni-channel, when we deploy a new channel into the contact center, and we deploy it for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, and 6 months, and we added 3 channels maybe in 2019 and so forth. Now maybe the implementation has been done for like 2 years. So now actually what is important is that, hey, stop, don't continue. Probably we think that, hey, please don't stop to add more channels, but let's see, let's actually review. So this is something that we wanted to say about. And second things is that we wanted to see is about contact center and unified communication synergy. This is the second important points that I think the ingredients that we wanted to bring into the table. When we talk about contact center and unified communication, how these 2 components can be linked up together. If we are too focused on contact center, but we don't really connect it back to our back office or enterprise, there might be something wrong, where you don't have the end-to-end customer experience, where we start the conversation about the end-to-end customer experience itself. The third thing is, not but not least, is the AI and conversational users interfaces. So I will go through a little bit detail about each of these ingredients. Okay, so if you have any questions, if you want to deep dive or you are interested of this technology, feel free to reach out to us. I have my email, I have my LinkedIn, or anything that you can reach out to us after these sessions. Let me just get into the points that what we meant by all these 3 ingredients. I will start. Number 1 is the predictive analytics. From this pillar of the enables, number 1, what we call it a predictive analytics, basically is
using whatever data you already have, whatever history, whatever customer feedbacks that you already have, and doing something about it before we actually engage them again. So if you see on the left pillar, the left side, what are the source of the data? It could be from your CRM, it could be from e-commerce or knowledge management, where we are going to actually deep dive with you today with Tim. And we have social, you have a marketing data, we have all the communication analytics, your call recording, your text interest, and so forth. So all these things will be actually used as part of the things. So what we are going to do like here is that what is the customer journey on the customer journey and the analytics itself. Okay, and then now we are moving into a stage when we call let us engage the customer. So when we are focusing on the engaging customer, this is where we use the data. We use the data, and then after that, we engage the customer. It could be through a proactive outreach. It could be through a dynamic self-service. It could be through an intelligence outbound itself. So this is the focus of the predictive analytics itself. And so what? So this is a game changer, right? So when we talk about why it helps, it's because now we are not catching just simply the channel that customer wanted, but we're actually catching all the, the touch about the ears, the minds, the mouth, everything that they hear. So everything is from the brain, starting from the eyes and from the ear. Whatever they listen, which is we think it will be effective, and the easiness to actually reach out to them. And most important, we understand about the emotion. So that is where the predictive analytics tell us the most about the emotion itself. And that is the important points, because that is where we understand the emotional component of the customer experience. And the most behind that is that when we can discover the root causes behind the NPS score, that's where we know how to grow. So that's the first point. I'm going to move to the second point when I talk about contact center and unified communication synergy. So what is this all about? Well, we know that contact center is very broad. We're starting from the customer journey. I think this is familiar with you. This could be an end-to-end process of customer that is going through your website, that is going through your live chat, that is getting a history via your things. The chat is actually transferred to agent. There is conversation that is recorded, happening in your call recording system, and there could be found there is a capabilities to do the cross-channel capability as well. But hey, what happens if the contact center agents can't serve your customer? Are we going to basically stop there? And hey, sorry, my branch people is going to contact you in the next 3 days. Oh, this moment I can't do it. So probably let me log a ticket to my branch and they will give you back a call. Or maybe let me reach out to you or get back to you. I will send out you an email. That is actually the broken points that we have seen during this era is still there. So what we are trying to embark here, what you're trying to basically enhance the entire thing is to bring the expert, bring the back office people actually coming into the contact center itself. So how we can have that seamless transition, seamless handover, not just from the channel, the self-service to the agent, but from the agent to basically to the enterprise people behind the scene. Okay, so this is where I think Avaya, we have this unique positionings where we are the leader for contact center and unified communications. We have the solutions that is covering the contact center and also your back office process that comes to the collaborations, and also to do escalations that is helping you to achieve the end-to-end customer story. So what we are trying to basically solve here is basically eliminates that broken customer journey. How we can do that? Because these integrations between this corporate department, like in this case, it could be your branch expert, it could be the private bankers, right? So this is actually one of the dilemma, one of the issues that people found it. So the solutions that we have here, I'm not going to the solutions today, but this is the things that we are trying to help our customer with, is to basically
help them to complete the end-to-end process digitally. It could be paperless, it could be simply just a click to launch a video call. It could be from the contact center, you just launch a web and send the calls to a back office. It could be a dispatcher, it could be anything else. As long as we are connecting that broken journey from contact center to the branch expert and to the private banker. Okay, so that's my second point. Now I'm coming to my third point, which is the last point of today, when I talk about AI and conversational user interfaces. Yeah, I think everyone is talking about AI. Everyone's talking about conversational user interface that will bring the story end to end to complete this. But we're talking about a shift of paradigm itself. Whether you agree with me today, the new internet is about this. It's not about like I'm going to Google and search or something and I'm doing whatever things that I wanted and try to find a phone number and things like that, and then I call into contact center and I'm doing ABCDTFG. No, the new internet, I think every customer expecting that it should be easy. Again, back to my previous point, it should be easy. And when I wanted to click, the voice AI bots is there. I have a simple messaging platform that is deployed on my app, or it could be on my native app, or it could be on my website, as long as it's simple. It could be WhatsApp, as simple as that. And it should be a digital collaboration. I don't need to go to a counter and then have everything printed out, give a sign, give a chop, give a things. No, we can't meet. Today, we can't even go to a center. We need permissions to do everything. So we have to basically move all these things to be, we call it a digital collaborations. E-signature has to be improved, documentations, or we call it like even the e-faxing, it should be a paperless processes today. And you can't have like expect people have to deliver a hard copy to your office just to do an order or buying something. No, we change. And this is where I think it's very important that we have to make things in place and then make sure that we are ready, else we are going to be behind. And once the process is getting slower, I think what happened, our business will be actually getting slow as well. And the last but not least is the thing is that how we actually use the data, the knowledge management. Now data are everywhere. Now the things is not like we are storing in any tab of things like that. No, it's all online. So how we actually collect all this data and provide the best thing to our customer. That's where I think we link back to the rise of the super apps, where now we all talk about APIs, how we move to the cloud microservices infrastructure, all the sorts of the cloud services, the Kubernetes or things. So we are moving to all these things, and we are trying to make sure that we are on that. Okay. The next thing is just, okay, so it's easily anything that is commercial commerce. I think this one, everyone should be very familiar. Today, if you have a taxi, you just have to go to Grab app or Gojek or whatever things just to get a car. Order food delivery, you have all sorts of Panda, you have all sorts of delivery, Grab food and so forth. Buy movie tickets, watching online, order a shoe, everything. So all things will be a commercial commerce anymore. And yeah, this is where I think we really have to look at it into a strategy and how we actually apply all this conversational AI strategy into the contact center. Okay, so I'm just going to share something that I think this is the actions that people are looking right now. This is the trend. Okay, and but I'm not going to focus on this particular topic today, but this is where I think I've seen the shift will be going into the future. And we talk about deploying, we talk about extending our contact center capability of the channels. We talk about bringing the bot, we're bringing the voice bot story, the chatbot story, the automations, the agent assist, everything's into the streams. And last but not least, I think one key is very important step. Team, what we'll actually share with us today is basically the enterprise knowledge management. We wanted to share with you more about the source. So where are the source of this data? It's very easy. I mean, today you can build a chatbot, you can build an AI bot, you just get 10 questions, and then after that populated into the AI, and then train the AI, and the AI will just answer you, yes. Can I book a taxi? Yes. How much is that? Where do you want to go?
That is one use case. But again, where are the source of data? How we actually maintain the data? Who is the source of truth? Who are the how do we filter those data? What's the role? And what is the organizational hierarchy? Is this data is from the contact center? Is applied to customer? Is it applied to the agent only? So that's where I think the enterprise knowledge management is the answer. You need to have one key, one enterprise knowledge management that you can trust to basically bring this source of data. It's not easy. I know some people try to have the enterprise knowledge management. It's just so difficult. But if you never start from a first step, I think you will not move anywhere. And that is my thoughts. And team, I'll pass the sessions to you to go more deeper about this enterprise knowledge management. Then we can come back to me again. Then I will do the wrap up. How is it? Thank you, Juliet. Hello, everybody. Tim Matthews here. Let me just share my screen. Okay, hoping that you can see that screen now. So the concept of enterprise KM is really, I think, more relevant now than it's ever been. Before COVID, you really could avoid having an enterprise structured knowledge base because you could always rely on the best people in your organization. Think of the example in a contact center where you've got maybe for every 100 agents, you've got maybe 5 or 10 of them that have been there a long time and they really know everything inside out. And then maybe you've got at the other end 10 or 20 people that are new hires, not so experienced. If they get stuck, what can they do? If they haven't got access to a knowledge base, they can simply answer that, ask that best person, get an answer pretty quickly. It's very difficult now. So what we're really looking at is a way of replicating that concept where the knowledge is in the heads of your best people, trying to replicate that across so that the whole organization can get hold of it. And we use this concept we call knowledge as a service. So for me, this is a great example of the multi-experience. You are not providing one set of knowledge up to your customer self-service website or mobile app, for example, and then a completely different knowledge base up to your contact center agents and a completely different one again to your back office people. You have a common knowledge base and you serve it up everywhere. There's really 3 principles, I think, that I wanted to show, and I'm actually going to show you like a screenshot of demonstration to give the example. There's really 3 principles here. One is to deliver knowledge consistently, no matter where it's going. So that's this idea I've talked about here. Secondly, the idea of knowledge as a service is that you push knowledge up, and I call it contextually. The word context, or contextually in English, for me means we relate the knowledge or we drive the knowledge based on what the customer or the user is doing. So this turns the model around. We're not asking anybody to do a search. Think again in your contact center, when the call comes in or the live chat comes in, you don't want the agent to then stop and say, I'm just going to look that up for you. You actually want the conversation that's being had to be used automatically so that when the agent is ready, we automatically have pushed the knowledge up there. It's being suggested to them straight up. And then the third important piece to knowledge as a service is to make the provision of knowledge a guided process. Just the same way in some of your desktop applications, I'm sure you have a guided process. So if a customer comes in and you need to identify them, you have a set of questions you ask, you have a process that you go through. The same thing we can do with knowledge, we can use that to support these processes. So I wanted to use all of those concepts in a single flow there. So let's move on and see how this can look. So if you can see the screen there, we've got a simulated agent desktop. So this is the Avaya desktop. On the left-hand side, the desktop there can handle the interactions. And on the right-hand side, we've got Verint Knowledge Management plugged in. It's a seamless integration there. So to the user, it just looks like one screen. So we've got Sarah, she's in our contact center. She's using this Avaya workspace and she's going to handle live chats with customers. While she's waiting for an interaction to come, so she's just in a wait state now, we can at least still
utilize the concept of knowledge as a service here. So we're going to push up some trending knowledge to her. In particular, you may have your daily blasts that you want to push out, like team leader briefings, coronavirus updates, etc. So this is relevant to Sarah, not necessarily relevant to a particular conversation yet. And you could make some of these mandatory reads and ask her to tick them, etc. So this makes it a lot easier to get that important information out to everybody, rather than relying on people to read emails or to ask, you know, the top performers in your organization. Gets more interesting though. Over on your website, we've got David Campbell. He's talking to your chatbot. We call it a virtual assistant, intelligent virtual assistant. This is a finance use case. He wants to get a loan for his car. And you can see even during this process, we can serve knowledge up. So this little bottom piece here, car loan options for existing customers, can come up from knowledge. I'll just stop here and make the point. There's nothing new about chatbots. I'm sure you're all quite familiar with them. And nothing new about a chatbot providing information and content like we've got in the bottom half of the screen. The problem that I've seen, and this is part of the omni-channel problem, is that chatbot vendors will often encourage you to build all of the answers into the chatbot database. All you're doing is creating a new silo there. Leave the chatbot to do what it's good at, which is mimicking or emulating the human conversation, working out what David is asking, and then deciding how we're going to answer that. And if the answer involves providing some knowledge, in the background, automatically go to the knowledge system and bring back the chunk of knowledge from the enterprise knowledge base. That is exactly the same place the agent can get it from and everyone else can get it from. So it's perfectly consistent. Now, in this use case, it turns out David already has one car loan with our organization and he wants a second one. So now we're talking about a multi-car loan. Under the rules that the chatbot works by, it's not capable of completing that. So it needs to hand it over to the live agent. So here's our live handover. At this point down in the bottom there, you can see, can I connect you to an agent? We say yes. And we're back to Sarah now. And at this point, the live chat pops. So again, this is pretty standard technology I'm sure you're familiar with. What we do to offer knowledge as a service here is we pick up the context of what's going on the left-hand side. So if we look there, hi David, I'm Sarah, you're looking for another car loan with us, that's right. This next line, and you've already got a car loan with us, so this is for a multi-vehicle loan, correct? Now, in the old model, Sarah would then have to go and do a search for multi-vehicle loan and find out what are the procedures related to that. In the new model, we automatically pick up that string there. We pass it across to the knowledge system in the background, and based on that, we automatically bring suggested knowledge up for Sarah. So that's what I mean by contextual knowledge. So that will happen in real time. That will happen as I call it knowledge at the speed of conversation. No need to stop and do a search. It's just appears there. Then Sarah opens up the first document. This brings me to that third point I made, which is make your knowledge a guided process. So we still don't really know what we've got to do with a multi-car loan. It could have quite a few steps involved in it. So with the new knowledge model, you can actually build a guided process. And the general rule of the rule here is if you could flowchart it, if you could draw it up on a whiteboard with lots of steps there, we can build a decision tree and a knowledge system like a Variant One. So she's opened up this knowledge item and it's got the first question based on what is asked or what is answered to the first question. It'll guide to an option for a second question and so on. It's a branching structure there. So it has many possible paths, and we really just want to take the customer down the ideal one or the one that's relevant. So we can see as the conversation goes on, in fact, the multi-vehicle loan, yes, what type of car are you considering, yes, but we get to a point where there's an exception. Is the vehicle factory standard? No, it's a custom build Aston Martin. So under this scenario, we now need to conference in somebody else here. And this is where we bring in the back office as well into exactly the same regime. So Sarah can then say, I've got to bring in a specialist. And using the Good Avaya technology, she can conference in
the underwriter, who's a more senior person, excuse me, and that's Alan. Alan can have the same desktop, can have all the same contextual knowledge being offered up. So Alan's looking at his desktop, but also participating in the chat. And Alan, using his skills, says, I think that I can probably close this deal right now if I offer a 3% discount on the loan rate. And once he says 3% discount on the loan rate, that piece of knowledge is automatically pulled up from the knowledge base. One click and he can share that in the chat, automatically goes back to the customer there. If you think about what that would take to do in a traditional model where you've got to search for the knowledge each time, there's 2 or 3 searches that would have had to happen. I think David Campbell on the website would have had to have done one, Sarah would have had to have done one, and now Alan would have had to have done one. The average handling would have been quite longer. They might have got a set of results that they don't really understand and they need to research. Ultimately, the whole thing is a lot slower and a lot more clunky there. For an inexperienced agent, this becomes really powerful. You effectively guide them into how they do their work. So we find one of the big benefits here is we save a lot of training time when staff come on board. So at this point, the use case finishes because we ask the customer, can we get this loan approved? The customer really just wants to think about it. And at any point in the future, using the Avive technology, we can just pick this whole thread up when the customer comes in, and we can keep the record of all the knowledge that was offered there. In the longer scenario of this, we could go on and we could pass it into a back office, into case management. We could embed knowledge into case. We could have feedback routines so that we've got the voice of the customer relating to not just the conversation, but also the knowledge they read, and get the overall view of what they thought of the experience, both on how the conversation was handled, but also the content or the knowledge that they were given as well. So very short and sweet demo that I think is, you get the idea. It's demonstrating the multi-experience concept. So we could a few different users all getting knowledge served up to them. And it shows that you really don't need to be limited by a work from home or a remote routine here. In fact, you've got an opportunity to do better by delivering all this up, particularly for your less experienced staff here. If you're interested in that, there's probably 2 things that you've got to consider. Number one is, what is the business case for knowledge? Sometimes knowledge management business cases aren't as obvious and easy to construct as some others. We can certainly give you help with that, but just give you a few examples. Serving knowledge up to the customer directly, we found that by using this model, online resolution can be much higher. We had one customer that doubled their online resolution. So that means when the customer came to the website, they got what they wanted 2 times or double what they previously did. In the contact center itself, by having these guided processes and the knowledge offered there on time, we find quite a big improvement in the quality of support. And one example is one customer of ours had a 40% reduction in escalations. So the agent that took the first conversation with the customer was able to complete it a lot more. The third one I've already talked about, reducing agent time. A 50% reduction in agent training time is quite typical. We had one customer that managed to do 80%. So imagine if you had, say, a 10-week or 8-week time from hiring a new staff member, going through all the classroom training and then the buddying, etc. It took you, say, 8 to 10 weeks to full productivity. If you could halve that, then that's really money in the bank for you. And then lastly, putting all this together, we had pretty impressive improvements in customer satisfaction, depending on how you measure it. NPS is obviously the most common one. So across a whole range of dimensions, really good business case expectations there that have been realized. And as I said, we can help you out building those business cases. So how to use CAIM effectively now? If you've already got what I'm talking about, that's fantastic. I think all you really need to do is just think about what are your use cases and get going. If you haven't got it, as Juliet said, it sometimes can seem a big leap from where you are. I would encourage you just to start small
just pick out your best or your most important use cases, your top call drivers. Implement this concept of contextual knowledge and guided processes just for that. Work with your team to get the feedback, then go to the next and the next and the next. Over time, it'll build out quite quickly, but you certainly don't have to have a big bang approach. What we then do is use the analytics coming out of both the Verint system and the Avaya system to determine how well knowledge as a service or the contextual knowledge is delivering the result, in particular where the gaps are. We use that to set our priorities as to what should be next and next and next. To do all of this, a starting point, I would do two things. Firstly, I would get your domain experts. So that would be the go-to people in your contact center, in your back office, in your self-service management team. Pull them together and say, how could we improve our knowledge as a service? Then get us in. Avaya and Verint really can come and help facilitate this process and give you lots of good ideas on how to get the business case together, how to do your roadmap, and then ultimately how to deploy each stage there. So I hope that gave you just a quick overview of just one dimension of the multi-experience and some practical ideas of how you might realize it. And having said that, I'm going to hand back to Juliet. Thanks, Juliet. Thanks, Matthew. Oh, Just going to summarize it. Yep, just in short one, I'm just going to summarize back what we have mentioned. All right, so 3 ingredients, right? So predictive analytics is some things that just now, what Tim mentioned, that is basically related to the how the knowledge use the AI to basically tell the to serve the agent as serve the customer. And for contact and UC synergy, that is where I think we can bring in the back office people to coming in. And for the AI and conversational UI interface is something that just now you're looking at as our Avaya workspace things. So with that, I think this is the multi-experience to go. If you haven't started, it's not too late. You can start today. You can always come back to us, Avaya. You have all the contact. If you still don't know who is Avaya, okay, after this, I think you will know about that. Thank you so much for the sessions today. Hope you guys feel it's helpful, and we'll see you again. Thank you. And Tim Matthew for the presentation. Kami akan membuka kuis pertama dari Avaya. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menjawab dengan cara scan QR code yang muncul pada tampilan layar. Pastikan jawabannya benar untuk mendapatkan hadiah voucher OVO untuk 3 orang pemenang, masing-masing nominal Rp100.000. Ayo segera lakukan scan QR code-nya. Kami berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Pastikan nama, nomor WhatsApp, dan email yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan input sesuai dan benar. Karena nanti panitia akan menghubungi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jangan dilewatkan untuk kuis dari Avaya. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dijawab ya segera untuk kuisnya. Hadiahnya voucher OVO senilai Rp100.000. Ayo segera jawab Bapak, Ibu.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengisi untuk kuisnya. Masih dengan tema era digital, di mana cakupannya sangat luas, selain mempersiapkan karyawan berkualitas, juga harus diimbangi dengan wawasan teknologi yang canggih, supaya operasional kontak center Bapak Ibu berjalan lancar dan baik. Untuk lebih jelasnya, Genesys akan membawakan materi Genesys and Google Cloud Powering the Future of Customer Experience. Sebelumnya, kami akan menginformasikan peserta boleh memberikan pertanyaan pada kolom Q&A karena dari 3 pertanyaan terbaik dari pembicara akan memilih pemenangnya. Mari kita sambut Bapak Hunadi Budiartono, Bapak Sugianto Raharja, dan Bapak Dodi Kartiwa. Waktu kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hunadi dari Genesys. Pagi ini kami ingin memperkenalkan kerjasama dari Genesys dengan Google. Jadi, pada awalnya sekitar lebih dari 2 tahun lalu, Genesys dengan Google sudah memasuki strategic partnership, di mana dimunculkan, kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat Google Summit di San Francisco pertengahan 2018, itu kita sudah memunculkan bagaimana integrasi yang sangat erat antara Google dengan Genesys, dengan Google Contact Center AI, pemunculan perdana di dunia, itu dengan eBay. Jadi itu adalah salah satu major e-commerce di Amerika Serikat yang juga ada di seluruh dunia, di mana memanfaatkan teknologi Genesys dengan Google Contact Center AI. Nah, untuk itu sekarang kita mau bawa kerjasama ini, kita mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian di Indonesia untuk melihat bagaimana kita bisa menerapkannya secara operasional. Kita nggak bicara mengenai high level di sini, tapi kita melihat bagaimana benar-benar kita bisa merasakan teknologi ini dan kita bisa memanfaatkan baik Anda mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan enterprise besar. Dalam hal ini, dengan senang saya ingin perkenalkan presenter kita. Itu adalah Pak Sugianto Raharja, Head of Sales dari Google Cloud Indonesia. Jadi beliau akan membawakan informasi mengenai Google Contact Center AI, dan juga ada Pak Dodi Kartiwa, Principal Consultant dari Genesys, yang akan memperlihatkan bagaimana integrasi itu berjalan, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk customer-customer kita. Untuk itu saya persilahkan Pak Sugianto untuk memulainya. Halo semuanya, selamat datang di acara Conversational AI with Google Genesys webinar. Selamat pagi semuanya. Nah, mungkin saya akan mulai dengan sejarah dari Google 22 tahun yang lalu, di mana Google memulai dengan menemukan search engine. Itu adalah hari yang bersejarah buat Google, karena semenjak itu Google mulai berkutat dengan data. Nah, Google menerapkan misi yang namanya Organize the World Information and Make it Universally Accessible and Useful. Nah, misi ini sebetulnya yang mendrive semua inisiatif yang ada di Google hingga saat ini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ya, misinya itu sebetulnya adalah mendrive dari apa saja. Nah, kalau kita lihat mendrive dari sisi apa yang bisa mempermudah dari sisi usaha manusia, ya. Nah, ini dipermungkinkan karena adanya teknologi yang namanya artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya email, ya, bagaimana email itu proses pengetikannya bisa dibantu dengan proses automatic compose, misalkan, ya, searching foto. Di situ juga bagaimana searching foto akan bisa lebih dipermudah dengan adanya rekomendasi, ya. Kemudian juga bisa menembus batas-batas dari bahasa, ya, proses translasi,
itu bisa dimungkinkan dengan yang namanya artificial intelligence. Bahkan di dunia kesehatan, terlebih lagi untuk diagnosa penyakit yang memang banyak membantu kehidupan manusia. Nah, semua ini dimungkinkan karena Google pada tahun 2014 itu mengakuisisi yang namanya DeepMind. Ini adalah leading edge teknologi yang memang fokus untuk AI research, ya. Nah, di sana memang banyak research mengenai bagaimana suara manusia, ya, terus kemudian perubahan dari teks menjadi speech, ya, dan ini dimungkinkan karena memang fokus dari DeepMind ini, ya, memang pada dasarnya bagaimana mengajar, mentrain gitu ya, bagaimana supaya proses tadi bisa sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, ini yang menarik karena dari sinilah lahir dengan yang namanya Google AI, ya, dan prosesnya semua disentralisasi dan unitnya didedikasikan menuju ke sana dan diterapkan untuk semua produk-produknya Google. Nah, apa aja sih produk Google yang memakai teknologi AI ini? Contohnya Search, Chrome, ya, bahkan Android, Gmail, Maps, mungkin yang sering kita pakai sehari-hari, membantu kita untuk bagaimana kita berangkat ke kantor, pulang dari kantor, mencari jalan-jalan yang sulit, itu pun mempergunakan AI. Nah, disinilah dimulai adventure-nya Google, ya, untuk bagaimana teknologi ini bisa diterapkan untuk keperluan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan teknologi AI ini dipakai untuk keperluan contact center? Nah, kita lihat lebih jauh, ya, karena ini menyangkut dengan yang namanya hyper personalized experience. Bagaimana meningkatkan customer experience secara lebih eksepsional. Nah, bila kita terapkan hal ini, AI ini, ya, dari Google untuk membantu dari sisi contact center, tentunya diharapkan adalah bisa meningkatkan dari sisi yang namanya experience tadi lebih eksepsional, terus kemudian juga dari sisi operational efficiency, itu yang penting. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat bagaimana akurasi, ya, proses pemahaman itu lebih sangat akurat. Kemudian proses interaksinya secara natural. Kemudian juga suaranya betul-betul seperti suara manusia, ya, bukan suara siapapun, robot, ya, memang pada dasarnya meniru suara manusia, tapi tetap belum natural. Kemudian juga yang terakhir adalah proses deployment, ya, terhadap existing workflow yang memang sudah ada, proses yang sudah berjalan. Nah, bagaimana bisa bind terhadap itu? Nah, ini yang menarik. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, jadi apa yang sebetulnya dirubah di situ adalah satu, suara robotik tentunya akan menjadi suara seperti manusia, di mana ini akan secara otomatis di-generate on the fly, kemudian rule-based kita rubah menjadi AI power, ya, virtual agent, artinya agent yang bisa tersedia setiap saat, virtual, ya, konsisten, dan tidak mengenal lelah tentunya, dan dibantu oleh AI, sehingga bisa mengerti seperti layaknya manusia. Clunky speech transcription, nah, di mana di sini suara yang kadang-kadang meleot-leot dan tidak jelas gitu kan, ya, tidak meniru seperti suara manusia, ini bisa di auto-tune, ya, di mana ini di-drive juga oleh AI yang bisa akan mengerti, meng-tune sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian juga searching, ya, proses searching ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang real time memang pada dasarnya. Nah, ini yang bisa lebih menarik lagi. Nah, ini yang kita namakan contact center artificial intelligence, atau disingkat itu adalah sisi AI. Nah, bagaimana komponen-komponen yang membentuk itu? Yang pertama adalah conversational core. Ini adalah sebetulnya otak dari semua dari proses yang ada. Ini ibaratnya adalah CPU, ya, brain. Nah, ini yang pada dasarnya memberikan kemampuan untuk berbicara, understand, dan juga interact, ya. Kemudian yang kedua itu adalah virtual agent AI. Nah, virtual agent ini adalah memang yang 24/7 ibaratnya, tidak kenal lelah, akan secara konsisten memberikan informasi, melakukan proses conversation, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agent assist AI. Nah, tentunya
ada agent tetap dibutuhkan, human agent, karena memang kadang-kadang kan tetap ada komplain misalkan dan seterusnya. Tapi tentunya agent ini harus dibantu. Nah, agent ini harus bisa di-assist oleh apa? Di-assist oleh AI. Nah, AI ini akan membantu agent tersebut sehingga agent tersebut akan sangat bisa mendapatkan kemudahan dari sisi rekomendasi informasi, ya. Terus kemudian juga script dan seterusnya. Nah, ini akan secara otomatis diberikan oleh AI tersebut. Nah, yang terakhir adalah Insight AI. Nah, Insight AI ini adalah sebetulnya proses dari analitik, ya, analitik yang bisa memberikan metrik, ya, terus kemudian secara real time. Contohnya apa? Itu adalah real time sentiment analysis, ya, bahkan sampai dengan bagaimana customer itu harus di-call, kenapa customer itu kadang-kadang ngambek, misalkan kayak begitu. Nah, itu bisa dilakukan proses analisa dengan yang namanya Insight AI. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata proses dari AI itu, ya, akan bisa dibentuk, ya, dan memang kalau kita perhatikan lebih lanjut dari konteks center AI ini, yang kebetulan memang kita bicarakan hari ini adalah dibentuk oleh dua komponen besar, yaitu dua komponen besar ini siapa sih sebetulnya? Ini adalah dua market leader, ya. Yang pertama adalah leader di AI, machine learning, yaitu Google dalam hal ini dengan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua adalah Genesys. Genesys memang sudah terkenal di dunia contact center. Genesys lah yang memang pada dasarnya memberikan inovasi, ya, bagaimana bisa mengerti proses customer experience ini bisa ditingkatkan lebih baik dengan sistem yang memang pada dasarnya bisa mensupport itu. Nah, inilah AI dan proses otomasi yang memang pada dasarnya memberikan personalisasi ke depan, ya, ke customer, kemudian juga dari sisi experience yang baru terhadap customer, ya, dan merupakan kerjasama antara Genesys dan Google, ya. Nah, ini akan memberikan manfaat yang besar tentunya dalam proses transformasi digitalisasi yang memang sedang kita kebanyakan lakukan, ya, di saat ini, ya. Apalagi sekarang dunianya adalah sudah masuk ke dalam dunia online, ya, dengan adanya COVID-19. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya contact center AI ini, kita akan bisa melihat lebih ke depan, lebih jauh, ya. Kita bisa merubah yang namanya liability itu menjadi aset. Nah, ini yang memang proses-proses peningkatan yang memang bisa dicapai dengan adanya contact center AI tadi, ya. Mudah-mudahan informasi yang tadi saya sampaikan itu bisa dapat berguna untuk teman-teman pemirsa sekalian, dan semoga ini bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan dari Genesys untuk melanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih. Hai semuanya, semoga kita semua selalu sehat di tengah pandemik ini. Nama saya Dodi Katiwa dan saya adalah Solution Consultant untuk Genesys di Asia. Melanjutkan dari apa yang dibicarakan di sesi sebelumnya, bahwa Genesys sebagai produk yang mensupport multi-cloud. Jadi apapun jenis deployment-nya, baik on-premise, private cloud maupun public cloud. Kebebasan memilih ini memungkinkan produk Genesys untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi teknologi yang hanya bisa ada di cloud, seperti AI. Pesan utama saya untuk Anda hari ini adalah conversational AI merupakan tonggak penting dalam transformasi customer experience Anda, karena 3 alasan utama. AI dapat memahami, berdialog, dan menanggapi pertanyaan pelanggan dengan menghadirkan sentuhan yang natural, menarik, dan personal, sehingga sangat mirip dengan berinteraksi dengan orang sungguhan. Ini membawa otomatisasi layanan ke tingkat yang sangat berbeda. Di dalam sesi ini, kita akan menemukan hal yang luar biasa untuk Anda.
ini bukanlah visi untuk masa depan. Faktanya, AI telah hadir di hari ini, dan Genesys telah menghantarkan AI contact center di layanan keuangan, lembaga pemerintah, retail, telekomunikasi, dan kesehatan. Bersama dengan Google, kami mengintegrasikan teknologi yang membuatnya siap digunakan dan mudah digunakan. Ini bukan tentang teknologi. Contact Center AI memberikan nilai bisnis nyata yang membuat operasi contact center Anda lebih efisien, melakukan lebih banyak otomisasi percakapan dengan pelanggan Anda, dan memberikan lebih banyak konteks kepada agen Anda. Hasilnya membuat percakapan lebih efisien dengan membantu agen Anda selama percakapan ini. Rekap singkat tentang Contact Center AI. Contact Center AI adalah solusi enterprise yang menggunakan pengaturan terpusat untuk memberdayakan beberapa use case khusus bagi contact center. Yang pertama adalah mengubah IVR Anda menjadi voice bot. Kedua adalah chatbot melalui web dan aplikasi messaging seperti WhatsApp. Dan ketiga adalah Agent Assist yang memberikan saran kepada agent Anda melalui salinan percakapan yang terjadi real time selagi pembicaraan antara agent dan pelanggan berlangsung. Di sesi ini, kita akan mendemonstrasikan voicebot dan chatbot. Jadi, apakah conversational AI dan bagaimana cara kerjanya? Pertama-tama, kami mengambil apa yang pelanggan katakan atau ketik di chat sebagai input. Lalu kita lanjutkan ke langkah berikutnya, manajemen dan pengaturan dialog. Konteks adalah elemen yang penting dalam percakapan. Sama pentingnya dengan apa yang kita katakan dalam percakapan itu. Kebanyakan bot melompat langsung untuk mencoba memahami apa yang diinginkan pelanggan tanpa konteks apapun. Pengalaman serta kinerja transisi semacam ini sangat buruk. Di sini pertama-tama kita mencoba memahami apa yang pelanggan butuhkan, tidak hanya berdasarkan apa yang pelanggan katakan, tetapi berdasarkan pengalaman dan profil pelanggan. Sekarang kita dapat melanjutkan percakapan ke agent virtual dengan konteks ini. Pemahaman bahasa secara natural adalah inti dari agent virtual. Kita perlu memahami apa yang diinginkan pelanggan. Anda juga perlu memahami rincian dari apa yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, pertanyaannya mudah dipahami, tetapi dalam banyak kasus, agent virtual akan bolak-balik berdialog dengan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah tentang memenuhi permintaan pelanggan. Dan ada 3 jenis pemenuhan. Ini menjadi satu FAQ sederhana, tetapi dalam banyak kasus itu akan menjadi transaksional, atau bisa juga berupa transfer ke agent langsung. Jadi apa artinya menggunakan conversational AI di IVR Anda? Voicebot menggantikan menu IVR tradisional yang kompleks dengan bahasa yang natural. Hal ini memungkinkan penelpon untuk mengekspresikan diri secara bebas dengan menjelaskan pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri. Setelah permintaan penelpon dipahami, panggilan dapat dilanjutkan secara langsung. Untuk opsi IVR yang ada di IVR Anda, beberapa opsi dapat berubah menjadi alat percakapan untuk kenyamanan. Opsi baru dapat dipergunakan yang tidak mungkin dilakukan dengan IVR tradisional seperti FAQ. Dan tentu saja, panggilan dapat dialihkan ke agent queue yang sesuai. Dalam hal pengalaman, penelpon lebih terlibat karena kita membuat IVR menjadi lebih mudah dan lebih cepat digunakan. Anda akan melihat penggunaan yang lebih tinggi di layanan mandiri. Ini akan menaikkan nilai bisnis, panggilan dan tautan lebih cepat oleh agen karena mereka mendapatkan
Berikutnya, area conversational AI yang mendapatkan banyak daya tarik dalam 2 tahun terakhir adalah chatbot. Dan ada kemungkinan sebagian besar dari Anda sudah menawarkan chatbot di situs web ataupun messaging seperti WhatsApp. Kekuatan AI Contact Center ada 2. Anda akan menggunakan fondasi conversational AI yang sama di semua media, voicebot seperti yang dibahas sebelumnya, dan juga chat dan messaging. Ini memungkinkan Anda untuk mendesain percakapan ini sekali dan memutarnya di semua saluran digital, sehingga memberikan Anda untuk membuat dialog signifikan dengan pelanggan yang jauh lebih menarik dan relevan dengan pelanggan daripada chatbot FAQ sederhana yang sering kita lihat. Sekarang waktunya demo. Kami akan tunjukkan pengalaman apa yang dapat kami berikan hari ini kepada pelanggan Anda. Demo yang pertama didasarkan pada pemanfaatan kekuatan Genesys dan Google CCAI dari perspektif voicebot. Kita bisa lihat layar ponsel saya di sebelah kanan. Saya sedang membuka website SpaceG, di mana ada nomor telepon untuk kontak center SpaceG. Ketika saya call, sistem akan melewati detail autentikasi saya dan akan melalui voicebot yang didukung oleh Google CCAI. Kita juga akan melihat bagaimana saya bisa pindah ke media komunikasi yang berbeda atau menyelesaikan self-service di dalam media yang sama. Oke, sekarang saya akan memulai browsing website SpaceG dan melakukan klik to call melalui nomor yang tersedia di website. Halo. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Bisakah Anda mengkonfirmasi posisi duduk saya di kapsul? Tentu saja. Saat ini tempat duduk Anda di Mars 3 adalah di tengah dan dekat dengan posisi jendela sebelah kanan di kapsul. Ada lagi yang bisa saya bantu? Apakah Anda memiliki pilihan asuransi kesehatan khusus? Tentu kami memiliki berbagai opsi yang dapat Anda jelajahi dengan tim SpaceG kami. Saat ini waktu tunggu sedikit lebih tinggi dari biasanya. Apakah Anda ingin melanjutkan percakapan ini dengan tim digital kami yang dapat langsung merespons? Oke. Terima kasih telah menghubungi SpaceG, selamat tinggal. Oke, seperti yang Anda dengar, itu adalah suara bot yang sangat alami dan kita seperti berbicara dengan manusia. Setelah meminta untuk berbicara dengan agen manusia, saya diberitahu bahwa antrian panjang. Lalu diberikan opsi untuk pindah ke media yang berbeda. Sekarang kita lihat apa yang menggerakkan voicebot tadi. Di layar kita bisa melihat Genesys Cloud Architect, yaitu interface yang digunakan untuk membangun IVR Flow. Integrasi dengan Google CCAI sudah tersedia langsung di Genesys Cloud. Di sisi kiri Anda dapat melihat kami memiliki integrasi ke Cloud Text-to-Speech yang memberikan Anda kemampuan untuk memanfaatkan teknologi Google WaveNet TTS tidak hanya di voicebot, tapi juga dalam bagian lain di IVR. Sehingga suara yang didapat ketika di dalam voicebot dan normal IVR menjadi terdengar sangat alami dan Anda tidak bisa mendengarkan perbedaannya. Seperti yang kita dengar, WaveNet ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia yang membuatnya sangat cocok dengan pasar Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan voice prompt yang dibuat oleh Voice Talent Indonesia. Beberapa integrasi lain yang tersedia adalah Dialogflow, yang tadi sebetulnya menggerakkan voicebot di awal demo. Dialogflow juga dapat digunakan dalam konteks digital, yang demonya nanti akan bisa kita lihat beberapa saat lagi di Genesys Cloud. Ini adalah blok yang dapat digunakan dengan metode drag and drop. Yang kita lihat di layar sekarang adalah flow yang sebelumnya sudah saya buat. Kita bisa memilih beberapa bot di dalam satu flow yang sama dan juga mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain. Dalam use case ini, saya mempunyai dua alur yang berbeda, yaitu melakukan pemesanan dan transfer langsung ke agent. Untuk masing-masing alur, saya bisa membuat konteks dan data dari tiap alur dan menggunakan informasi tersebut di kelanjutan alur tersebut.
Komponen lain dari Google CCAI adalah Agent Assist yang bisa membantu pekerjaan agent dalam real time. Anda juga bisa menggunakan Google Data Actions, salah satu integrasi baru yang memberikan Anda kemampuan untuk menggunakan fungsi-fungsi di Google Cloud seperti BigQueries. Sekarang kita beralih ke use case berikutnya. Ini adalah sambungan dari interaksi sebelumnya, di mana saya mulai dari website, lalu menelpon, dan berbicara dengan voicebot. Kemudian sistem menginformasikan bahwa antrean di agent melalui voice media sedikit lama dan menawarkan untuk melanjutkan percakapan melalui media digital. Di bagian kiri kita bisa lihat layar aplikasi agent, dan di layar bagian kanan kita bisa lihat customer sudah pindah ke Facebook Messenger di mobile phone. Ketika pesan dikirimkan dari Facebook Messenger, kita lihat interaksi masuk ke aplikasi agent dan dijawab oleh agent. Setelah dijawab, kita bisa melihat profil customer yang mengirimkan pesan, di mana profil ini disimpan di dalam sistem Genesis. Profil customer bisa diimport dari data source lainnya seperti CRM, atau bisa kita buat terpisah. Dari profil customer inilah sistem bisa membuat customer historical journey, jikalau customer pernah menghubungi sebelumnya, baik dari Facebook Messenger atau menggunakan media yang berbeda. Selain profil customer, fungsi scripting di dalam aplikasi agent memungkinkan kita untuk melihat intent yang dikirimkan oleh bot, ataupun informasi lainnya. Di sini kita bisa melihat intent ini karena sebelumnya kita sudah terhubung dengan bot dan bertanya mengenai opsi asuransi. Dan ini adalah kelanjutan dari interaksi tersebut. Di scripting kita juga bisa membuat tombol custom sesuai dengan prosedur dan kebutuhan Anda. Agent bisa menggunakan template untuk greeting awal ke customer, sehingga tidak ada perbedaan greeting antar agent. Di dalam template, kita bisa menggunakan makro untuk informasi yang dinamik, seperti nama agent dan nama customer. Agent cukup menekan satu tombol untuk menggunakan template ke dalam chat window, dan tentu saja agent bisa mengedit dulu sebelum mengirimkan. Agent juga dapat menulis note di interaksinya, dan ini akan disimpan di sistem bersama dengan transkrip percakapan. Jadi, bila ada agent lain yang menangani pelanggan yang sama di lain waktu, mereka bisa membaca note tersebut sebagai informasi tambahan. Dan yang terakhir adalah wrap-up code ketika percakapan berakhir, di mana informasi ini akan digunakan di data reporting. Facebook hanya salah satu media yang dapat dipakai. Media digital lainnya adalah web chat, WhatsApp, email, dan SMS. Sekarang kita beralih ke use case berikutnya. Kita sudah melihat perjalanan saya berbicara dengan voicebot, lalu pindah ke media yang berbeda untuk berbicara dengan agent, yaitu Facebook. Di media Facebook, agent bisa melihat konteks yang dibicarakan antara saya dan voicebot melalui aplikasi agent. Karena Facebook adalah tipe media yang asinkron, kita bisa melanjutkan percakapan beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian, bahkan beberapa minggu kemudian. Di kelanjutan demo ini, saya akan memulai percakapan lagi melalui Facebook. Tapi kali ini pertanyaan saya akan dijawab sepenuhnya oleh chatbot. Dan begitu, kita bisa mempunyai semua konteks dan kajian rutin mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa kita bisa membuat satu bot yang sama, lalu digunakan di media-media yang berbeda. Di layar, kita sudah bisa melihat Facebook saya sudah terbuka, dan saya akan memulai pertanyaan saya. Jadi, berdasarkan intent tersebut, Google CCAI mengerti apa yang dimaksud, dan saya dibantu melalui proses otomatisasi. Keputusan juga bisa dibuat untuk mengirimkan ke agent bila dibutuhkan. Otomatisasi yang dilakukan adalah mendaftarkan diri saya untuk layanan jaringan nirkabel sesuai dengan permintaan melalui data action. Jadi itulah perjalanan saya sebagai pelanggan, yang dimulai dengan menelpon kontak center, diterima oleh voicebot. Dari voicebot transisi ke channel lain dikarenakan antrian agent voice lebih tinggi dibandingkan media Facebook.
lalu beberapa hari kemudian melanjutkan percakapan melalui Facebook atau media lainnya, dan dilayani sepenuhnya menggunakan bot. Sistem pelaporan dari awal sampai akhir juga tersedia. Begitu juga real-time dashboard, fungsi workforce management atau WFM, agent scoring, dan survei. Semua dibuat untuk memudahkan operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya bagi saya yang akan berangkat ke Mars. Dengan ini, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Oke, terima kasih Pak Sugianto dan Pak Dodi. Mungkin Pak Sugianto dan Pak Dodi, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens yang mungkin bisa dibantu dijawab. Pertama kali saya hanya ingin mengulang, tadi ada pertanyaan dari Dekom Sarif yang menyatakan bahwa kebutuhan SDM itu bagaimana nantinya dengan adanya AI di dunia contact center ini. Dan kebetulan saya sudah jawab juga di chat yang intinya adalah kebutuhan SDM itu tidak pernah hilang, Pak, walaupun dengan adanya AI. Tapi yang berubah adalah skill dari SDM-nya sendiri itu harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks dari yang mungkin diatasi sekarang yang nantinya bisa dihandle oleh AI. Jadi dari waktu ke waktu kita tetap harus mengupgrade skill dan kemampuan dari masing-masing SDM supaya bisa mengatasi segala hal yang lebih kompleks yang karena nanti hal yang simple itu bisa di-handle oleh teknologi nantinya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita dapat dari Nizam Aulia. Mungkin Pak Sugianto bisa menjawab. Pertanyaannya adalah apakah analisis berbasis suara dapat memahami berbagai dialek di Indonesia mengingat banyak logat dan intonasi yang berbeda-beda. Silakan Pak Sugianto. Pak Sugianto, mungkin ada kendala sepertinya dengan Pak Sugianto. Mungkin Pak Dodi bisa bantu? Ya, mungkin saya mau jawab pertanyaan lainnya sebenarnya. Ini ada dari Pak Alamsyah. Pertanyaan adalah bagaimana cara mengedukasi klien untuk memaksimalkan fitur chatbot karena di kantor sudah berjalan 3 bulan tapi penggunaan chat terasa belum maksimal. Jadi ini ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk menjawab ini gitu ya, atau untuk memaksimalkan chatbot ini. Yang pertama adalah memastikan bahwa ada proses untuk menganalisa pertanyaan dan permintaan dari customer dan selalu memperbaiki jawaban tersebut gitu melalui knowledge management yang digunakan oleh chatbot tersebut gitu. Jadi dengan begini bila ada review yang selalu dilakukan, jadi pick up rate-nya akan jadi lebih bagus gitu karena jawabannya sendiri juga menjadi lebih bagus kan. Jadi dengan begitu ya semacam word of mouth lah gitu bahwa orang akan bilang oh kalau saya ke situ dijawabnya chatbot gitu dan nanti akan ada yang bisa membantu bilang bahwa ya chatbotnya sih akan selalu belajar dari apa yang ditukar sebelumnya gitu. Jadi dengan begitu performance chatbotnya sendiri akan meningkat gitu ya. Jadi, yang kedua adalah memastikan bahwa chatbotnya itu melakukan engagement dengan customer pada saat customer tersebut membutuhkan bantuannya gitu. Jadi misalkan chatbotnya itu tidak hanya sebuah icon di pojokan website gitu ya, yang customer harus klik untuk memulai gitu. Tapi semestinya adalah websitenya itu sendiri memonitor perjalanan si customer tersebut di website dan melihat kalau misalkan ini adalah saat yang perlu untuk memberi bantuan kepada customer dan bantuan itu adalah berupa chatbot gitu. Jadi dengan begitu
pick up rate-nya juga akan menaik karena kita sendiri yang proactively menawarkan chatbot kepada customer dibandingkan customer yang harus reactively mencari jawaban dari sebuah chatbot gitu. Jadi mungkin itu dua hal yang bisa dilakukan gitu. Dan yang kedua ini, dua hal ini juga sesuatu yang kita bisa lakukan dari Genesis dan juga ada beberapa juga kita bisa integrasi dengan third party tool yang mungkin sudah ada dipakai oleh customer di luar sana seperti Google Analytics atau ada online web analytics yang lain gitu seperti dari Adobe gitu. Nah, jadi itu pertanyaan dari Pak Alamsyah. Oke, mungkin dengan menjawab pertanyaan Pak Stefanus, Dodi. Boleh, sebentar ya, saya baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya sebetulnya mengenai security di cloud. Oke. Security di cloud, ada beberapa hal sih sebenarnya Pak. Jadi untuk security di cloud itu satu jelas datanya sendiri ya, di-encrypt. Satu data at rest yang harus di-encrypt, which is itu di mana infrastruktur cloud itu sudah menyediakan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah data at transit, itu juga harus di-encrypt, dan juga itu adalah hal yang sudah disediakan oleh cloud provider seperti Google gitu ya. Dan yang ketiga mungkin yang paling sering diminta itu adalah security dari sisi agentnya sendiri gitu. Jadi meskipun agent itu working remotely, tapi mereka harus tetap bisa dimonitor tidak hanya dari segi berapa jumlah call yang diterima, berapa jumlah chat yang diterima dan segala macam, tapi juga behavior mereka ketika mereka melakukan pekerjaannya remotely gitu. Jadi kita juga punya solusi di mana kita memonitor agent workplace meskipun mereka work from home gitu. Jadi hanya karena mereka work from home bukan berarti security itu tidak diberlakukan kan. Jadi artinya meja kerjanya juga harus rapi, meja kerjanya harus berisi barang-barang yang diperlukan untuk pekerjaan agent tersebut gitu. Kita punya solusi untuk memonitor itu dan menganalisis gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ingin mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi kita mungkin setelah webinar ini. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya coba bantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Linknet yang saat menghandle customer yang HC ini singkat dari apa? Saya belum nggak gitu tahu juga. Di mana customer menggunakan kata yang tidak beraturan atau tidak standar sehingga bagaimana bot cara menghandle-nya. Jadi pada intinya adalah setiap bot itu mempunyai teknologi yang berbeda-beda. Hard complaint, sorry ya. Jadi di masing-masing bot ini informasinya cara bekerja berbeda-beda. Tapi di Google Contact Center AI ini mereka bekerja untuk menghasilkan intent Pak. Jadi teknologinya tidak melihat kata per kata, tapi yang dilihat adalah dari satu kalimat atau dari satu pernyataan itu, apa sih intinya dari pernyataan itu. Apakah mereka menginginkan sesuatu, sedang marah-marah, dan lain-lain. Jadi itu bisa lebih detail ke arah sana. Nah, berkaitan dengan itu juga, tadi saya coba bantu jawab dari Nizam Aulia yang menyatakan bagaimana support bahasanya. Jadi tadi mungkin sudah melihat bagaimana Pak Dodi sudah mendemokan Google Contact Center AI itu sudah support bahasa Indonesia, dan dialek intonasi yang beda itu tidak terlihat karena yang dilihat adalah intentnya yang ditangkap oleh Google. Jadi sehingga selama pakai bahasa Indonesia itu tidak masalah pakai dialek dari daerah manapun. Tapi untuk bahasa lainnya saya kira itu adalah salah satu keunggulannya Google, di mana karena mereka mempunyai data yang sekian banyak dari seluruh dunia, sehingga untuk menciptakan bahasa baru itu atau mendapatkan bahasa baru itu cukup cepat, tinggal tergantung permintaan dari pasar, saya yakin. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Pak Dodi yang bisa bantu jawab. Ini ada pertanyaan bagaimana proses incoming dan outgoing di sistem Genesis. Ini pertanyaannya mungkin berkaitan dengan contact center. Jadi di Genesis sendiri itu baik incoming maupun outgoing itu kita mempunyai
untuk omni-channel, sehingga channel apapun itu bisa masuk ke kita, tinggal mau diaktifkan atau tidak. Karena itu keunggulannya kita. Jadi kita tuh platform yang paling mudah di kita tuh adalah kita namakan Genesis Cloud. Itu berada di public cloud. Aktivasi saya bilang cukup kayak seperti menjadikan jari, cukup mudah walaupun dengan teknologi yang dulu tidak terpikir untuk bisa dipakai, dan kita bisa mulai dengan jumlah agent yang sangat kecil karena ini consumption based. Jadi kita modelnya adalah dengan fleksibilitas, komitmen, bisa penggunaannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi hal-hal seperti itu bisa cukup baik. Mungkin kalau bagi yang tahu ingin detailnya, tadi ada Pak Robert juga itu sudah posting di chat, silakan dilihat dan silakan ke websitenya Genesis untuk melihat bagaimana Genesis Cloud itu promosinya ada dilakukan di sana. Yang berikutnya adalah Pak Nudin jawab pertanyaannya, apakah bisa mengarah komplain langsung menuju ke agent. Kalau ternyata ini adalah komplain, saya kira itu selama intentnya dapat, itu bisa dilakukan, Pak. Jadi itu tidak ada masalah. Mungkin Pak Dodi. Ya, mungkin saya bisa bantu dari Pak Nudin. Ya, jadi basically kita kan bot itu yang kita butuhkan adalah mengartikan intentnya gitu. Jadi selama memang itu intentnya dideteksi bahwa orang ini itu melakukan komplain, kita bisa langsung lempar dia ke agent atau bisa langsung menawarkan menawarkan jawaban yang sudah tersedia, lalu langsung menawarkan ke agent gitu. Jadi supaya customer tersebut tetap dilayani oleh chatbot sedikit, tapi lalu langsung dihubungi dengan agent juga, misalkan itu mengenai komplain gitu. Jadi ini tuh semua akan berhubung dengan bagaimana cara kita mendesain botnya tersebut gitu. Tapi kita bisa mendetek intent-intent apa yang harus dilanjutkan dengan bot lagi, atau intent-intent apa yang harus kita langsung lempar ke agent gitu, seperti dengan pertanyaan Pak Nudin. Oke. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Ada dari Pak Franciscus yang menanyakan sedemikian banyak media digital, channel mana yang menurut Genesis yang paling tepat sasaran bagi customer kita yang ada di Indonesia. Jadi channel yang banyak itu, Pak, tidak ada rumusnya mana yang paling baik. Jadi yang kalau kita bilang adalah tergantung dari tipe customer-nya di perusahaan Bapak. Jadi karena masing-masing customer itu mempunyai keinginan yang berbeda. Yang paling penting adalah apa kita bisa menservis mereka menggunakan channel yang mereka mau di saat yang mereka mau dengan cara yang mereka mau. Karena itu yang paling penting, Pak. Karena bagi kita adalah kita harus menimbulkan empathy. Empathy itu baru bisa menimbulkan trust dari customer-nya, sehingga menimbulkan loyalty dari customer-nya, sehingga mereka bisa repeat dengan perusahaan Bapak. Jadi tidak ada yang pasti. Jadi misal sekarang dibilang semua orang di retail itu menggunakan WhatsApp, kenapa kita nggak pakai WhatsApp? Nggak juga gitu, karena ternyata saya bisa kasih contoh. Kita punya customer yang bergerak di bidang saya bilang kayak startup, perusahaan teknologi gitu. Kita pikir kalau perusahaan teknologi berarti digital kan, customer ini berarti mintanya digital nih. Ternyata tidak, customer mereka adalah paling banyak menginginkannya voice. Jadi suatu hal yang berbeda, tapi saya bilang perusahaan ini tahu persis apa yang dimauai customer-nya, karena dengan cara itu mereka bisa menservis jauh lebih baik dibandingkan mereka mengikuti apa tren di market. Saya kira itu jawaban dari saya. Yang terakhir ini adalah pertanyaan bagaimana mengukur kepuasan customer penggunaan chat ini. Cara paling mudah untuk mengukur kepuasan customer jelas menanyakannya langsung ke mereka. Either itu kita bisa melalui survei langsung, dan kita bisa lakukan juga dengan cara lainnya. Karena cara paling baik adalah tanyakan langsung ke customer-nya. Metodenya bisa banyak cara. Dari yang pertanyaan berikutnya, robot bisa, mungkin Pak Dodi bisa jawab, robot bisa menerima telepon konsumen maksimal bersamaan berapa banyak? Ya, karena ini cloud based, jadi virtually
sebanyak terang yang masuk sih Pak, untuk pertanyaan berapa banyaknya gitu ya. Jadi selama kalau misalkan sekarang udah punya misalkan 3 iwan terang gitu ya, 90 channel, ya 90-nya kalau kita mau larikan ke voicebot dulu, bisa kita lakukan gitu. Itu semua tergantung dari infra yang udah ada juga, dan tergantung dari kebutuhannya sendiri, berapa concurrent channel yang sudah tersedia di masing-masing contact center teman-teman gitu. Ya. Oke, saya lihat Pak Sugianto sudah bisa online lagi nih, kendala teknisnya sudah selesai. Bisa dengar Pak Sugianto? Bisa. Ya, saya tadi mendengarkan. Jadi observer aja. Ya. Oke, Pak Sugianto, ini ada pertanyaan tadi mengenai Google Bot. Sekarang kan support bahasa Indonesia. Bagaimana perkembangan supporting bahasanya ke depan, Pak? Terutama mungkin yang di Indonesia kalau memang ada rencana dan lain-lain. Silakan. Iya, jadi kalau untuk bot ini memang kita sudah support bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesianya juga bukan bahasa yang memang standar, tapi bahkan bahasa-bahasa slang juga kita bisa support ya, kayak seperti dong ya, dan seterusnya kayak begitu sih, dan seterusnya. Nah itu juga kita sudah support, jadi nggak usah khawatir kalau ternyata nanti nggak bisa ditangkap gitu ya oleh bot, bahwa ternyata informasi-informasi yang berkaitan dengan bahasa yang seperti itu pun kita bisa memang untuk menjawab ya, dan bot ini memang diperuntukkan untuk itu juga ya. Terus kemudian untuk ke depan perkembangannya bahkan kita juga mulai melihat untuk bahasa-bahasa yang lokal maupun bahasa-bahasa lain di seluruh dunia ya, karena Google memang paling lengkap dari sisi yang disupport, dari sisi bahasa ya di seluruh dunia. Jumlahnya sudah lebih dari puluhan, jadi nggak usah khawatir kalau memang nanti membutuhkan bahkan untuk bahasa di luar bahasa Indonesia pun tidak ada masalah ya. Spesifik untuk bahasa Indonesia kita sudah support, jadi saya rasa kita boleh bilang bahwa memang kita sudah support bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia yang bukan hanya baku tapi juga yang bahasa slang ya. Nah itu mungkin salah satu yang kita bisa berikan sebagai fitur dari antara Google dan Genesis ini ya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ya, terima kasih Pak Sugi. Mungkin yang pertanyaan terakhir yang saya coba jawab, ini bagaimana peran customer service ke depannya jika diganti dengan chatbot. Sebetulnya tadi sudah dijawab. Pada intinya adalah AI itu tujuannya bukan menggantikan manusia, tapi membantu menjawab hal-hal yang sangat spesifik. Jadi artinya yang straightforward. Tapi kalau berkaitan dengan empathy, berkaitan dengan trust, itu harus melalui manusia. Jadi kita bilang makanya manusia itu tidak akan hilang di dalam proses customer service ini. Dan kedepannya yang membedakan adalah kita harus bisa menghandle hal-hal yang lebih tinggi. Saya kasih contoh paling gampang. Tahun 1990-an, awal-awal tahun 2000, dulu mungkin kalau kita call ke bank untuk nanya saldo, yang jawab manusia. Sekarang kebanyakan yang jawab mesin. Kenapa? Tapi apakah manusianya hilang? Enggak. Sekarang juga manusianya ada gitu kan. Yang membedakan adalah kita hanya nelfon, hanya bicara dengan manusia. Kalau yang lebih kompleks dibandingkan nanya saldo gitu kan. Nah hal yang sama nanti tingkatan kompleksitasnya akan naik lagi, di mana kedepannya itu mungkin apa yang kita sekarang di handle sama manusia akan di handle oleh AI, tapi manusianya tetap ada untuk menghandle hal-hal yang lebih kompleks lagi. Jadi makanya kalau kita bilang sebagai SDM-nya kita tetap harus terus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menghandle hal-hal yang lebih kompleks. Oke, saya kira itu saja. Kebetulan waktunya juga sudah habis dari ini. Mungkin saya balikan ke ICCA. Mungkin nanti Pak Hunadi bisa ketik saja jawabannya. Boleh Pak, nanti Ya, saya coba ketik jawaban yang belum terjawab. Terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hunadi Budiartono, Bapak Sugianto, dan Bapak Dodi Kartiwa.
Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya. Nantinya Genesis akan memilih untuk menjadi pemenangnya dan akan diumumkan pada sesi berikutnya. Kami akan menginfokan pemenang kuis dari Avaya. Pemenangnya adalah dari Avaya. Yang pertama adalah Kamilia Nazara, Mida Simamora, dan 3 William. Selamat kepada para pemenang. Nanti Pak Panitia akan menghubungi. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita rehat sejenak untuk menyaksikan penampilan tarian yang sangat menawan dari Halo BCA Dancer dengan judul tarian Pesona Bumi Paguntaka. Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Indonesia, negeri seribu pulau, etnis, ritual, hingga tarian menggambarkan keunikan setiap tradisi. Bhinneka Tunggal Ika mengaitkan satu makna dalam keanekaragaman budaya di bumi merah putih. Eksotisme Borneo, simbol keseimbangan hidup antar manusia, alam, dan Sang Pencipta. Interpretasi serta cerminan. Eksotisme Borneo, simbol keseimbangan hidup antar manusia, alam, dan Sang Pencipta. Interpretasi serta cerminan budaya kerja BCA yang aktif dan dinamis. Tergambar dalam kegagahan sebuah tarian Pesona Bumi Paguntaka.
Ladies and gentlemen, we would like to convey that series of competitions for the Best Contact Center Indonesia 2020, starting from September until November, have been carried out smoothly. One of the Best Contact Center Indonesia competitions is the Virtual Assessment Corporate Program, which presents international judges from Contact Center Asia Pacific. In this time, we present the judges to give impressions and recommendations regarding to contact center best practice, which can be applied by the contact center, especially for companies that have participated in the corporate program competition. Let's welcome the international judges, Sam Meter from Auscontact, Fiona Koff from Auscontact, Dave Giblim from Genesys, Byron Fernandez from Contact Center Association of Malaysia, Jenny Kwek from Cellbitel Services Malaysia, Joyce Poon from China Call Center and CRM Association, and last, Lidi Sen from China Call Center and CRM Association. This moment will be guided by Bapak Andi Anugrah. Please, Bapak Andi Anugrah. Thank you, Candice, and welcome back. Thank you for the introduction, and thank you for Dave is joining. Fiona from Australia is joining us here. I think we can share together. Yeah, there is Joyce as well from Hong Kong. And I think the other is not joining yet. So maybe one of you want to start to give a feedback to the participant for the corporate. Who want to start first? Fiona, Dave, or Jenny, or Joyce? I don't mind going first then. Okay. First of Go all, ahead. good morning, everyone. So I wanted to give my feedback in 3 parts based on what I saw over the last 2 weeks, if that's okay. So I'll try not to take too much time. So the first part is that each and every one of you that took part in this process, that delivered and executed to perfection those programs in your organization, every one of you should be incredibly proud on what you've achieved. I know it wasn't easy, and there were some really great examples of triumph over adversity. The second part is around the future. What I personally wanted to see in a lot of the amazing presentations was a little bit more around how are you building upon your successes for the future? Because where you are going is as important as where you have been. And especially given the times that we're in, we need to prepare for the unexpected because there is still no clarity yet as to what next year could look like. And it's fair to say for all of us, there is going to be some significant degree of impact that we haven't seen yet. And it could both be positive and challenging, depending on your industry. So we have to try and prepare for that. In fact, at Genesys, we've done a video that you can access from the ICCA that gives you an idea on what you can do to prepare for this change, and we call it Experience as a Service. So Andy and the team can share those details with you later. But for me, finally, the biggest bit of feedback I got when I watched and listened to the presentations and through the questions that myself and the fellow judges asked was this sense of community. During this crisis, you all build upon this incredible family within your organization. You focused on enabling your people to deliver amazing customer experiences whilst working from home. Also, you made your people still feel part of the team when they are no longer in the office. And these tasks are not easy, but you did them and you did them at scale. The other part of community that you demonstrated was this relentless focus on the customer and the wider community that you serve. So many of you established products and processes to make life easier for your customers and relevant to the situation that your customers are in. But also, all of you embarked in charitable efforts to support those in difficult situations, either from the flooding or the global pandemic, all as part of your community and your family. And as a judge, it was really humbling, really humbling to hear these stories. All of you articulated who we are as CX people, right?
each and every day. In fact, for some of you, every 3 or 4 minutes, we connect with a stranger. And in a short space of time, we build relationships with them, we help them, we listen to them. And when the crisis hit, like we saw this year, you remembered those strangers that you spoke to, your customers, your partners, and you got together as your community and you worked on ways to help them. And I think this is the essence of CX People. This is who you are. This is what you all demonstrated over the last couple of weeks to me and the judges. So my biggest recommendation is to keep that spirit alive in your organization and in your people. Thank you. Thank you, Deb. Yes, that's great. If participant want to give a question, just click Q&A. And the next, I think we want to listen from Australia. And Byron also is joining us. So Fiona first. Thanks, Andy, and good morning, everyone. What a great pleasure it is to join you all here today, and what a pity we can't actually be present. What a great experience was actually judging, even though it was virtual. We got a true sense of your culture and who you are and the people that you bring, the self that you bring to your jobs every single day of the week. You are resilient, you are relentless, you are passionate, you are expert, and you clearly love what you do. What we saw was world class. Absolutely, you could go on the stage anywhere in the world and you did a great job. Your videos, oh my goodness, Hollywood needs to take a leaf out of your book. We learned so much about who you are, what you learned about yourselves. And what we also got to see was the human side of you. We saw you warts and all, and that's really good because we learn as we grow, as we make mistakes. None of us is perfect. Well, maybe I'm perfect, but none of us is actually perfect. We are one, we are in it all together. You've been through so much adversity in the last 12 months, and it hasn't gone away. Let's face it, and you need to pull together even more strongly as a community and lean on ICCA because they have so much expertise to lend to you and the broader ICCA community. What could you do differently? And I think Dave has struck on some really good points. I would like to add that I would love you to be a little bit more Western, dare I say, and be a little bit more direct in your answers to the questions, because we have lots and lots and lots of things. We want to know more about you and we want to learn more about you, because the more we know, the more points we can actually allocate to you, which takes you from gold to platinum and whichever level. The other thing I think is super important, and it was a challenge for many organisations, it's okay to say, I don't know what the answer to the question is. It's actually okay to say that, because that shows maturity in your organisation. But I want to congratulate all of you. It doesn't matter where you landed in terms of what level in the award. You are all stars, you are all champions, and you all deserve to be here next year. Thank you. Thank you, Fiona. Most of the contact center in Indonesia, we tell them, you cannot say, I don't know. So that's why some problem about that. Okay, thank you. Very good feedback from Fiona. And next, I think a feedback from Jenny. Yeah, Jenny. Thank you, Pak Andi. Welcome. Well, now it's still morning, I guess. Good afternoon to some of the fellow judges from other parts of the world, and selamat pagi still to everyone in Indonesia. Good to see the rest of the fellow judges whom didn't have the opportunity to co-judge in the categories that I was involved in. Well, echoing what Dave and Fiona has said, right? Personally, it's although we are doing this virtually, but somehow we still feel the energy and the passion. So the presenters that we had in the session, the teamwork that we see still very strong from every organization. And then you have
the team spirit that you see that, you know, when someone is maybe struggling with some answers, you know, immediately there will be colleagues that's jumping in, although, you know, some of them are in different locations because in some companies you work remotely. So the collaboration is excellent. In spite we are doing this virtually, and I think we had minimal technical glitch. So the whole organization of the judging experience is excellent. Almost flawless, right? So kudos to Pak Andi and the team, and you guys work very hard. And to the participants, the video that you have put together, top class video. We see the effort you put it in. There's a lot of hard work. The crew that is behind the production of the video, you know, kudos to those guys, because I think they support you at the background that we do not know them, we don't see them, but I think the credit goes to that team as well. So moving ahead with sort of the feedback in terms of writing on what Fiona has mentioned, in terms of to be really upfront with the answers, being very transparent with the answers that you provide. I think I've taken some notes regards to things like the objectives. When we're trying to understand your objectives, perhaps you can be more clear in terms of articulating. So there's a principle that typically that we follow for objective setting. We use the SMART principle, right? Which is being very specific and have measurable outcomes. The objective needs to be something that is very much attainable and relevant to really the initiatives that you're working on, as well as you need to have a time frame tie in with the objectives. The other point with regards to return on investment, I think a lot of us, the judges, we keep asking you in terms of the return on investment that you put in, how much you spend versus really the return. Some organizations have not been able to give us clear indication on those ROIs. So it'll be good that you can look into that as part of the improvement. The last piece from me is some of the initiatives that we have seen are pretty much still very basic to us. So we are looking at something that is more innovative and forward thinking in terms of thinking out of the box of those initiatives. So these are just main 3 points of sharing regards to opportunities for improvement for the team. Thank you. Thank you, Jenny. Jenny is help us for some activities, and she become also is very great trainer for the quality and people coaching and so on. And now she joined WebHelp, company, new company in Malaysia. Okay, thank you, Jenny. And the next, we give opportunity to Joyce from Hong Kong to give feedback. Hello everyone. Hello. Love batik. I think you use a batik, Yeah, I wear the batik. You know. You need to move back so we can see. Can you see me now? Can you see me? Yes. Okay. Yeah. So I'm preparing myself, you know, for the ICCA conference. You know, I although it's go virtual, I feel myself is with you very closely. So actually, I think all of you, all the participants, have to be very proud of the efforts you put into the award preparation and the contribution to the industry this year. And I'm sure that your achievement will be recognized tomorrow, right? Waiting for the award recognition and also the Oscar award, right? Tomorrow. Yeah, and I myself enjoy very much for the whole award process and the learning journey with the participants as well. And this year I think is a very special year. Throwback to this time last year, I think we would not imagine what we have been going through this year, right? So it is, and also it is the first time the award assessment and judging go full virtual this year. However, all participants and also the judging panel were able to adapt very well, very smoothly, just like contact center adapted to the operating
new operating model in the new normal, right? And under the COVID, we don't know when will the COVID will be ended. You know, maybe mid of next year. So I think that the situation makes us even stronger, especially ourselves and also the contact center. And I enjoy really much those presentation video, just like Dave, Ginny, and Fiona. We have to praise this very much. It's very well produced, and also I think it's the difference that from the last few years we conducted the judging. It would be very helpful that, you know, we can better understand the companies through the presentation video. It is able to project a more distinctive corporate image and also the culture of your company than, you know, just a slides presentation. So that would be a added value part. And I'm happy to see some very creative digital output and knowledge and technology application in the presentation this time. So, and seeing more digital transformation, you know, and also it makes the human touch more important than ever. And I can see some of the good cases that they melt, you know, the AI, those intelligence part with the human, the hybrid model, you know, quite well. So these are the, you know, some of the best part we have to embrace, and those calibers that definitely drive our contact center to prove it for a digital world, you know, and also for the customer tomorrow. And then I myself, I agree with Ginny and also Fiona on some, on overall for all the categories. I would like to see more, you know, process on how you develop the measurable goals, objectives of the program. No matter it's customer experience, business contribution, people development, or employee engagement. I think it is a whole, you know, closed loop. So I think I would like to see how you develop those measurable goals or objectives, and based on the background and analysis, and to demonstrate how you translate those objectives into creative actions with measurable results, just as Ginny mentioned, then, so that you can, based on the, you know, the T0 to T3, then you will set up, you can review and then plan your follow-up actions and continuous improvement process in the future in the next year. So and also according to the scoring scheme, I think the participants, they should know the scoring criteria, right? So there are some sections can gain more marks, like the creativities, the KPIs, and result achievements. But if we don't see any, you know, the exact content or some more details information or supporting data, we cannot give marks. So I think for next year, you know, for I would like to see more, you know, more intensive data analysis, and also key activities and creativity that can explain how you set the objective and then get to the result. You know, you can show us the process so we can give you the marks. So, and also for the business contribution, I think the purpose of for the business contribution will be represented by revenue generation, like a cost saving, or increase of customer whatever. So for those categories, some of the participants, we can see those measurable objectives. So it's very difficult for us to measure, you know, how what's the impacts of your contribution, you know, in business results. So I think for next year, for the business contribution category, people can focus more on this part, you know, and then based on the review and development, I think based on the review of some of the participants, I would foresee more application and use case on AI will be shown in the next year. And then and one more part is that this is my 4th year joining the ICCA award judging, and I'm really happy to see some new faces from, you know, prominent. That means we have new blood, you know, and
those are Gen Z, Millennium, and this is a good indication that can, you know, help us to move forward, especially toward a more digital, you know, contact center world. Okay, yeah. Kudos to all the participants. Kudos to ICCA. I think that would be, you know, that's what all the judges feels. You know, you did a very good job. Especially everything is go virtual. I myself enjoy very much, and I look forward to attend the award ceremony tomorrow. Okay, thank you all. Yeah, and thank you, Andy. Joyce. Thank you, Joyce. Yeah, Joyce. You know, give a lot of feedback regarding the contribution to the business. And Joyce also have contact center disabilities in Guangzhou. I have been attending that. This is very nice place. Yeah. Okay. Thank you for the feedback, and hopefully we can see you tomorrow for the award ceremony. And next, I want to give opportunity to Byron from Malaysia. He is the CEO of Teledirect Malaysia. Wow, welcome. Thank you very much, Pak Andy. First of all, I want to congratulate you, Pak Andy, and the ICCA team. You transformed this year's event into a digital event, into a remote event, and you did this with such stunning precision. It was so precise. Everything, the details, just the background wallpapers that y'all are using, your virtual backgrounds, the way you're, the way you're coordinated, you and your team, for us judges to come in. We come in at the time that you tell us to come in. The participants are ready. Everyone just goes immediately into their presentations. Connectivity was brilliant. I cannot imagine it going better than the way it did. And I must call this out. As just the other judges have said it, I feel that it's a really important milestone, for Andy and the ICCA team, that y'all have been able to do this. On top of that, as a judge this year, your scoring platform that we were using is incredibly detailed and clear. I know what is needed for each category. When I look at the creativities, what should I look for? When I look at the budgets, what should I look for? What points I should allocate for them? It made the judging process so much easier. And on the same note, I also want to advise the participants. Some of the participants who did very well, they followed precisely the judging criteria that was given. They knew that the objective should have, the background, should have the industry insights, should have the data analysis. They knew exactly how to flow it. And the best performing teams actually followed closely the judging criteria. And I must say, these are the ones that made it easiest for us to judge, and they're the ones who probably would have garnered the most points. So if I can advise all of you participating who are coming back next year, please follow very closely, follow very strictly the judging criteria and flow. It will make the work for all of us judges so much easier, and it's so much easier to give you points in this way. So that's my first word of advice. The second word of advice is for some of the participants who did not produce their videos professionally. Believe me, it is worth doing. We have some participants where the video presentation is so beautiful, the audio is so clear, they're using more than one presenter, which is fantastic because it lets us see more of the people in your organization. Pretty. Yes, and these were the best because it's so much easier for us to understand, right? So I would recommend those of you who have not done that to take that next step and to try to produce your video professionally, because for us to listen will be easy, for us to see will be easy, and also don't hesitate to put in the statistics, the KPIs, the numbers, the before and the after. Just now, Jeannie said something that really made me think. You know, the ones that score the best, some of the participants who before they do a baseline, what is our performance today? What are our numbers? What is our customer satisfaction? What is our performance today? And it's expressed in numbers, very clear. And then after we've done the technology innovation,
What were the numbers after that? What was the difference that it made? These are the people who actually will garner the most impact, because we can understand the impact when you do it that way. Some of the other best practices that I can share with you are some of the teams that we assessed. When they do the project plan, they tell us the man hours, the number of people, the executive sponsorship. They tell us roughly what is the cost that they spend, the time that they spend. This is very important because we can see how big is the project. And sometimes when you all miss out on this class, we don't really as judges understand precisely how big the project was. And this is something that will really, really help you to garner more points as well and make it easier for us to score. Finally, one of the other pieces of advice that I can give you all who are returning next year, the additional information section is also very powerful. Even though the points allocated in that section are quite low compared to a lot of other sections, but that section is very important. Some participants really use it well. They show the other awards that they have won. They show all the other things that they've been able to do, the other recognitions they've got. They visualize it with pictures. And for us as judges, it lends so much credibility and it makes the submission so much better. So these are the few best practices that I thought I would share with those of you who are participating. But my overall feedback is, like all the other judges, I echo their sentiments. World class is what it was. Absolutely, truly world class. I firmly believe that because we have gone into a virtual environment this year, everyone put in 150% effort, and it shows. It shows in the quality that you all submitted. It was incredible. I'm very privileged and honored to be a judge at ICCA, and even though it is only my second year this year, I hope to be able to come back for many more years to come, because it's enriching for me to judge, and it's beautiful to see all of the incredible work that's happening in Indonesia. On a last note, my parting note to all of you, remember, Indonesia is not a small country. It is a massive, massive country. It is geographically dispersed. And when I was doing the judging, I realized the contact centers are spread all over this massive, massive country. And the number of people that they are addressing, whose problems they're fixing every day, it's incredible, the scale. And that is why the complexity and the power of your submissions is very clear to me. Please continue to leverage the power of ICCA and the background that ICCA has been able to give you. I truly believe this has enabled all of you to move up to the next step. Thank you so much once again to all of you for having me here. It was my pleasure to be a part of ICCA's 2020 Best Contact Center Indonesia. Thank you, Pak Andi. Thank you, Byron. Okay, I've been to Malaysia for visiting his contact center, Teledirect. It's very nice. He have a lot of multinational company client, and it's very great to visit your contact center as well. Byron has been with, I know Byron long time. And yeah, we talk about a lot of things, and this is a very good feedback from you about Indonesia and contact center. Welcome. And next, I think we invite Shane Mather from Australia. Can you join with us? Shane Mather also have a contact center not only in Australia but also in Philippines. He have a lot of clients from in Philippines. Now he is in Australia. Certainly am, and have been locked down for a very long time. Hello, guys. Great to see you all again. Couple of messages that I wanted to make sure that we provide, and Byron just did a really good job. The program this year was hugely impressive, hugely impressive. To come to in a situation we find ourselves in this year in COVID, to find that not only have you transferred that to be a completely digital, but it was run expertly, it was produced expertly, it was timed expertly, everything about this. ICCA, you should all stand up and take a bow, because you really did knock it out of the park, and I think that needs to be said.
From the content and the videos, very, very clear to see there is some big ideas and some really big ambitions sitting in Indonesia, and the videos that were produced were simply awe-inspiring. I was expecting to see somebody sort of sitting at the end of a video or the end of a desk, and no, what I saw was world-class content. There's a double-edged sword with everything, right? Don't let that be your only, don't let it be the only thing that you provide. I heard Jeannie talking about, you know, make sure you know your numbers. I know that Fiona has said the same thing. And I would say the same thing too, right? It was so good to get honesty from a lot of your centers. They were just so open and so honest. And I don't know that I've necessarily seen that. A lot of people are a little bit guarded about what they want to say, but there was so much honesty. And I think that was, they did it for the right reason, because they want to learn. And that's what this is all about. Yes, there's an award. Yes, there's kudos. Yes, all the rest of it, but this is about learning. And we saw a lot about the numbers. You really need to know your numbers. Don't just put it in a video and forget about it. Know your numbers. But more than that, know the story behind your numbers. Because when you come to judges like me, judges like Fiona, Dave, all of them, in fact, everybody, we want to know that story. Don't just want to hear what did you make that that KPI? Why is that the value? What are you doing with it? Why are you lifting it? Why are you dropping it? Why aren't you dropping it? Why aren't you lifting it? There's so many questions. Understand the story behind what it is you're doing. Contact centers are a lesson in evolution, and it never stops. This year, we've had a little bit of a revolution because of outside effects, but it's absolutely a lesson in evolution. And as people coming in to look at your center and to judge, that's what we want to know. What have you done? What are you doing to improve? It's worth knowing. This year, above any year, contact centers have made the world turn. When everybody went home, when businesses went home, everybody relied on contact centers, and we saw that coming through from Indonesia time and time and time and time again. And it's it is the same in Australia, the same in the Philippines, the same everywhere. Contact centers kept everything moving. So understand your numbers, understand the value you bring. It's never been higher than this year, ever. So this is actually your year. Joyce said a moment ago she expects to see a lot of movement in AI. I would say I expect to see a lot of movement in strategy and in big ideas. Now's your time, guys. You've paid the price. You've kept Indonesia moving. You've absolutely kept your company afloat. You've done that. Now's the time to improve. Learn from what everybody else is doing here. Be inquisitive. Understand what they did, and make sure that you go and do that next year. There are some truly world leaders, not just within Indonesia, but there are some centers that I saw that I could put on the world stage and know that they would be right up there. Learn from them, learn from us, learn from ICCA. Thank you very much for inviting me this year. It was magnificent. I didn't know what to expect, but I couldn't be more honored, and I certainly couldn't be more impressed at the process, the program, and the content and the people that I met. So thank you all for allowing me to be a part of this judging process. Really enjoyed it. Thank you, Shane, and very good. I mean, thank you very much for the support. I think this is with Fiona, we have been so long, but now another feedback from Australia, from Shane. It is good. And the last, I think, speaker, judges coming from Guangzhou, Lily Sen.
Thank you, Andy. So, Welcome, Lily. thank you, Hi. Andy. So, my first time to join the ICCA is a great event. It's really an eye-opening experiences. So, in terms of the quality of videos and also the enjoyable interactions with all of the candidates in the interview. So, I can see the strong passion and also transparency in all of the conversation, especially the passion not only to take it as a competition, but more the passion on taking contact center as the career, and also the ownership of contact center. The love in this industry. So I really enjoy a lot. So in terms of the organization, the structure of the whole event, I can see, so as shared by the previous judge panel, very well structured, very what we say, user friendly or panel friendly experiences, and great connection, and also buddy work with Joyce, Jenny. So I learn and also enjoy a lot. So I don't expect more. I mean, can be seen in such a great event under this situation. So just two suggestions that I also want to share with the candidates. So the video, absolutely. It's amazing. It's wonderful. So during the interaction, the interview section in the Zoom, so if, for example, like some key pages of the key objective, the data can also be prepared in parallel, anticipating some of the questions, and then it will aid to help with the connection, to build a connection between the video and also what you are going to share with the judge panel. So make full use of what you have achieved, what you have prepared, maximize its usage during the panel interview section. That will also be useful. So another suggestion is that I can see that everybody puts a lot of heart at experimenting new approaches during the COVID situations, like Sean mentioned. So it was actually the best year to really, present contact center as the key competitiveness or differentiator. It accompanies supports to customers. So contact center has become more than a service center. Actually, it is one representative in terms of how a company being competitive. So after experimenting all of this kind of stuff this year, how to make the new way of working more effectively next year, have more transformational, breakthrough, like Joyce mentioned, the AI or the other approaches. So because I truly believe after this year, contact center actually owns the future of customer experiences and also own the future of customer engagement. So the stickiness actually stays with contact center. So make full use of that, build on that, and then the contact center thrives with all of you or all of us actually. So I do enjoy it, and also thanks a lot for this invitation. Yeah, looking forward in the future interaction too with all of you. Wow, thank you, Lily. Yeah, coming from Guangzhou, thank you supporting CNCCA. This is great to have a support from CNCCA this year. And I think Lily has been delivering some feedback. And if participants want to have a question, please, we still have time to have a feedback, to have a question from you. So I think some say hello. Yeah, I think some say hello from Ibu Heni, Klip Pajak. Say hello to Joyce and Joyce, Jenny, and others, and Fiona as well. I think, but I see that most of them replied panelists. It should be replied to the attendee because they didn't see all the message if you send only to panelists. Also, there is a feedback from Rendar. Yeah, say thank you. Yeah, for all the feedback. Thank you for this. And if
all judges want to give additional comment, we still have a time. Who want to say something? Yeah, Dave, Joyce, Fiona, Jenny, additional comment from you? Yeah. Maybe I would like to. Anyway, we missed to you to use the batik Yeah, I actually in forgot. Jakarta, and we have running in the road of Jakarta. But hopefully next year we can invite you again to Jakarta to have a fun walk to Cool. Monas. We need to do 21 km, Pak Andi, instead of 5 or 7. I cannot beat you. I can beat for the No, for the. walk. We can walk. Just take more hours. Okay. Well, I actually have got something that I'm quite curious to ask really the participants. When we do this, judging virtually, do they feel more comfortable and less nervous compared to in person? Okay. I heard that if they have a lot meeting, some of them is that it's very difficult to communicate each other. But I think some of them is very good. Yeah, that they can manage the communication. But of course, some of company maybe difficult to find which topic to present. Actually, this is a challenge for them. Okay. Yeah, sometimes, and some of them maybe it's difficult to have a parity of if you judging for another category to another category, sometimes they present the same topic, yeah. Because they cannot find another way to tell about the contact center, especially during this time. Okay. Right. Cool. Any others? Okay, any others? Okay. Oh, no more feedback from Fiona, Joyce, or Shane want to have feedback about us. Anyway, thank you for your feedback regarding our setting up this time. We have digital, we have actually the Zoom meeting today. As you know, we publish it to YouTube, Facebook, Instagram, and also Zoom. So we have a 4 channel. Even the YouTube, we have 2 channel publishing this event today. I saw that only 127 participants this time, but some of them is watch this session through Facebook, YouTube, and others. I think this is good for us, and I still sitting in the same room at home, and all my team, because younger than me, in my office, preparing all this activity. They are doing. That they are preparing any detail, and we are actually preparing for tomorrow as well, and having conference this today, and preparing for tomorrow award ceremony. And as request from some of our members, we still have a face-to-face award presentation on Monday, but tomorrow only announcement. Yeah, I think this is good. This is a good time for us, because we have some time to prepare something from home. Yeah, majority activities we are doing coordinating through Zoom. Even the application development we are doing through Zoom, coordinating with my team. Okay, it seems that nobody want to ask questions. So if then, we really appreciate all the feedback, all the support from friends, around the region,
Andy, maybe I have one recommendation as well. Yeah. Go ahead. Yeah, I think since all the participants, they have put into a lot of tremendous effort making this very wonderful presentation video, I would suggest the company can share this with the internal team. This is a very good a showcase and also a sharing material to promote the customer experience, business contribution, people development, and people development and employee engagement. So don't waste the video. You can just edit it and then treat it as a very good training material within the organization. Yeah. Yes, thank you. Actually, the some of our members is already asking about the event for 2021 because they need to have a budget. They need to prepare something of doing this. And when I communicate to our committee, they said that okay, we need to evaluate first. Okay, it's good as well for me because this year so many things is we need to prepare. Every detail we need to consider, and actually this year over our target. Actually, my target itself, yeah, because we don't expect more than that participant, but we make it, and it seems that everyone, most of them is happy about the. Not everyone happy, but most of them is happy about the arrangement. Yeah, thank you, Rendar, for the appreciation about that and all the support from the committee. Yeah, I think it's very good. If there is no question and others, I think I want to use this time to. There is a very nice video from Dave. Yeah, he create a very good video and to give us feedback regarding this event, also giving some point of view regarding what is contact center. I asked my team to prepare first to play this one. If it's ready, we can play and we can see together. Okay, thank you, Joyce, for the feedback. Okay, team, is it ready? So yes. Okay, we waiting for them to give a feedback. While waiting for the video, thank you. Oh, Bu Jenny asked me to take a pictures all the judges. Okay, let's see all the judges. Can I see all the face of the judges? So you can see all the face of the judges here. Yeah, the attendee can see because all the face of the judges I can see over there. Okay, please take pictures. I can see here. Sorry. Someone can take pictures for me. It seems that okay, yeah. Thank you very much for the time. Yeah, and now it's time to see the video from Dave. Yeah, and lovely to support each other. With looking forward to have a CC Effect Award. If we can make it. Okay. Thank you. And now the video is on. Let's see.
Hello everyone, my name is Dave Giblin and I lead the consulting arm of Genesys here in APAC. I want to thank Andy and the entire team at the Indonesia Contact Center Association for giving me the opportunity to speak to you again. Before I begin, I hope you, your family and your colleagues are safe and well during these extraordinary times. Whilst I wish we could all be together again like last year in Jakarta, today I am speaking to you from my home in Singapore. And in order to film this broadcast, I've asked one of my best friends to help me, and we are following safe distancing guidelines as well as safe management practices to bring this to you. Now, at Genesys, we would like to thank all our healthcare professionals and emergency services teams for continuing to keep us all safe and healthy. But also, we would like to thank you, our passionate contact center and customer experience teams, who throughout all this have helped keep our countries, businesses and our region moving forward. Now, these are really unprecedented times, and this year has been one year that really nobody could have predicted, though many movies have tried. Organizations are now operating in the toughest global macroeconomic conditions that we have seen in a generation. And with that, customer experience, trust, loyalty, it is as important as it ever has been. So I want to take the next 20 minutes to talk to you about where do we go from here in terms of customer experience. What is it that will really tip the balance in this new world that we live in? Now, if we take a look at our industry over the last 20 years, it went through two big evolutions. The first evolution was about efficiency, delivering separated, isolated moments. In fact, 20 years ago, we never called it experience back then. We called it customer service. Customer service was for many organizations the cost center. It was a unit that people didn't really understand or appreciate unless you were in it. And more often than not, it is the main face of a brand. For agents, like it still is today, it was for a fun experience. But it was also really tough. You had to log into 10, 15 different systems to be able to figure out who they were speaking to. And with 4 to 6 weeks of training, policies, processes changing every month, you did your best to help the customer, but the tools you had were very limited. For customers, they'll remember the long queue times, I think we all do, with pretty bad hold music. Some customers would just be disconnected in an effort to protect service level KPIs. But this was the norm across the industry. The technology, incredible voice technologies at that time, only allowed us to treat people like numbers. Everyone was really a service ticket. We then moved to the second evolution, and that was around effectiveness. So, as you added more channels and more ways to engage, the birth of the multi-channel and omni-channel contact centers were born. And with that came the beginnings of real analytics to help you be more efficient with your wait times, your call handling, and your IVR routing. This was all really about driving the reach of people. And in fact, we treated those people as either promoters or detractors, often through their NPS or customer satisfaction scores. And also, companies launched hundreds of bots, and they didn't really understand the context of the inquiry because the technology at that time simply didn't allow it. Many agents still had multiple systems to access, a chat system, email, and voice. For customers, each journey was always new, and yet so very different from the last. It wasn't until early 2020 that the word customer experience started to be used more frequently and actually mean something. So over those two evolutions, we all measured contact center performance with efficiency and effectiveness in mind. And it was with the aim to get it done quickly and get it done well. And yes, efficiency and effectiveness are critical components to managing customer experience. But it would be fair to say that something has been lost in that goal. We lost the importance of connecting customers and employees emotionally to a company or brand. Now, you will have seen efficiency and effectiveness, when left unchecked, can erode human connection, humanity, feeling, that connectedness, something that in these times that we live in now are more important than they ever have been before. Now, whilst we have seen brands getting better at personalizing specific engagements for individuals, most are still challenged to connect
the full journeys of customers and employees because their data is siloed within specific channels, systems, and departments. More often than not, people still need to identify themselves when they contact a company. They repeat who they are and why they need service, not just once, but often to every employee or bot they are passed to, and before they can get to the resolution they seek. Their history doesn't follow them as they move between voice and digital engagement channels. And this problem exists because the technologies behind these interactions are disconnected. And with efficiency and effectiveness, one vital component is missing. And that brings us to the evolution that really is the force multiplier that organizations are starting to embrace and move towards. That is empathy. Empathy is the ability to internalize and respond to the circumstances and emotions of others. It is the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experiences of others. When organizations lead with empathy during each engagement, they are able to build trust with customers and forge more meaningful, long-term relationships. Now, in order to truly understand each customer and show them empathy, organizations must gain a holistic view, which can only be achieved by connecting and integrating data across systems. We are at the point where differentiated, tailor-made experiences are possible because technologies like Genesys, whether it's cloud, AI, and engagement channels, are at the cutting edge, and more so now than ever, easy for organizations to adopt and deploy everywhere. So the future world that we need to head towards is one that combines efficiency, effectiveness, and empathy, and it's called Experience as a Service. Now follow me, and I'm going to tell you a little bit more about Experience as a Service. This is highly compelling. What does this really mean for customers and businesses alike? Well, it's delivered through personalized interactions that start with your individual customers, right at the center, which is powered by an understanding of their unique needs, their intent, and their personal preferences. See, when you create engagements based on empathy, customers feel remembered. They feel heard and understood. This is how you forge stronger connections, earn your customers' trust, and build loyalty. And in the end, you'll see better business results. In fact, a study in the Harvard Business Review earlier this year showed that loyalty leadership grew revenues 2.5 times as fast as industry peers. 2.5 times as fast. Wow. So to achieve personalized customer experiences at scale, you need the right technology and tools in place. Now, at a high level, it comes down to 3 components: data, artificial intelligence, and powerful engagement tools. You need customer employee data to gather and understand. After all, to show true empathy, to make customers feel known and understood, you need to know something about them. The same is true for your agents. To foster employee engagement, you need to know about them and about their work, their strengths, skills, and capabilities. And with all the applications out there, the best automation in the world is worth nothing if it cannot draw upon historical, third-party, and behavioral data. Your contact center, marketing, and sales teams are a goldmine for this data. But it can only reach its full potential when it's unified across siloed systems, both in and out of house. In fact, at Genesys, we founded a global initiative together with Salesforce and others called the Cloud Information Model. At its heart, it is there to accelerate digital transformation and deliver a standards-based solution for connecting data across multiple cloud and on-premise products. In fact, today, Genesys integrates to more than 50 different CRMs from around the world, and with applications too from our friends at Adobe, Google, Microsoft, and Zoom. So, as you start to unify these different data sources and different digital interactions, information will pour in faster than ever before, and your data lake grows. But so does the challenge of making sense of it all. So how do you actually do something with it? Well, that's where artificial intelligence comes in. AI helps us personalize experiences
at a scale by making sense of these massive amounts of data to anticipate, predict, and customize people's experiences. Enable us to understand conversations across engagement channels and across marketing, sales, and service. Doing things like providing agents real-time details and insights that enable them to be empathetic. Now, AI interprets, predicts, and recommends the next optimal option based on your customer's preferences and your business goals, like proactively matching customers to agents based on the finest details for a successful interaction. AI also works in the background to help automate decisions about when to reach out and intervene to a customer and the right way to do so, or when to let the customer carry on the path they've started. It understands when to automate interactions with a bot, when to route them to an agent, when to coach that agent for better results, even when to schedule that agent to begin with, using over 70 different forecasting algorithms in the blink of an eye. And we have a fighter jet flying overhead. Now, AI is not only useful, but critical to creating opportunities for truly personalized engagements. It removes time-consuming transactional tasks that pull reps' attention from the important interactions that really require a human connection. Now, one of the reasons why personalization is so important is that this is happening to consumers every day. Think about it for yourself. Think about how you shop and what groceries you buy, how you exercise and keep fit, even the way you consume content, be it on Netflix, YouTube, or Apple TV. No longer are we just a number, we are individuals. Now, in those moments of truth, those magic engagements between your customer and your brand, everything must come together, unified across marketing, sales, and service. Now you have the data to make your customers feel known and remembered. You have the AI-empowered insights to make their intent and needs heard. Now is the time to make customers feel understood with the help of engagement tools that set your team up to provide experiences rooted in empathy. So this means greeting customers at the right point in their journey, not just on the communication channel they prefer, but in a way that suits the device they're using by knowing where customers have been and where they are going. Just like chatting with an old friend, customers feel like they are picking up the conversation right where they left off. And regardless of the channel, each new interaction with an organization should build upon the one that came before it. Now, whether the customer is working with an employee or using a self-service technology, each engagement draws upon their individual history and preferences as well as real-time insights. This enables the organizations to best address the issue at hand and predict what may be needed next before the customer even knows themselves. Now, customers will feel like they are your organization's priority, cared for as individuals and uniquely understood. They won't have to repeat themselves. Their intent will be clear. Their issues will be resolved quickly, fully, and with compassion. Let's take these two simple use cases. Imagine if a customer needs to reset a password. They don't want to wait in a long IVR queue to talk to an agent. They just want it changed. A company that leads with empathy understands the customer simply wants this task completed quickly and painlessly. So it uses customer data in an intelligent chatbot to reset the password in a matter of seconds. But when it comes to more complex or emotional situations, such as a customer reporting a car accident to an insurance company, the organization prioritizes their inquiry, routing the individual straight to a human whose first step is to ask, "I understand you've been in an accident. Are you okay?" Now, I know this technology might seem far-fetched, a vision, a dream. Many people will think these are 4 or 5 different decisions you're going to have to make. You know, how do I go to the cloud as a company? How do I participate in the digital transformation? How do I go and do more AI as a company? Well, today I'm telling you that these are not multiple different decisions that you have to make. There is just one decision, and that answer is Genesys.
You see, at Genesys, we are making experience as a service a reality today by helping organizations like you leverage the right combination of technologies so you can show each customer empathy while delivering efficient and effective services at scale. This is really a time for us all to come together to set course on this new chapter of experience as a service. Power engagements with efficiency, effectiveness, and empathy. It has been a pleasure to speak with you today, even though virtually, which means I can be anywhere. The magic on television, right? Now, Thank you for the feedback from Dave. Yes, I think if you want to see more regarding the video, thank you very much. And appreciate all the participants for this. And next we will have after the lunchtime we will have more speakers from Indonesia. Ada Ibu Wani yang akan bercerita mengenai best experience di contact center Halo BCA, ya, dan juga ada Microsoft dan ada Pintraco dan Celindo. Saya akan kembalikan ke MC untuk hal ini. Thank you all the feedback from judges. Thank you Fiona, Shane, Joyce, Jenny. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you also Byron and Lily from Gonzo. Thank you all of the support. Yeah, hopefully to see you tomorrow for the award ceremony, and also waiting for your support for the next year as well. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Pak Andi. Bye. Thank you. Bye-bye. Yes, take care. Bye-bye. Stay safe. Take care. Okay. Bye, Andy. Bye, team. Bye-bye. Thank you Bapak Andi Anugrah, and thank you to all judges for the support. Baik, sebelum kami mengumumkan para pemenang sesi Genesys, kami mohon kesediaan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan untuk mengisi form feedback yang telah ditampilkan QR code-nya pada layar. Silahkan. Baik. Dimohon untuk di-scan QR code-nya dan mengisi feedback untuk kami, agar kami bisa terus memfasilitasi dan mengembangkan kontak center di Indonesia. Mohon kesediaannya selama 1 menit. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan silahkan mengisi form feedback, di-scan QR code-nya pada layar. Baik. Untuk para pemenang sesi Genesys, 3 pemenangnya adalah Stefanus, Franciscus Manulang, dan Fitri Yulistiani. Dimohon kepada 3 pemenang tersebut bisa menghubungi panitia melalui chat. Saya ulang, untuk 3 pemenangnya adalah Stefanus, Franciscus Manulang, dan Fitri Yulistiani. Dimohon untuk 3 pemenang bisa menghubungi panitia melalui chat. Baik, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kita akan beristirahat selama 1 jam ke depan. Kita masih memiliki topik-topik yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh 4 pembicara kita dari BCA, Microsoft, Pintraco Group, dan Celindo Alpha. Untuk itu kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat kembali bergabung dalam acara Contact Center Conference ini pada pukul 1 siang. Nantikan sharing dari Bu Wani Sabu yang sangat menarik untuk disimak, serta hadiah menarik dari BCA. Penasaran? Jangan lewatkan sharing dari Bu Wani Sabu dan ikuti terus acara ini hingga akhir. Selamat beristirahat, selamat siang,
Terima kasih. Jam 1, thank you. Your customers are the lifeblood of your business. Every interaction is an opportunity that can lead to further engagement and increased loyalty, or a frustrated customer leaving you for the competition. Because your company likely has agents engaging thousands or even millions of customers, handling inquiries that are becoming more and more complex, the pressure is on to streamline interactions across the entire customer journey and deliver customer experiences that matter. Let Avaya and Verint show you the way. We enable organizations like yours to simplify, modernize, and automate customer interactions for maximum efficiency, accuracy, and customer satisfaction in both cloud and on-premise environments.
In this in-depth video, we'll look in detail at a series of interactions involving David Campbell, a customer of Orbital Bank, who over a period of several months searches for and acquires a new credit card and then experiences issues with that card. We'll see how handling David's needs with tools such as intelligent self-service, smart chatbots, integrated agent desktops, intelligent routing, IVR, and voice and facial biometrics streamlines interactions and delivers the experiences that customers remember. We'll even see how, when service falls short, these tools can help address the situation and lead to improvement. Let's get started. David Campbell is a longtime customer of Orbital Bank, and while not totally tech-savvy, he often uses Orbital's website to get information. Today, David is trying to find a credit card that fits his needs. David sees information about credit cards and decides to look for online assistance. Because Orbital's website is equipped with intelligent self-service, when David clicks on credit cards, intelligent self-service goes into action, presenting David with support information from both the online community as well as Orbital's structured knowledge database. Knowledge base articles can include rich information, like the video you see here on balance transfers. Structured knowledge articles also undergo a formal review, which helps ensure content is up to date and accurate. Another important way to keep knowledge articles updated is through direct customer feedback. Here, we see David choosing to provide feedback on the article. This completed survey is linked to David's customer profile, to this article, and to the self-service experience he is now engaged with on his buying journey. David has now found the credit card application page and starts filling it out. Contextual help remains available on the right, so David can find answers without leaving the form. But David has other questions, so he clicks on the question mark in the lower right to bring up the intelligent chatbot. Using artificial intelligence and natural language processing, the chatbot can answer complex questions and have long-running conversations with customers. The chatbot can also push web pages when more information is needed. But in this case, David's chatbot session is escalated to Lily Hodges, the most appropriate agent to service the request. Through an integrated agent desktop, Lily sees the current chatbot conversation, along with the links to other information that may be helpful. If there had been a previous chat conversation between an agent and David, that would appear above the current conversation. That's intelligent self-service, an intelligent chatbot, and a live agent with an integrated desktop, all working together to help David get a new credit card. Now, let's fast forward 6 months. David has been using his new credit card and even expanded his footprint at Orbital Bank by applying for a mortgage on a vacation property. But he sees suspicious activity on his credit card and immediately calls Orbital. Before listening in on David's call, let's look again at what the agent experiences. We saw this view earlier during a chat session. This is another view of the agent desktop, the default view that appears when there isn't a specific interaction underway. Different tools available to the agent are on the far left. Then the agent's schedule for that day. Agents can also see and adjust schedules on their mobile phone, an important feature as agents increasingly seek a healthy work-life balance. Below the schedule are current performance metrics, alerting agents to areas where they need improvement. Agents can take quick e-learning lessons here on the right. They can also get access to a gamification application, showing how close they are to achieving their individual and team goals. Finally, here is where agents can collaborate with one another. It's been shown that agents perform better when they are engaged and feel part of a community. This agent workplace provides one place to go for all the information your agents need to do their job well. Now, let's get back to David as he calls Orbital Bank about his fraud issue and is instantly connected to an IVR. As you will see in a moment, the IVR recognizes David, is aware of his recent mortgage application, communicates in a very conversational way, and can route David at any time to the agent best equipped to handle his situation. Let's listen in. Orbital Bank. Hi, David. I see you've been working through a mortgage application. If you like, I can connect you with the loan officer reviewing that application. Is this what you're calling about today? No. All right, then briefly tell me why you're calling. For example, I want information about balance transfers.
I'm seeing transactions on my credit card that I don't recognize. The IVR is integrated with a capacity that identifies if a caller is using a mobile phone, which David is. David, I see you're calling from your mobile phone. Do you want to use a self-serve web portal for mobile callers or speak with a customer service representative? I prefer to speak with an agent. I also see that you're enrolled in our voice and facial biometric authentication program. Please help us keep your personal information safe and secure by authenticating yourself using your mobile device. I just finished submitting my voice and facial authentication details. Got it. Thanks. Please note that since you authenticated using voice and facial biometrics, you will not have to answer any additional security questions when you speak with your banker. Now, let me get a fraud specialist on the line to help with your credit card. Please note, your call may be recorded for quality assurance. Before we move on, let's recap what was accomplished. The IVR recognized David and that he was calling from a mobile phone. It communicated in a natural, conversational way, authenticated him, and ultimately routed David to Dana, the agent best equipped to handle this interaction. Finally, as the conversation was passed off to Dana, call and screen recording were activated for use in quality and performance management and speech analytics. Because Dana immediately knew why David was calling, she could greet him without asking for the origin of his call. Hi, David. Thank you for calling Orbital Bank. This is Dana. Let's see how I can assist you with those credit card transactions. This is another view of the integrated desktop available to agents like Dana. Since David has been authenticated, the screen is tailored to show all of David's information, including his customer journey history across channels. You can see David's calls and chats, but it can also include emails, survey completions, even visits to a branch or store. If a customer is calling to follow up on a previous interaction, it is very easy for the agent to pick up where the last interaction left off. Moving over to the right, we see the Customer Loyalty Index. This is information drawn from our Voice of the Customer applications to see how happy this customer currently is, independent of this conversation. Integrating these resources for handling conversations across different channels helps ensure that your agents are always using the same knowledge base, the same service processes, and have access to the same unified customer history. Dana proceeds to investigate the suspicious charge. Again, we see seamless interaction with external systems that make it very easy for agents to view all of the needed information. Unfortunately, even though Dana has all the information she needs, her soft skills could use some work. When she innocently encouraged David to be more careful with his credit card number, David became irritated, as it wasn't his fault. The real-time speech analytics engine, listening to the conversation, picks up keywords indicating that David is upset. It immediately advises Dana of this, and even presents an offer to give David a $200 credit. David is quite delighted. Dana continues following the process as it unfolds and submits the fraudulent activity report. When the call completes, David is automatically sent an SMS survey, which is dynamically tailored to this conversation, as real-time analytics indicated that this was a less than ideal interaction. Dynamically sending surveys in this way can turn a negative experience into an opportunity to analyze what happened and turn it into a teachable moment. Let's sum up everything we've seen. David, our customer, started searching for a credit card in self-service, got help from an intelligent chatbot, and was escalated via chat to a live agent who was provided with a complete view of David's journey. Months later, when David experienced fraud issues, he started an interaction in the phone channel, interacted with the IVR, was authenticated using voice and facial biometrics, and again had his interaction escalated to a live agent who was again equipped to provide David with personal service thanks to contextual information available through the integrated agent desktop. And we even saw how an interaction that was less than 100% successful could be handled. With all of these combined capabilities, your organization has the tools you need to assist customers in the many ways they want to contact you across their customer journeys, and also analyze performance across those interactions and improve service quality. Because these capabilities are available on premises or via the cloud, they can be up and running faster than you might imagine.
Now is the time to contact your Avaya representative to learn more about how you can use these capabilities to deliver the intelligent customer experiences that lead to long-term brand loyalty. Your customers are the lifeblood of your business. Every interaction is an opportunity that can lead to further engagement and increased loyalty, or a frustrated customer leaving you for the competition. Because your company likely has agents engaging thousands or even millions of customers, handling inquiries that are becoming more and more complex, the pressure is on to streamline interactions across the entire customer journey and deliver customer experiences that matter. Let Avaya and Verint show you the way. We enable organizations like yours to simplify, modernize, and automate customer interactions for maximum efficiency, accuracy, and customer satisfaction in both cloud and on-premise environments. In this in-depth video, we'll look in detail at a series of interactions involving David Campbell, a customer of Orbital Bank, who over a period of several months searches for and acquires a new credit card and then experiences issues with that card. We'll see how handling David's needs with tools such as intelligent self-service, smart chatbots, integrated agent desktops, intelligent routing, IVR, and voice and facial biometrics streamlines interactions and delivers the experiences that customers remember. We'll even see how, when service falls short, these tools can help address the situation and lead to improvement. Let's get started. David Campbell is a longtime customer of Orbital Bank, and while not totally tech-savvy, he often uses Orbital's website to get information. Today, David is trying to find a credit card that fits his needs. David sees information about credit cards and decides to look for online assistance. Because Orbital's website is equipped with intelligent self-service, when David clicks on credit cards, intelligent self-service goes into action, presenting David with support information from both the online community as well as Orbital's structured knowledge database. Knowledge base articles can include rich information, like the video you see here on balance transfers. Structured knowledge articles also undergo a formal review, which helps ensure content is up to date and accurate. Another important way to keep knowledge articles updated is through direct customer feedback. Here, we see David choosing to provide feedback on the article. This completed survey is linked to David's customer profile, to this article, and to the self-service experience he is now engaged with on his buying journey. David has now found the credit card application page and starts filling it out. Contextual help remains available on the right, so David can find answers without leaving the form. But David has other questions, so he clicks on the question mark in the lower right to bring up the intelligent chatbot. Using artificial intelligence and natural language processing, the chatbot can answer complex questions and have long-running conversations with customers. The chatbot can also push web pages when more information is needed. But in this case, David's chatbot session is escalated to Lily Hodges, the most appropriate agent to service the request. Through an integrated agent desktop, Lily sees the current chatbot conversation, along with the links to other information that may be helpful. If there had been a previous chat conversation between an agent and David, that would appear above the current conversation. That's intelligent self-service, an intelligent chatbot, and a live agent with an integrated desktop, all working together to help David get a new credit card. Now, let's fast forward 6 months. David has been using his new credit card and even expanded his footprint at Orbital Bank by applying for a mortgage on a vacation property. But he sees suspicious activity on his credit card and immediately calls Orbital. Before listening in on David's call, let's look again at what the agent experiences. We saw this view earlier during a chat session. This is another view of the agent desktop, the default view that appears when there isn't a specific interaction underway. Different tools available to the agent are on the far left. Then the agent's schedule for that day. Agents can also see and adjust schedules on their mobile phone, an important feature as agents increasingly seek a healthy work-life balance. Below the schedule are current performance metrics.
alerting agents to areas where they need improvement. Agents can take quick e-learning lessons here on the right. They can also get access to a gamification application, showing how close they are to achieving their individual and team goals. Finally, here is where agents can collaborate with one another. It's been shown that agents perform better when they are engaged and feel part of a community. This agent workplace provides one place to go for all the information your agents need to do their job well. Now, let's get back to David as he calls Orbital Bank about his fraud issue and is instantly connected to an IVR. As you will see in a moment, the IVR recognizes David, is aware of his recent mortgage application, communicates in a very conversational way, and can route David at any time to the agent best equipped to handle his situation. Let's listen in. Orbital Bank. Hi, David. I see you've been working through a mortgage application. If you like, I can connect you with the loan officer reviewing that application. Is this what you're calling about today? No. All right, then briefly tell me why you're calling. For example, I want information about balance transfers. I'm seeing transactions on my credit card that I don't recognize. The IVR is integrated with a capacity that identifies if a caller is using a mobile phone, which David is. David, I see you're calling from your mobile phone. Do you want to use a self-serve web portal for mobile callers or speak with a customer service representative? I prefer to speak with an agent. I also see that you're enrolled in our voice and facial biometric authentication program. Please help us keep your personal information safe and secure by authenticating yourself using your mobile device. I just finished submitting my voice and facial authentication details. Got it. Thanks. Please note that since you authenticated using voice and facial biometrics, you will not have to answer any additional security questions when you speak with your banker. Now, let me get a fraud specialist on the line to help with your credit card. Please note, your call may be recorded for quality assurance. Before we move on, let's recap what was accomplished. The IVR recognized David and that he was calling from a mobile phone. It communicated in a natural, conversational way, authenticated him, and ultimately routed David to Dana, the agent best equipped to handle this interaction. Finally, as the conversation was passed off to Dana, call and screen recording were activated for use in quality and performance management and speech analytics. Because Dana immediately knew why David was calling, she could greet him without asking for the origin of his call. Hi, David. Thank you for calling Orbital Bank. This is Dana. Let's see how I can assist you with those credit card transactions. This is another view of the integrated desktop available to agents like Dana. Since David has been authenticated, the screen is tailored to show all of David's information, including his customer journey history across channels. You can see David's calls and chats, but it can also include emails, survey completions, even visits to a branch or store. If a customer is calling to follow up on a previous interaction, it is very easy for the agent to pick up where the last interaction left off. Moving over to the right, we see the Customer Loyalty Index. This is information drawn from our Voice of the Customer applications to see how happy this customer currently is, independent of this conversation. Integrating these resources for handling conversations across different channels helps ensure that your agents are always using the same knowledge base, the same service processes, and have access to the same unified customer history. Dana proceeds to investigate the suspicious charge. Again, we see seamless interaction with external systems that make it very easy for agents to view all of the needed information. Unfortunately, even though Dana has all the information she needs, her soft skills could use some work. When she innocently encouraged David to be more careful with his credit card number, David became irritated, as it wasn't his fault. The real-time speech analytics engine, listening to the conversation, picks up keywords indicating that David is upset. It immediately advises Dana of this, and even presents an offer to give David a $200 credit. David is quite delighted. Dana continues following the process as it unfolds and submits the fraudulent activity report. When the call completes, David is automatically sent an SMS survey, which is dynamically tailored to this conversation, as real-time analytics indicated that this was a less than ideal interaction. Dynamically sending surveys in this way can turn a negative experience into an opportunity to analyze what happened and turn it into a teachable moment. Let's sum up everything we've seen.
David, our customer, started searching for a credit card in self-service, got help from an intelligent chatbot, and was escalated via chat to a live agent who was provided with a complete view of David's journey. Months later, when David experienced fraud issues, he started an interaction in the phone channel, interacted with the IVR, was authenticated using voice and facial biometrics, and again had his interaction escalated to a live agent who was again equipped to provide David with personal service thanks to contextual information available through the integrated agent desktop. And we even saw how an interaction that was less than 100% successful could be handled. With all of these combined capabilities, your organization has the tools you need to assist customers in the many ways they want to contact you across their customer journeys, and also analyze performance across those interactions and improve service quality. Because these capabilities are available on premises or via the cloud, they can be up and running faster than you might imagine. Now is the time to contact your Avaya representative to learn more about how you can use these capabilities to deliver the intelligent customer experiences that lead to long-term brand loyalty. Your customers are the lifeblood of your business. Every interaction is an opportunity that can lead to further engagement and increased loyalty, or a frustrated customer leaving you for the competition. Because your company likely has agents engaging thousands or even millions of customers, handling inquiries that are becoming more and more complex, the pressure is on to streamline interactions across the entire customer journey and deliver customer experiences that matter. Let Avaya and Verint show you the way. We enable organizations like yours to simplify, modernize, and automate customer interactions for maximum efficiency, accuracy, and customer satisfaction in both cloud and on-premise environments. In this in-depth video, we'll look in detail at a series of interactions involving David Campbell, a customer of Orbital Bank, who over a period of several months searches for and acquires a new credit card and then experiences issues with that card. We'll see how handling David's needs with tools such as intelligent self-service, smart chatbots, integrated agent desktops, intelligent routing, IVR, and voice and facial biometrics streamlines interactions and delivers the experiences that customers remember. We'll even see how, when service falls short, these tools can help address the situation and lead to improvement. Let's get started. David Campbell is a longtime customer of Orbital Bank, and while not totally tech-savvy, he often uses Orbital's website to get information. Today, David is trying to find a credit card that fits his needs. David sees information about credit cards and decides to look for online assistance. Because Orbital's website is equipped with intelligent self-service, when David clicks on credit cards, intelligent self-service goes into action, presenting David with support information from both the online community as well as Orbital's structured knowledge database. Knowledge base articles can include rich information, like the video you see here on balance transfers. Structured knowledge articles also undergo a formal review, which helps ensure content is up to date and accurate. Another important way to keep knowledge articles updated is through direct customer feedback. Here, we see David choosing to provide feedback on the article. This completed survey is linked to David's customer profile, to this article, and to the self-service experience he is now engaged with on his buying journey. David has now found the credit card application page and starts filling it out. Contextual help remains available on the right, so David can find answers without leaving the form. But David has other questions, so he clicks on the question mark in the lower right to bring up the intelligent chatbot. Using artificial intelligence and natural language processing, the chatbot can answer complex questions and have long-running conversations with customers. The chatbot can also push web pages when more information is needed. But in this case, David's chatbot session is escalated to Lily Hodges, the most appropriate agent to service the request.
Through an integrated agent desktop, Lily sees the current chatbot conversation along with the links to other information that may be helpful. If there had been a previous chat conversation between an agent and David, that would appear above the current conversation. That's intelligent self-service, an intelligent chatbot, and a live agent with an integrated desktop, all working together to help David get a new credit card. Now, let's fast forward 6 months. David has been using his new credit card and even expanded his footprint at Orbital Bank by applying for a mortgage on a vacation property. But he sees suspicious activity on his credit card and immediately calls Orbital. Before listening in on David's call, let's look again at what the agent experiences. We saw this view earlier during a chat session. This is another view of the agent desktop, the default view that appears when there isn't a specific interaction underway. Different tools available to the agent are on the far left. Then the agent's schedule for that day. Agents can also see and adjust schedules on their mobile phone, an important feature as agents increasingly seek a healthy work-life balance. Below the schedule are current performance metrics, alerting agents to areas where they need improvement. Agents can take quick e-learning lessons here on the right. They can also get access to a gamification application, showing how close they are to achieving their individual and team goals. Finally, here is where agents can collaborate with one another. It's been shown that agents perform better when they are engaged and feel part of a community. This agent workplace provides one place to go for all the information your agents need to do their job well. Now, let's get back to David as he calls Orbital Bank about his fraud issue and is instantly connected to an IVR. As you will see in a moment, the IVR recognizes David, is aware of his recent mortgage application, communicates in a very conversational way, and can route David at any time to the agent best equipped to handle his situation. Let's listen in. Orbital Bank. Hi, David. I see you've been working through a mortgage application. If you like, I can connect you with the loan officer reviewing that application. Is this what you're calling about today? No. All right, then briefly tell me why you're calling. For example, I want information about balance transfers. I'm seeing transactions on my credit card that I don't recognize. The IVR is integrated with a capacity that identifies if a caller is using a mobile phone, which David is. David, I see you're calling from your mobile phone. Do you want to use a self-serve web portal for mobile callers or speak with a customer service representative? I prefer to speak with an agent. I also see that you're enrolled in our voice and facial biometric authentication program. Please help us keep your personal information safe and secure by authenticating yourself using your mobile device. I just finished submitting my voice and facial authentication details. Got it. Thanks. Please note that since you authenticated using voice and facial biometrics, you will not have to answer any additional security questions when you speak with your banker. Now, let me get a fraud specialist on the line to help with your credit card. Please note, your call may be recorded for quality assurance. Before we move on, let's recap what was accomplished. The IVR recognized David and that he was calling from a mobile phone. It communicated in a natural, conversational way, authenticated him, and ultimately routed David to Dana, the agent best equipped to handle this interaction. Finally, as the conversation was passed off to Dana, call and screen recording were activated for use in quality and performance management and speech analytics. Because Dana immediately knew why David was calling, she could greet him without asking for the origin of his call. Hi, David. Thank you for calling Orbital Bank. This is Dana. Let's see how I can assist you with those credit card transactions. This is another view of the integrated desktop available to agents like Dana. Since David has been authenticated, the screen is tailored to show all of David's information, including his customer journey history across channels. You can see David's calls and chats, but it can also include emails, survey completions, even visits to a branch or store. If a customer is calling to follow up on a previous interaction, it is very easy for the agent to pick up where the last interaction left off. Moving over to the right, we see the Customer Loyalty Index. This is information drawn from our Voice of the Customer applications to see how happy this customer currently is, independent of this conversation.
Integrating these resources for handling conversations across different channels helps ensure that your agents are always using the same knowledge base, the same service processes, and have access to the same unified customer history. Dana proceeds to investigate the suspicious charge. Again, we see seamless interaction with external systems that make it very easy for agents to view all of the needed information. Unfortunately, even though Dana has all the information she needs, her soft skills could use some work. When she innocently encouraged David to be more careful with his credit card number, David became irritated, as it wasn't his fault. The real-time speech analytics engine, listening to the conversation, picks up keywords indicating that David is upset. It immediately advises Dana of this, and even presents an offer to give David a $200 credit. David is quite delighted. Dana continues following the process as it unfolds and submits the fraudulent activity report. When the call completes, David is automatically sent an SMS survey, which is dynamically tailored to this conversation, as real-time analytics indicated that this was a less than ideal interaction. Dynamically sending surveys in this way can turn a negative experience into an opportunity to analyze what happened and turn it into a teachable moment. Let's sum up everything we've seen. David, our customer, started searching for a credit card in self-service, got help from an intelligent chatbot, and was escalated via chat to a live agent who was provided with a complete view of David's journey. Months later, when David experienced fraud issues, he started an interaction in the phone channel, interacted with the IVR, was authenticated using voice and facial biometrics, and again had his interaction escalated to a live agent who was again equipped to provide David with personal service thanks to contextual information available through the integrated agent desktop. And we even saw how an interaction that was less than 100% successful could be handled. With all of these combined capabilities, your organization has the tools you need to assist customers in the many ways they want to contact you across their customer journeys, and also analyze performance across those interactions and improve service quality. Because these capabilities are available on premises or via the cloud, they can be up and running faster than you might imagine. Now is the time to contact your Avaya representative to learn more about how you can use these capabilities to deliver the intelligent customer experiences that lead to long-term brand loyalty. Your customers are the lifeblood of your business. Every interaction is an opportunity that can lead to further engagement and increased loyalty, or a frustrated customer leaving you for the competition. Because your company likely has agents engaging thousands or even millions of customers, handling inquiries that are becoming more and more complex, the pressure is on to streamline interactions across the entire customer journey and deliver customer experiences that matter. Let Avaya and Verint show you the way. We enable organizations like yours to simplify, modernize, and automate customer interactions for maximum efficiency, accuracy, and customer satisfaction in both cloud and on-premise environments. In this in-depth video, we'll look in detail at a series of interactions involving David Campbell, a customer of Orbital Bank, who over a period of several months searches for and acquires a new credit card and then experiences issues with that card. We'll see how handling David's needs with tools such as intelligent self-service, smart chatbots, integrated agent desktops, intelligent routing, IVR, and voice and facial biometrics streamlines interactions and delivers the experiences that customers remember. We'll even see how, when service falls short, these tools can help address the situation and lead to improvement. Let's get started. David Campbell is a longtime customer of Orbital Bank, and while not totally tech-savvy, he often uses Orbital's website to get information. Today, David is trying to find a credit card that fits his needs. David sees information about credit cards and decides to look for online assistance. Because Orbital's website is equipped with intelligent self-service, when David clicks on credit cards, intelligent self-service goes into action, presenting David with support information from both the online community as well as Orbital's structured knowledge database.
Knowledge base articles can include rich information. I am your customer. Do you know me? Do you know what I want? I want you to value me and my time. I have less patience than ever before. When I have a question or a problem, I need an answer, and I need it fast. Don't make it hard to get in touch. Don't make me call you when I don't want to. Give me options to connect with you, even automated virtual ones. And make sure all of those options will give me what I need as quickly as possible. I want you to make it simple. I don't need to know about the inner workings of your company and how one department handles this or that. If I have a question, it should be answered by the first person I talk to. Don't transfer me. And please, don't make me repeat myself. Better yet, let me find information by myself. Make it easy for me to just ask a question on your website or app to get what I need. I want you to care about me. Most of the time, I don't need any help. But when I have a real problem, I need to talk to a real person. I want that person to listen to me, understand me, and help me. My loyalty is for sale, and I will give it to the company that treats me like a human being. I expect your employees to have the tools that allow them to know enough about me and my issue to get to the root of the problem and resolve it. I expect your employees to be helpful, not helpless. I am your customer. Do you know me? I am your customer. Do you know me? Do you know what I want? I want you to value me and my time. I have less patience than ever before. When I have a question or a problem, I need an answer, and I need it fast. Don't make it hard to get in touch. Don't make me call you when I don't want to. Give me options to connect with you, even automated virtual ones. And make sure all of those options will give me what I need as quickly as possible. I want you to make it simple. I don't need to know about the inner workings of your company and how one department handles this or that. If I have a question, it should be answered by the first person I talk to. Don't transfer me. And please, don't make me repeat myself. Better yet, let me find information by myself. Make it easy for me to just ask a question on your website or app to get what I need. I want you to care about me. Most of the time, I don't need any help. But when I have a real problem, I need to talk to a real person. I want that person to listen to me, understand me, and help me. My loyalty is for sale, and I will give it to the company that treats me like a human being. I expect your employees to have the tools that allow them to know enough about me and my issue to get to the root of the problem and resolve it. I expect your employees to be helpful, not helpless. I am your customer. Do you know me? I am your customer. Do you know me? Do you know what I want? I want you to value me and my time. I have less patience than ever before. When I have a question or a problem, I need an answer, and I need it fast. Don't make it hard to get in touch. Don't make me call you when I don't want to. Give me options to connect with you, even automated virtual ones. And make sure all of those options will give me what I need as quickly as possible. I want you to make it simple. I don't need to know about the inner workings of your company and how one department handles this or that. If I have a question, it should be answered by the first person I talk to. Don't transfer me. And please, don't make me repeat myself. Better yet, let me find information by myself. Make it easy for me to just ask a question on your website or app to get what I need. I want you to care about me. Most of the time, I don't need any help. But when I have a real problem, I need to talk to a real person. I want that person to listen to me, understand me, and help me. My loyalty is for sale, and I will give it to the company that treats me like a human being. I expect your employees to have the tools that allow them to know enough about me and my issue to get to the root of the problem and resolve it. I expect your employees to be helpful, not helpless. I am your customer. Do you know me?
am your customer. Do you know me? Do you know what I want? I want you to value me and my time. I have less patience than ever before. When I have a question or a problem, I need an answer, and I need it fast. Don't make it hard to get in touch. Don't make me call you when I don't want to. Give me options to connect with you, even automated virtual ones. And make sure all of those options will give me what I need as quickly as possible. I want you to make it simple. I don't need to know about the inner workings of your company and how one department handles this or that. If I have a question, it should be answered by the first person I talk to. Don't transfer me. And please, don't make me repeat myself. Better yet, let me find information by myself. Make it easy for me to just ask a question on your website or app to get what I need. I want you to care about me. Most of the time, I don't need any help. But when I have a real problem, I need to talk to a real person. I want that person to listen to me, understand me, and help me. My loyalty is for sale, and I will give it to the company that treats me like a human being. I expect your employees to have the tools that allow them to know enough about me and my issue to get to the root of the problem and resolve it. I expect your employees to be helpful, not helpless. I am your customer. Do you know me? I am your customer. Do you know me? Do you know what I want? I want you to value me and my time. I have less patience than ever before. When I have a question or a problem, I need an answer, and I need it fast. Don't make it hard to get in touch. Don't make me call you when I don't want to. Give me options to connect with you, even automated virtual ones. And make sure all of those options will give me what I need as quickly as possible. I want you to make it simple. I don't need to know about the inner workings of your company and how one department handles this or that. If I have a question, it should be answered by the first person I talk to. Don't transfer me. And please, don't make me repeat myself. Better yet, let me find information by myself. Make it easy for me to just ask a question on your website or app to get what I need. I want you to care about me. Most of the time, I don't need any help. But when I have a real problem, I need to talk to a real person. I want that person to listen to me, understand me, and help me. My loyalty is for sale, and I will give it to the company that treats me like a human being. I expect your employees to have the tools that allow them to know enough about me and my issue to get to the root of the problem and resolve it. I expect your employees to be helpful, not helpless. I am your customer. Do you know me? I am your
siang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita kembali lagi pada acara Contact Center Conference pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah menikmati makan siangnya dan istirahat yang cukup supaya semangat kembali mengikuti acara pada hari ini. Pada akhir acara akan ada lucky draw khusus untuk satu pemenang di mana hadiahnya sangat menarik. Dari itu maka terus ikuti untuk acara ini hingga akhir acara. Selanjutnya, pembicara yang sudah kita tunggu yaitu Ibu Wani Sabu selaku Executive Vice President Center Digital Banking BCA dengan tema Halo BCA, The Giant Leap Contribution. Di mana nanti setelah materi dari Ibu Wani akan ada kuis. Dari itu hadiahnya sangat menarik. Ada 5 flash dari BCA. Maka dari itu terus ikuti acara ini. Untuk Ibu Wani Sabu, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sembari menunggu Ibu Wani Sabu, silahkan bisa memberikan feedback untuk acara Contact Center Conference pada hari ini. Karena masukan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menjadi semangat atau motivasi untuk kita semua untuk menjalankan Contact Center Conference berikutnya. QR Code sudah muncul pada tampilan layar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Silakan memberikan feedback untuk acara Contact Center Conference pada hari ini. Dan kami umumkan kembali, pada akhir acara akan ada satu lucky draw untuk satu orang pemenang, di mana hadiahnya sangat menarik. Jadi jangan lewatkan acara ini sampai akhir acara. Dan nanti pada saat Ibu Wani memberikan presentasi akan ada kuis, hadiahnya juga sangat menarik. Ada 5 flash BCA.
di mana nanti Ibu Wani akan memberikan materi dengan tema Halo BCA, The Giant Leap Contribution. Untuk Ibu Wani, kami persilakan. Oh, saya langsung join. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Pak Andi. Kita langsung mulai kah? Iya, ya, Ibu. belum. Suara saya kedengeran? Terdengar Ibu Wani? Oke. Dengar dengan jelas, Bu. Bentar ya. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan Oke. nanti waktunya. Sambil menunggu ya, teman-teman, Bu Wani lagi menyiapkan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, peserta conference kali ini juga sahabat kontak center. Kayaknya lama nggak bertemu dengan teman-teman semua, tapi hari ini saya akan bercerita. Lumayan panjang sih, 45 menit diberikan oleh Pak Andi. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan kepada Halo BCA. Supaya lebih seru, mungkin enaknya saya share screen ya. Kalau share screen kan rasanya lebih gimana gitu. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Pak Andi, udah ya. Nah, oke. Suara juga terdengar jelas ya. Kalau nanti suara saya terputus, teman-teman kasih tahu ya, kasih tahu suaranya kurang jelas atau gambarnya tidak terlihat. Hari ini saya akan bercerita tentang Halo BCA. Nggak usah panjang lebar. Pasti sudah tahu tentang Halo BCA semua. Sebentar. Oke. Lagi mute. Ya. Mute. Nggak apa-apa, sebentar, kita tunggu. Ibu Waninya relax dulu sebentar. Iya, katanya jam 1.15, tiba-tiba aku nyala langsung wajahku. Iya, sebentar, Bu, nggak apa-apa. Ya, kita tunggu. Ibu prepare dulu. Soalnya MC-nya silakan Ibu Wani, jadi pas buka layar udah silakan Ibu Wani. MC-nya sangat garcep ya. Nah, kalau bicara tentang Halo BCA, tentang BCA, teman-teman pasti sudah tahu, oh BCA adalah bank swasta terbesar dan tetap di masa pandemik ini kita tetap punya profit ya, berprofit dan yang tinggi di antara perbankan lainnya, tertinggi di antara perbankan lainnya. Kalau cerita tentang Halo BCA, pasti teman-teman juga sudah tahu tentang Halo BCA. Tapi detailnya seperti apa sih? Saat ini kami bisa menerima 98.000 kontak per hari. 98.000 kontak per hari. Terus orang-orangnya ada berapa sih? Pasti nggak terbayang. Sekarang orang-orangnya kami, tim member kami sudah hampir 3.000 orang. Nah, kami mempunyai 8 site saat ini. Itulah sekilas tentang Halo BCA. Tapi sebelum saya melanjutkan sharing, saya juga ingin tanya nih ke teman-teman. Kira-kira kalau saya tanya, apa ya fungsi kontak center di perusahaan teman-teman semua? Apa sih fungsi kontak center bagi kita? Ayo bisa dijawab lewat chat juga gitu. Ayo dapat hadiah loh. Kata Mbak Anita kalau yang aktif menjawab kira-kira apa? Iya, rata-rata ternyata menjawab apa? Ternyata teman-teman banyak yang menjawab, oh kontak center kita sebagai layanan servis perusahaan. Terus banyak juga nih yang jawab, oh sebagai tempat pengaduan nasabah. Iya kan? Nah, memang benar teman-teman, tempat servis perusahaan, tempat
pengaduan nasabah kita, tapi itu nilainya B+. Salah deh, B kurus. B kurus kalau misalnya cuma sebagai tempat pengaduan dan tempat servis aja. Walaupun memang banyak nasabah meninggalkan perusahaan kita karena servis. Oke, tapi nilainya masih B+, B kurus loh kalau jawabannya itu. Nah, makanya hari ini saya akan sharing bagaimana Halo BCA punya lompatan besar gitu ya, punya lompatan besar, giant leap kita itu bagaimana. Mungkin Pak Andi juga tahu Halo BCA itu kami berkembang tidak linier gitu, tapi kami eksponensial gitu ya. Jadi kalau lihat aja Halo BCA pertama kali saya megang, jumlah orangnya Pak Andi mungkin masih ingat 100 orang, tiba-tiba tahun berikutnya 500 orang, tahun berikutnya lagi 1000 orang, jadi kami eksponensial. Ya begitu juga waktu di Contact Center World, pertama kali kami ikut lomba, kami kategori medium. 1 tahun kemudian kami large, terus kami langsung mega contact center sampai saat ini gitu ya. Jadi bagaimana sih kita membesarkan contact center kita? Nah sekarang coba saya tanya teman-teman, pingin nggak contact centernya berkembang? Pingin nggak contact centernya itu menjadi besar seperti itu? Pingin kan supaya kita juga menjadi besar. Mungkin 12 tahun yang lalu saya waktu itu levelnya masih manajer ya, siapa nyangka kalau kita mau naik jabatan ya memang kita harus punya kapasitas yang besar. Nah hari ini saya akan sharing bagaimana Halo BCA menjadi giant leap gitu ya, bisa menjadi giant leap, punya lompatan yang sangat besar. Nah kita saya sambil sharing, teman-teman sambil mikir gitu ya, jadi kayak storytelling gitu. Nah sekarang teman-teman yang sudah mengelola kontak center grupnya, ada enggak? Atau masih menjadi kontak center unitnya aja, unit perbankan, unit kartu kredit, unit penjualan motor, unit asuransi, asuransi jiwa, hanya unit aja. Ada nggak yang sudah menjadi kontak center group? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalau misalnya perusahaan Bapak, Ibu, teman-teman adalah sebuah grup, usahakan kita bisa mengelola semua anak perusahaannya kita. Kenapa? Karena ini adalah opportunity. Teman-teman, ini adalah opportunity. Kita lihat, anak perusahaan BCA ada 7. Ada BCA Syariah, BCA Life, Sekuritas. Dulu masing-masing punya. Kalau masing-masing punya Bapak Ibu, itu adalah cost sebenarnya. Masing-masing punya 30 seat, 20 seat semuanya. Itu adalah cost. Kenapa? Kadang-kadang kita nganggur, kadang-kadang kita overload, seperti itu tanpa ada yang bisa bantuin kita. Tetapi kalau digabung di satu mama perusahaan gitu ya, anak perusahaan bergabung ke mama perusahaan, itu menjadi luar biasa. Karena top manajemen kita itu bisa melihat big picture group itu. Ya, cuman kita suka bisa nggak ya? Padahal kalau kita bisa mengelola seluruh anak perusahaan kita, akan cost efisiensinya besar dan sinerginya luar biasa buat teman-teman. Karena kita juga bisa cross selling, selain menjadi lebih murah, terus lebih terintegrasi, top manajemen punya big picture, kita bisa cross selling. Oh, Pak, sekarang BCA Finance lagi ini loh, kredit mobilnya lagi murah loh, ya, atau saham BCA lagi bagus loh, nggak beli. Nah, hari ini saham BCA sangat tinggi ya, 33.000. Yang nggak beli rugi, kok sambil jualan ini juga ya. Kita bisa cross selling gitu ya, saling jual. Cuma saya pernah juga mengalami waktu itu sebuah penghargaan, saya semeja dengan sebuah multi finance yang luar biasa, tapi dia anak perusahaan. Kemudian saya tanya, kalian ibu perusahaannya itu kan berarti join di sana dong? Ya enggak Bu, kalau aku join di kontak center mama perusahaan itu enggak mungkin aku bisa juara, orang mereka jelek banget. Mama perusahaan dibully oleh anak perusahaan.
Gimana dong kalau kayak gitu? Mamanya yang dibully sama anak perusahaannya. Nah, itu ya nanti akan ada ceritanya. Nah, tapi bagi agent kita, dengan kita mengelola semua anak perusahaan, bagi agent kita itu juga sebuah opportunity, karena agent kita menjadi multi skill. Lulusan Halo BCA bisa masuk ke asuransi. Lulusan Halo BCA bisa ke perbankan, kartu kredit, multi finance, karena memang kita menguasain, kita multi skill. Dan ini juga bagi perusahaan sangat menguntungkan kan. Tadi saya bilang, oh bank digital kita tidak perlu lagi repot harus rekrut, tinggal memakai CSO-nya kita, membantu bank digitalnya kita, seperti itu teman-teman. Tapi ini sebuah tantangan kan. Saya tahu pasti sekarang teman-teman berpikir, iya ya kenapa sih kita tidak kelola anak perusahaan kita, tuh jelek-jelek tuh anak perusahaannya. Kalau ikut kita pasti dia bagus. Atau anak perusahaan yang mengatakan, wih iya tuh mama perusahaan kok nggak join aja biar kita latih mama perusahaannya. Challenge kan bagi kita, tapi nggak semudah itu. Ada sebagian teman-teman yang lagi ikut sharing ini pasti merasa iya ya kenapa kita nggak join dengan anak perusahaan kita, tapi juga ada yang berpikiran kayak gini, join, nambah kerjaan dong, ini aja kita nggak beres-beres, udah banyak banget, kita udah kurang orang, disuruh lagi ngurus anak perusahaan, mama perusahaannya ogah. Sedangkan anak perusahaan seperti apa? Nggak semua anak perusahaan mau join. Anak perusahaan dia akan berpikir kayak gini, hah? Kita join ke mama perusahaan? Wah, nanti dia tahu dong nasabah kita komplainnya apa. Nanti kalau mereka ngadu ke top manajemen gimana? Ketahuan dong borok-boroknya kita. Anak perusahaan juga belum tentu mau join ke kita. Nah, ada juga berpikir, ya kelola sendiri-sendirilah, ngapain kepo banget. Lolo, gua, berpikir seperti itu juga kan. Nah, bagi teman-teman yang pingin mengelola anak perusahaannya, apa sih tips dan triknya? Ini juga pengalaman Halo BCA yang saya sharingkan gitu ya di awal-awal. Gimana nih caranya kita memilih satu anak perusahaan yang bisa koordinasi, yang mau kerjasama. Waktu itu kita pilih BCA Finance yang duluan. Saat itu BCA Finance lagi susah dia, banyak komplain, sering masuk media, entah itu tentang debt collector lah, tentang STNK lah, tentang bunga lah, semuanya. Akhirnya dia capek. Sehingga kita bilang, oke, gimana kalau kita kelola ya? Oh iya, ya senang. Terus kita kelola, kita bikin service level buat BCA Finance, bla 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 bla. Akhirnya berhasil. Dan trik yang lain juga, si mama perusahaan kalau mau menolong anak perusahaan, mau mengambil anak perusahaan, diri sendiri juga harus best service. Kalau jelek-jelek gitu anak perusahaan nggak mau dong join di tempat yang jelek ya. Jadi kita sendiri perform dulu dong, keren dulu dong supaya orang lain mau ikut ke kita. Dan hasilnya waktu itu BCA Finance yang tadinya tidak perform setelah dikelola oleh Halo BCA, dari 2014 sampai sekarang mereka selalu juara di Contact Center Award yang hasil survei BCA Finance. Dan kita lihat akhirnya BCA Finance ikut, BCA Syariah ikut, semuanya ikut gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mikir enak dong mereka, terus biayanya tenang, biayanya kita tagih ya. Jadi kita tagihkan juga cost per call-nya berapa, kita tagih seperti itu. Dan kita lihat semua anak perusahaan kita tuh bahagia. Kenapa? Karena mereka nilainya juga keikut bagus ya. Semuanya di atas 90. Jadi mereka servisnya jadi eksepsional. Sehingga kalau kita tagih, mereka dengan senang hati membayarnya seperti itu. Nah, ini juga profit kan buat si Halo BCA-nya walaupun kantong kanan, kantong kiri. Tapi kalau mereka pakai outsource pun mungkin lebih mahal seperti itu teman-teman. Nah itu jadi kita nggak cuma kontribusi buat unit kerjanya kita saja, tapi kita bisa kontribusi buat grupnya kita.
Yang kedua, apa sih yang kami lakukan lagi ya teman-teman? Brands in the Sky. Jadi saat ini coba teman-teman pikir brand in the sky itu apa sih? Ambil peluang teman-teman. Ambil peluang di mana saat ini adalah saatnya digital. Saatnya digital saat ini. Kita lihat McKinsey bilang bring your business to your customer home. Jadi kalau kita mau eksis, kita mau perusahaan kita maju, nasabah kita, customer kita bisa mengakses kita dari rumahnya. Dulu kita punya toko-toko, kita menunggu orang datang. Kita punya toko kue, kita nunggu orang datang beli kue. Gitu ya teman-teman. Tapi sekarang kalau kita masih bisnisnya tradisional seperti itu, kita akan ditinggalkan. Karena sekarang semua bisnis udah nggak perlu kemana-mana deh, gue di rumah aja bisa kok bertransaksi. Kenapa? Karena behavior nasabah kita sekarang berbeda loh. 67% customernya BCA sudah Gen Y, Gen Z, milenial. Ya, yang terkenal dengan istilah punya behavior apa? Mager, males gerak, ya. Sering juga kita bilang kaum rebahan. Ternyata yang kaum rebahan ternyata tertular juga dengan yang Gen X kayak kita ya, kayak saya Gen X juga tertular juga. Jadi kaum rebahan sekarang udah bukan cuman Gen Y, Gen Z, Gen X, yang gendut pun juga terjadi, harus jadi mager-mager juga gitu ya. Jadi kita harus berubah nih ke digital gitu, mau nggak mau berubah digital. Nah, seperti Gojek, kenapa sih dia berkembang dengan pesat? Ini Gojek, Pak Nadiem sangat cerdas, garcep gitu ya, gerak cepat, langsung tahu bisnis yang bisa eksis, yang menguntungkan adalah yang datang ke rumahnya nasabah, yang bisa dilakukan di rumah. Sehingga mereka kalau males masak, kita ada GoFood ya, males nyetir, ada GoCar, males make up, ada GoGlam, males bersih-bersih, ada GoClean, sehingga mereka sangat besar sekarang ya. Dan ini karya digital anak bangsa. Nah, begitu juga dengan BCA. Kira-kira menurut teman-teman nih, transaksi digital BCA saat ini berapa? Dan berapa persen yang masih orang mau datang ke cabang? Berapa kira-kira? Nih, 90% transaksi BCA itu melalui digital. Hanya 2% orang-orang masih ke cabang. Coba sekarang teman-teman pikir terakhir ke cabang BCA itu kapan ya? Kapan? Udah lupa ya, nggak pernah lagi ke cabang BCA. Ya kan teman-teman? Nah, ini peluang bagi kita teman-teman yang tadi saya bilang brand in the sky. Cabang 2%, mamanya siapa? Yang mengelola 2% ini siapa? Induknya siapa? Induknya cabang, brands. Digital ini walaupun dia digital, harus punya orang yang mengelola enggak? Harus punya mama yang mengelola enggak? Punya. Ambil itu teman-teman. Ambillah sebagai kontak center, ambil. Karena hanya kontak center yang bisa ngambil digital ini. Oleh karena itu kemarin kami langsung ngambil keputusan semua digital itu diambil oleh Halo BCA. Sehingga apa yang kami lakukan selanjutnya? Kami sisir. Ya tadi kan bilang kalau kita mau berhasil nasabah nggak perlu datang ke cabang. Dia bisa dilakukan di rumah. Nah, itu membuka peluang bagi kami. Sehingga kami menyisir nih, transaksi apa sih yang masih harus dilakukan cabang? Padahal dia bisa loh lakuin di Halo BCA. Akhirnya kami sisir teman-teman. Contohnya, kalau dulu kita punya mobile banking, kalau mau transaksi finansial, kita harus daftar ke cabang. Sekarang nggak perlu. Tinggal telepon ke Halo BCA. Mau mengajukan klik ke internet banking yang finansial, tinggal bisa minta ke Halo BCA. Wah, PIN kita terblokir nih, tinggal minta ke Halo BCA. Limit lah segala macam, tinggal minta ke Halo BCA. Nah, sehingga kita pun menjadi brand in the sky. Artinya, ke depannya tidak lagi kita dibatasin oleh brand. Oh,
kalau Pak Andi cabangnya di Matraman ya, gitu. Oh, harus ke cabang asal ya. Nantinya sudah tidak ada lagi yang namanya cabang asal. Kita sudah tidak tahu sebenarnya aku ada di cabang mana. Karena kita adalah brand in the sky. Siapakah mamanya brand in the sky? Kontak centermu. Kalau di BCA ya Halo BCA, yaitu mamanya brand in the sky. Jadi diambillah oleh kontak center ya. Seperti dulu kalau kita mau buka rekening butuh berapa jam buka rekening di BCA? Mungkin 1 jam. Mungkin bagi yang kayak Ibu Wani yang harus dandan dulu jadi 2 jam nyalon dulu gitu ya. Nah sekarang buka rekening, pembukaan rekening di BCA rata-rata berapa menit? 8 menit. Dari 2 jam, 1 jam turun ke 8 menit itu luar biasa. Bagi customer itu sangat nyaman sekali. Bagi BCA itu sangat ini menguntungkan. Kita tidak perlu menyediakan cabang, tidak harus ada CSO di cabang, seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi kita sangat sukses di pembukaan rekening online. Dan kita lihat transaksi di cabang, sekarang cost-nya berapa satu kali transaksi? 90.000, besar sekali. Kalau lewat Halo BCA 10.000. Kalau dia lewat sosmed lebih murah lagi 5.000 gitu ya. Nah, jadi ambil kesempatan ini untuk ngambil transaksi digitalmu. Jadikan kontak centermu menjadi brand in the sky. Menjadi mama-mama transaksi digital. Kita lanjut. Yang ketiga, jadikan kontak centermu menjadi the power of big data. Kita sering lupa kan? Kita suka cerita nih, dengar orang cerita big data, untuk big data konsultanmu siapa sih? Untuk big data kamu pakai apa sih? Kita lupa. Kalau kontak centermu itu adalah big data perusahaanmu. Kenapa? Karena kontak centermu itu adalah suara customer voice-mu. Potret nyata, nggak pernah bohong-bohong. Nasabah ngamuk-ngamuk itu beneran ngamuk. Kalau kita beli data, belum tentu juga benar, ya enggak? Dan kontak centermu itu 24 jam. Kamu bisa merekam seluruh kata orang di dalam 24 jam ini. Terrecord, ya terrecord. Dan ini adalah big datanya kita. Nasabah kita sukanya apa sih? Gak sukanya apa sih? Komplainnya apa sih? Produk apa sih yang bikin nasabah ribet? Aduh, kalau gua gini. Ya. Nah, jadi kita pelajarin. Nah, terus hoax yang beredar sekarang apa sih? Nasabah pasti kalau hoax itu nasabah suka tanya kan, ini bener nggak sih? Kan netizen kepo-kepo juga gitu ya. Nah, kepo-kepo juga tanyanya ke Halo BCA. Jadi kita bisa tahu, dari sini kita pelajarin. Nah, sekarang kita mulai berpikir nih, teman-teman pasti berpikir. Sudah mengelola datanya belum menjadi big data? Sudah mengelola? Untuk mengecek kita sudah memakai data kontak center kita atau belum, sekarang kita ngecek. Nanti kan pasti banyak ibu buah nih ya, cek jumlah calls yang masuk ke kontak center teman-teman berapa? Misalnya 3.000. Hari ini misalnya 3.000. Dan coba teman-teman cek yang tercatat berapa, yang dicatat oleh CSO kita berapa. Harusnya catatan itu lebih tinggi dari jumlah calls, karena satu calls bisa aja beberapa permintaan. Ya kan? Nanti pulang dari sini kita cek ya, jumlah calls kita sama yang tercatat itu berapa. Kalau yang jumlah callsnya 3.000, ternyata yang dicatat cuma 1.000, artinya kita lost 2.000 data. Hilang. Kita tak tercatat, sayang sekali kan? Sayang sekali, padahal itu sangat kita butuhkan untuk pengembangan. Karena banyak sekali kontak center yang awal-awalnya belajar sama kami yang belum mengenal big data, mereka selalu mengatakan ya udah kita jawab aja sebagai informasi. Mereka tidak catat, oh ya Bu, oh jam ini, oh ya Bu, sudah Bu, ya nggak bisa Bu, ya dan tidak, ya gitu aja dan tidak pernah tercatat. Nah itu adalah data-data opportunity yang buat kita yang kita buang.
Sayang kan? Nah, mulai hari ini mungkin kita cek ya, kita catat nggak sih? Jangan males untuk mencatat. Kalau di Halo BCA, awal-awalnya memang masih banyak anak-anak yang males mencatat. Itu mengurangin poin di quality assurance. Tidak ada pencatatan pengurangan nilai. Ya, karena top management sangat membutuhkan big data tersebut. Nah, di big data juga kita butuh teknologi. Ya, ada speed analytic, ada social media analytic, ada CRM, kita butuh teknologi. Jadi ada timnya Romi dan Maria ya, Mari kenal ya sama Maria. Kalau di Halo BCA Maria ya mengelola big datanya. Ada Romi juga, ada Benny dan lain-lainnya, mereka kelola ini data-data kita. Karena untuk apa big data kita? Untuk business contribution. Mau nggak mau kita harus masuk, mau nggak sih kita disayang sama top manajemen kita? Mau nggak jadi divisi yang disayang? Mau ya? Mau jadi divisi yang disayang itu nggak cuman bisa memberikan servis aja loh. Tapi harus punya kasih cuan buat top manajemen kita. Kita harus masuk ke business contribution. Banyak, memang saya akui, banyak kontak center yang sulit masuk ke business contribution. Kenapa? Ini juga saya alamin teman-teman di 10 tahun yang lalu, waktu Pak Andi mulai ada kategori business contribution, sebenarnya ini sangat susah bagi saya mengikuti kategori ini. Saya selalu berpikir, bisnis kontribusiku apa ya? Sehingga waktu itu Halo BCA mendapat medali bronze. Jadi peringkat keempat 10 tahun yang lalu. Peringkat keempat pun karena pesertanya cuma 4. Kalau pesertanya 5, mungkin kita nggak dapat juara ya. Zaman dulu yang ikut business contribution di awal-awal itu hanya 4 perusahaan dan termasuk BCA. Nah, itu 10 tahun yang lalu teman-teman. Terus kalau di 2010, berapa perusahaan yang ikut lomba di business contribution? Berapa kira-kira? Masih 4. 10 tahun yang lalu pesertanya 4. 2020 juga pesertanya 4. Berarti banyak perusahaan tidak bisa masuk, tidak bisa ikut kategori ini, mungkin juga mikir, bisnis kontribusiku apa sih? Gue harus ngapain sih? Susah kan? Nah, pada kita harus memberikan bisnis contribution. Nah, yang tadi, kenapa kita ngelola big data? Kenapa sih kita kelola big data? Untuk membesarkan perusahaan kita, untuk membesarkan bisnis kita. Itu yang nah, dari big data itu kita bisa masuk ke business contribution. Nah, bisa nggak? Bisa. Kadang-kadang kita hanya memikirkan, kita sudah membuat kepala kita ini, oh kontak center itu cost center, sekarang mau jadi profit center. Tapi yang kita lihat selalu cuma revenue cuma beda. Oh beda cost dong cabang dan ini. Dan tidak berusaha untuk memikirkan kita gimana sih cari duitnya. Padahal sangat besar kontak center itu bisa cari duit. Ya, apalagi di Halo BCA dengan fasilitas kami yang banyak itu kita bisa mencari duit ya. Yang tergantung otak kecerdasan, kekreatifnya kita untuk mencari duit itu ya. Nah, tadi anak perusahaan sudah bisa ya, maksudnya dengan punya anak perusahaan kita bisa cross selling ya, kita bisa jualan. Terus mulai cari-cari nih, cari-cari apa nih yang bisa kita ambil untuk dijadikan duit gitu ya. Nah, kita lihat akhirnya kita tahu KPR ya. Kita cari aja yang kita bisa jualan itu apa ya, yang bisa menghasilkan duit itu jualan KPR. Sekarang kita jualan KPR online ya. Sekarang akan ada KPR online, terus tadi saya sudah singgung juga, kita lihat peluang gitu. Jadi kalau kita ngelola kontak center, kita jangan tutup mata, tutup telinga tentang bisnis yang sekarang lagi beredar di perusahaan kita. Ikut-ikutlah, pasang-pasang kuping, perusahaan kita lagi ngapain sih? Nah, kita ambil pekerjaan itu gitu ya. Nah, kita tahu nih, Pak Arman menentukan bahwa di 2022 kita harus punya 30 juta customer. Ya,
3 tahun yang lalu kita dari 17 juta, 3 tahun lagi kita harus jadi 30 juta. Padahal kita BCA ini sudah umur 63 tahun, customer-nya 17 juta. Masa dalam 3 tahun kita harus 30 juta, gimana caranya? Gimana matematikanya? Nah, berarti pertambahan kita tidak bisa linier. Nah, dulu setiap tahun kita naik nggak jumlah rekening kita? Naik, tapi 7% naiknya. Kalau sekarang tidak bisa 7% karena kita harus lompatan yang besar, giant leap gitu ya, ke 30 juta. Apa yang kita lakukan? Ini kami ambil peluangnya. Ya, kalau dulu setiap buka rekening kita harus ke cabang. Kalau ke cabang lagi, 30 juta rekening itu tidak akan tercapai, teman-teman. Dan kita lihat potensialnya di mana sih kita bisa mengambil ini. Kami sebelum punya Pemrek online, kami sudah punya video banking loh, yang di mall-mall. Nah, kita lihat peluang. Video banking gue punya nih. Video call gue juga punya nih. Mobile banking kita juga punya nih. Nah, kita kaitkan. Kita punya buka rekening bisa lewat MBCA. MBCA buka rekening, tapi kan harus verifikasi, harus know your customer. Caranya seperti apa? Nah, know your customer-nya, pencocokan data dan segala macamnya lewat video calls-nya BCA, lewat video calls-nya Halo BCA. Nah, kita mulai April 2019 itu sudah soft launching dan saat ini sudah berkembang sangat pesat sekali. Dan di masa pandemik ini ternyata kan bank-bank itu di mana cabang harus tutup 50% tuh waktu pandemik. Tapi BCA mengalami goncangan tidak? Tidak, karena bisa transaksi lewat Pemrek online, lewat transaksi digital. Dan teman-teman tahu nggak, sehari itu rata-rata sih 6.000, tapi sekarang di bulan ini sudah mencapai 7.000. Ini tempatnya Ibu Reni Septiana. Ya, satu hari itu sudah bisa 7.000. Nah, kalau rata-rata 6.000 itu saja ekuivalen sama dengan 400 cabang. Luar biasa kan? Sama dengan 400 cabang. Jadi kalau misalnya 7.000 ya sekitar 450 cabang lah ya, seperti itu. 450 cabang ekuivalennya. Nah, ini kita memberikan kontribusi bisnis yang luar biasa untuk BCA. Kemudian cari-cari lagi bisnis apa ya? Nah, ini tempatnya Ibu Reni lagi. Kita bikin SOLA, Solution Assistant. Apa sih? Nah, kita tahu cabang itu kan nasabahnya banyak. Yang mereka layani dengan face to face dan seperti itu, mereka hanya bisa jangkau ke nasabah prioritas. Nah, Halo BCA mengambil yang di bawah prioritas. Kan mereka juga harus disayang-sayang dong, supaya nggak lari ke customer yang lain. Mereka harus disayang-sayang. Jadi kami mempunyai CSO yang untuk sayang-sayang nasabah gitu ya, yang take care nasabahnya. Itu satu CSO itu take care 1.000 customer. Jadi ya, jadi setiap 1.000 orang yang di bawah prioritas lah ya, dia punya CSO sendiri tuh yang menawarkan mobil kalau lagi ada diskon atau rumah atau apa. Dan ini kami pelajarin lewat big data loh. Oh, dia uangnya segini, umurnya segini, pasti dia butuh rumah. Oh, ini mama-mama muda, papa-papa muda. Ya, ini harusnya dia lagi mau beli mobil nih. Dia belum punya mobil nih. Mobil apa yang cocok buat dia? Itu sudah dipelajarin dulu baru ditelepon. Jangan yang gajinya masih 8 juta ditawarin Mercy, Camry, ya nggak cocok. Jadi kalau setiap mau telepon itu berdasarkan big data itu sudah sangat tepat. Sehingga nasabah sangat puas sekali dengan adanya solution assistant ini. Nah itu kita dapat poin lagi kan. Kalau dia mau beli mobil, kita dapat profit lagi. Dapat poin dari sana lagi ya.
Ini solution assistant yang kita juga nggak nyangka-nyangka loh. Ternyata nasabah sangat senang, cabang juga sangat senang mendapatkan layanan seperti ini. Ya, kita meng-create new business ya buat nasabahnya kita. Kita lihat ada KPR, ada yang kita tawarin saham dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya apa? Quality assurance. Biasa. Kontak center gue juga punya QA, ya kan? Rata-rata punya QA? Iya. Ada yang belum punya QA? Yang punya QA siapa yang sudah punya QA? Iya. B gemuk yang punya QA ya, yang belum punya QA C kurus. Nah ya, nah tapi QA kita seperti apa nih? QA kita seperti apa? Pasti kayak gini ya QA-nya ya. Nah ini QA nih, dia menjamin kualitas layanan, ada yang langsung dia dengar, ada yang berbentuk rekaman, ada yang dia mystery calls, gitu ya teman-teman ya QA-nya. Ada yang lebih luas lagi nih, wah dia sampai melakukan coaching, QA yang melakukan coaching, review, survei ya. Nah, terus dia juga memastikan apakah semua channel kita sudah jalan seperti itu. Tapi ada nggak yang terpikir gini, ya jangan QA kontak centernya aja dong, harus bisa QA secara nasional. Secara nasional gimana sih perusahaannya? Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu kita masih terkenal dengan istilah BCA. Tahu BCA? Bank capek antri, bank cuek aja. Tapi sekarang itu udah nggak ada, walaupun masih BCA. Bank cuan, alhamdulillah gitu ya. Kenapa sih? Ini juga salah satunya peranan QA. Kok bisa? Nah, kita begini Bapak Ibu. Jadi untuk memperbaiki sebuah service kadang-kadang memang harus dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Jadi di depan CSO, di depan teller, di cabang, itu kami pasang CCTV di depannya, bukan di muka nasabah, di depannya direkam. H+1 CCTV itu akan terkirim ke Halo BCA untuk di-review, untuk dinilai. Dan itu membuat perubahan yang sangat besar. Yang dulu CSO Halo BCA, yang CSO cabang mukanya muka mencucu, jutek gitu ya, ngitung uang aja kayak gini. Sekarang setelah ada di CCTV beda dong ngitung uangnya. Ada kamera nih. Senyum dulu. Iya Pak, aduh lupa Pak udah lembar keberapa, ulang lagi ya Pak gitu. Kita lihat ya, ini yang belum disurvei oleh Halo BCA. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Belum, Ibu. Bisa infokan suaranya kedengeran? Oh, tidak terdengar. Aku ulang ya. Sebentar ya. Siap, Ibu. Sudah tapi tidak terdengar. Mita terdengar ngomong. Mohon maaf. Harus terdengar nih. Terdengarkah? Gimana nih? Tidak terdengar, Bu. Kelihatannya di sharing sound-nya. Maaf ya Bapak Ibu, tadi kita uji coba terdengar, sekarang udah terdengar? Memang belum disetel. Nggak apa-apa, Bu. Kita tungguin. Ini malah nggak bisa.
Mohon maaf. Iya Ibu, tidak apa. Kami menunggu. Saya lanjutkan saja. Pokoknya dari sini kita terlihat bahwa tadinya CSO-nya yang tadi mencucu gitu ya, setelah kita memberikan review, akhirnya CSO-nya bisa menjadi lebih ramah. Yang tadinya ini sudah menjadi tadinya ini nih ya, menghitung uangnya aja seperti kesel gitu ya, menghitung uangnya kesel, tapi setelah kita review CSO-nya menjadi nice. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, sudah berkunjung ke ke cabang kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tipsnya apa? Nah, waktu pada saat kita memeriksa mereka, kita harus fokus kepada objektifnya kita gitu. Apa yang bagus buat nasabah kita. Pokoknya kita sifatnya itu jangan seperti auditor gitu ya, menghakimin, kamu tuh harusnya senyum dong waktu ini, waktu itu. Nah, itu akan kurang diterima oleh cabang. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang keenam adalah pernah dengar nggak fraud banking investigation? Nah, jarang sekali fraud banking investigation, mungkin hampir tidak ada fraud banking investigation itu ada di contact center. Biasanya di divisi apa sih fraud ini? Di divisi hukum, di divisi mungkin divisi audit gitu. Tapi kenapa sih Halo BCA itu benar-benar out of the box gitu ya, fraud bankingnya itu ada di Halo BCA. Jadi kalau di luar saya justru terkenal dengan boosternya ya. Saya sebagai booster loh, sering di lapangan. Nah, ini juga masuk di salah satu majalah kepolisian di mana Halo BCA juara World Class Contact Center, tetapi kami juga hebat di fraud banking investigation. Jadi kami banyak dapat penghargaan dari kepolisian juga dengan kehebatan BCA untuk mengungkap kejahatan-kejahatan perbankan. Kenapa sih taruhnya di Halo BCA? Nah, karena kami tahu yang namanya fraud itu pasti 24 jam. Terjadinya 24 jam. Kita nggak bisa nebak-nebak. Yang namanya fraud itu bisa terjadi kapan saja gitu ya. Nah, banyak perusahaan yang bisa kena fraud loh, misalnya asuransi bisa ya kan, mungkin polis palsu lah dipalsukan, di bank juga bisa, apalagi di bank ya sekarang banyak OTP lah apalah. Nah, kita harus, kalau kebijakan dari top manajemen BCA, kejahatan itu harus kita kejar. Nah, kita nggak bisa diem aja, oh ya udahlah kita ganti, karena penjahat itu tahu loh perusahaan mana yang ngejar penjahatnya, perusahaan mana yang anteng-anteng aja, cuek aja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami pun bisa menjadi fraud banking investigation. Nah, fraud banking investigation ini tentunya bisa memperbaiki image kita. Bank adalah perusahaan trust kan, ya, perusahaan kepercayaan. Jadi kita harus buat nasabah itu percaya sama kita. Kalau gua taruh uang di BCA pasti aman. Kalau terjadi fraud, ada fraud banking investigation yang membantu mengejar si penjahatnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, saya juga Ketua Komite Kerja Cyber Security Perbanas. Ya, jadi antar bank-bank saya sebagai Ketua Komite Kerja untuk kejahatan cyber. Kalau kita lihat timku, saya ketuanya nih ya, timku semuanya laki-laki dan mereka bukan dari contact center tentunya. Nah, kami juga bangga ternyata Halo BCA kami megang fraud banking investigation untuk menjaga keamanan transaksinya BCA. Nah, kami sudah bertransformasi dari tahun 95, kami hanya sebagai hotline service, tempat orang komplain. Kemudian 2001 menjadi service center, 2010 menjadi contact center, 2015 solution center, sekarang kami ada center of digital. Ini transformasi kami. Ini semoga videonya nyala nih ya.
to the digital experience of Halo BCA. Kedengeran Ibu. We unlocking the potential in every transformation to serve Indonesia. With customers as our ultimate focus, we exist with omnipresent way and bring human touch to warm up the interaction. Powered by integrated and high availability system, surrounded by tons of insight and information. Big data becomes valuable treasure in our centers. And it transforms into our weapons. We turn ideas become reality with the spirit of friendly environment and continuous improvement. We bring synergy between human and technology for excellent service. With the Solid People Development Program, we define clear career path. Having fun in Halo BCA communities. We unite as nation's pride. Halo BCA, Center of Digital, Center of Experience. Iya, itulah perkembangan Halo BCA saat ini. Kemudian kita pikir apakah kita sudah menjadi company brand image. Suara saya kedengeran? Oke.
apakah kita contact center kita sudah menjadi company brand image buat perusahaan kita? Nah, kalau di Halo BCA kami selalu minta sharing ya. Kami senang sekali kalau diminta untuk sharing ke perusahaan lain juga. Kita sering ada di majalah-majalah, kemudian kita terbuka untuk benchmarking. Jadi kalau orang benchmarking ke Halo BCA, kami nggak pernah nutup-nutupin. Mau belajar apa sih, kita bantu. Jadi sampai saat ini sudah 30.000 visitor orang berkunjung ke Halo BCA dari dalam negeri dan luar negeri. Berkunjung ke Halo BCA, kita juga sangat senang ya, sampai orang spesial dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk berkunjung ke Halo BCA. Nah, kita juga mendapat wow brand tertinggi. Kalau ditanya, maksudnya wow brand ini gini, kalau ditanya contact center apa sih yang kamu ingat? Halo BCA. Top brand 11 tahun, kita adalah pemenang top brand peringkat pertama. Cuman itu saja, kita juga membawa nama Indonesia ke tingkat dunia. Ya, ke tingkat dunia, dan kami juga sangat senang hati kalau orang yang mau membangun contact center gitu ya, kita bantuin seperti Jakarta Siaga, Halo Polisi, itu salah satu bagian CSR dari Halo BCA. Kemudian kemarin Contact Center World Asia Pacific kami memenangkan semua I got this feeling inside my heart. It feels so missing something when officially. All cause my college, all cause my office. We're missing doing best when we give our service. I got that sunshine environment, got that good. Nah, di 10 tahun saya juga membuat buku Journey to Find Happiness in Halo BCA. Jadi kita membuat buku. Ini kalau teman-teman yang masih sekarang sih udah nggak ada di Gramedia, tapi Halo BCA masih punya stoknya. Kalau pingin buku ini bisa hubungin kami juga. Selain buku ini kami akan terbit di buku kedua, yaitu tentang Pak Arman, melihat dunia seadanya. Jadi ini membangun attitude kita, bagaimana kita melihat melihat kehidupan ini, karir kita, kehidupan rumah tangga kita, dan lain-lainnya. Ini segera terbit ya, nanti siap-siap harus beli nih. Yang terakhir adalah kita bagaimana menjadi contact center yang bisa memberikan value kepada karyawan-karyawan kita yang masih ada di dalam BCA maupun yang sudah resign. Dia selalu bangga dengan Halo BCA. Jadi timnya Halo BCA itu sering bilang gini, we are proud to be part of Halo BCA. Yang masih di Halo BCA maupun yang sudah berkembang di perusahaan lain, justru saya sangat senang teman-teman kalau ada tim saya yang bisa berkembang. Jadi kalau datang ke Halo BCA pasti melihat kami gitu ya, orang selalu menganggap, oh ini kantor kami, ini adalah Halo BCA, tapi kami selalu menganggap Halo BCA itu adalah rumahnya kami. Nah, biasanya orang kalau karyawannya diambil perusahaan lain langsung gimana gitu ya. Kalau kami bangga. Kami bangga kalau tim saya itu ada di OJK, ada Algi yang sekarang lagi di luar negeri, di Bangkok ya kalau nggak salah Algi, ada Nandika yang di Shopee dan lain-lainnya, dan kita masih selalu keep contact, dan setiap kali ada kegiatan Halo BCA mereka juga selalu ikut, setiap ada kemenangan mereka selalu posting di Instagram. Aduh bangga sekali Bu, saya lulusan dari Halo BCA. Jadi memang kalau waktu saya masuk perbankan di tahun 90-an, Citibank adalah universitas untuk banker. Kita selalu bangga kalau kita lulusan Citibank. Jadi kami juga membuat Halo BCA itu sebuah university. Kalau lulusan Halo BCA itu udah keren. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengambil anak Halo BCA, tanyakan ke saya mana anak yang bagus, mana yang tidak bagus ya, supaya dapat yang bagus. Karena kami selalu ngasih yang bagus. Ya, kita tidak akan ngasih yang barang cek, justru yang diem-diem ya, itu bisa-bisa dapatnya produk gagal. Nah, kita juga meraih Gallup Award, teman-teman ada 98, dan kita selalu sayang ke tim membernya kita, apalagi di masa sulit ini,
di mana perusahaan lain banyak yang dirumahkan, ada yang dikeluarkan, tapi Halo BCA justru kami tetap menjaga tim member kami, malah di masa pandemik ini kita selalu jaga kesehatan kami, kita malah provide makan siang di 3 bulan pertama waktu pandemik itu kita kasih makan siang, bonus dipercepat, sampai ada yang menulis enaknya di tengah masa corona pegawai BCA dapat bonus lebih awal, dapat THR lebih awal gitu ya. Ini menunjukkan rasa sayang kami ke tim kami. Dan seluruh BCA, divisi Halo BCA, itu poinnya tingkat kebahagiaan kami 4,96 dari poin 5. Walaupun masih ada sih yang tidak bahagia gitu ya, 0,04. Jadi jangan sampai dapat juga yang dapat 0,04 gitu ya. Rata-rata semuanya bahagia 4,96. Ini ada satu video lagi sebagai penutup, gimana rasanya ya kalau di Halo BCA? Ada suaranya? I got this feeling inside my heart. It feels so missing something when officially. Oh, cause my college, oh, cause my office. We're missing doing best when we give our service. I got that sunshine environment, got that good soul every day. I feel that tears up and flying up in our zone. I can take my feet to move around, go along in every room. A maze of facilities we rock it, so don't stop. And when move around, where everything's fun. Nowhere where places is great place to work. When we tell, well you already know. So just to meet you, just to meet you, just to meet you. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And nobody living soon, so keep dancing. You can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. And when move around, everything's fun. Nowhere a place is this great place to work. When we tell, well you already know. So just to meet you, just to meet you, just to meet you. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And nobody living soon, so keep dancing. You can't stop the. 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 You can't stop the feeling I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And nobody living soon, so keep dancing. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And nobody living soon, so keep dancing. Come on, got so much fun in BCA. Woo! Got so much fun in BCA. Got so much fun in BCA. Got so much fun in BCA. Come on. Iya. Menyenangkan sekali ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah slide kami dan slide terakhir saya juga. Slide kami
di Semarang yang akan memuat 2.000 seat nantinya. Kami akan menempatin di sana Juni 2021. Tapi yang Jakarta tetap, jadi ada penambahan 2.000 seat di Semarang. Ada yang mau join? Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih banyak Bu Ani. Kita berikan Saya aplaus. stop share ya. Terima Oke, kasih ada yang banyak. bertanya teman-teman? Halo. Terima kasih banyak Bu Ani. Ada banyak pertanyaan di Q&A. Coba Bisa mengatakan sesuatu. Pertanyaannya dari Q&A, Ibu. Ya. Cuman Microsoft sudah siap-siap untuk berbicara. Oke. Saya akhirin. Ya. Terima kasih Ibu Wani atas materinya. Luar biasa sekali Ibu. Apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ikut dance juga dengan melihat video tadi? Keren sekali. Yang ditunggu adalah kuis dari BCA dengan hadiahnya 5 flash dengan nominal Rp200.000. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan scan QR code yang muncul pada tampilan layar. Hadiahnya 5 flash BCA dengan nominal Rp200.000. Hadiahnya 5 flash BCA dengan nominal Rp200.000 untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp200.000. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jangan lewatkan kuis dari BCA karena hadiahnya sangat menarik. Pastikan nama, nomor WhatsApp, email yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan input dengan tepat dan benar. Dan pilihlah jawabannya dengan benar untuk mendapatkan hadiah 5 flash BCA untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp200.000. Ayo segera Bapak Ibu untuk scan QR code-nya yang tampil pada layar. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengikuti kuis dari BCA. Hadiahnya yang sangat luar biasa. Materi selanjutnya berkaitan dengan customer experience. Mari kita kupas materi ini dengan pembicara Bapak Kristo Sarjono selaku Solution Lead Business Application Microsoft Asia Pasifik dan Paul Mulvena selaku Vice President Business Development Solgaria Asia Pasifik Microsoft dengan judul Delivering Business Insight for an Improved Customer Experience in a Time of Change. We would like to invite Bapak Kristo Sarjono and Mr. Paul Mulvena. Selamat sore, selamat siang, selamat sore, semangat pagi semuanya. Saya bisa share screen saya sudah ya? Bisa share screen, Pak. Oke, alright, thank you. Selamat sore, good afternoon everyone.
Ada 2 speaker dari sesi ini. Saya dan Paul, kami akan memberikan sebuah insight bagaimana sih sebetulnya pada masa time of change ini, new normal coming in ya. Bagaimana contact center bisa mengimprove customer experience dengan adanya business insight sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap better customer experience KPI dan business outcome, right? Dan ini sedikit apa yang kami dengar forces driving change di service industry, terutama di dalam waktu transisi ke arah new normal ini. Ya, dan yang pertama itu menarik bahwa 35% of customer service workload itu akan dilakukan dalam some form bentuk yang remote work. Jadi dibutuhkan sekarang bahwa semua stakeholder yang terlibat dalam customer resolution atau customer service termasuk contact center itu bisa bekerja secara remotely. Dan nanti kebetulan salah satu partner Microsoft Solgari, Paul akan menjelaskan sebuah solusi yang bisa memungkinkan even contact center, bukan hanya customer Anda ya bisa bekerja remote, tapi Anda sebagai contact center agent itu sebetulnya juga bisa bekerja remotely, bisa bekerja on demand dimanapun yang Anda berada, Anda bisa lakukan itu. Ya, dan kedua ada tren adalah bahwa customer service interaction itu more and more moving towards self-service. Customer lebih suka soft service dan itu meningkat 85% in 2022 dari 48% dari tahun 2019 ya. Dan more and more juga organization dan customer sekarang care dengan concern dengan health and safety daripada employee-nya. Obviously karena pandemik yang terjadi ini. Ya, sementara sementara ada perubahan driving force di customer, juga ada demand bahwa contact center bukan hanya tugasnya atau memberikan pelayanan terhadap customer, tapi bisa nggak juga untuk membantu mendapatkan improvement dari business outcomes, ya, untuk increase customer rate, untuk increase first time fixed rate, ya, dan juga untuk bagaimana bisa membantu memberikan bukan hanya kepuasan pelanggan, tapi juga kepuasan terhadap employees, terhadap agent untuk decrease employee turnover. Dan ini semua dimungkinkan dengan adanya business insight yang bisa dipergunakan oleh customer service agent sehingga bisa perform your task better. Ya, untuk memberikan sedikit insight, bagaimana itu terjadi? Yang pertama adalah karena Microsoft ya, tentu saja angle kami datang dari teknologi ya. Bagaimana teknologi ini bisa membantu automate atau men-streamline task yang terjadi di dalam Anda melakukan pelayanan terhadap customer, terhadap life cycle-nya. Jadi hal-hal yang repetitif, hal-hal yang bisa diselesaikan secara otomatis mungkin bisa diselesaikan lewat virtual chat, lewat chatbot, kemudian baru nanti ditransfer ke agent. Di agent sendiri akan ada streamline daripada Anda bisa melakukan task dengan scripting, dengan knowledge base dan sebagainya. Ya, dan yang terpenting adalah poin nomor 2 ini, bagaimana AI-driven insight ini bisa mau diberikan kepada kepada agent sehingga agent bisa melakukan tugasnya dengan insight atau recommendation yang diberikan oleh sistem. Ya, dan juga teknologi yang ketiga bisa sebetulnya kalau Anda ingin connect langsung dengan devices yang ingin Anda monitor,
yang misalkan connect dengan vehicle-nya, connect dengan coffee machine-nya, connect dengan refrigerator-nya, itu nanti sebetulnya Anda bisa mendapatkan insight langsung lewat IoT untuk monitor customer assets situasi seperti apa, sehingga business insight itu bisa diberikan langsung ke ke divisi pelayanan preemptif sebelum isu itu terjadi. Itu bisa kita lakukan suatu preventive action, kurang lebih seperti itu. Untuk memberikan highlight daripada business insight, perbedaan business insight yang value added yang bisa diberikan kepada customer service agent sekarang dengan teknologi yang ada adalah tidak terbatas hanya transactional analytics, transactional operational business insight, tapi lebih ke AI, artificial intelligence driven, predictive business insight. Jadi kalau Anda lihat di screen ini Anda akan bisa mendapatkan jumlah case yang terjadi, Anda bisa mendapatkan unresolved case by days, case tracking dan sebagainya. Tapi juga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih prediktif. Jadi contohnya ini customer set Anda di screen ini terlihat 3,15, tapi Anda bisa lihat dari case yang terjadi, apa sih impact-nya terhadap customer set ini. Ini adalah kerjaan dari atau predictive analytics dari AI. Jadi dia bisa bilang bahwa pada saat Anda melakukan mobile app crashes, itu memberikan impact terbesar 1,6% dari sisi volume, tapi average CSAT index-nya memberikan impact terbesar terhadap penurunan customer satisfaction. Jadi Anda tahu apa yang Anda harus actionkan di case ini. Dan sebaliknya itu ada contohnya pada saat Anda melakukan promotion, use of customer promo code. Itu merupakan suatu insiden atau impact yang memberikan positif customer set, sehingga Anda bisa melakukan analisa dan Anda bisa melakukan action apa yang harus Anda lakukan terhadap those factor yang memberikan negatif customer set maksud saya, dan juga meningkatkan aktivitas untuk those events atau those factors yang memberikan positif customer sets. Ini merupakan satu contoh dari mana business insight itu bisa terjadi. Ya, oke. Contoh lain ini ada suatu customer success stories Australian Red Cross di Australia. Jadi case ini adalah unik classic case bahwa Anda bisa mendapatkan melakukan pelayanan customer service contact center anywhere. Australian Red Cross ini menginvolve more than 6,000 volunteers, dan volunteers itu tentu saja tidak punya kantor. Mereka akan bekerja di tempat di mana mereka melakukan pelayanan. Australian Red Cross dengan teknologi yang diberikan oleh Microsoft bisa mendeploy solusi itu ke 6.000 volunteers dengan cepat dan on demand access the system anywhere. Ya, oke. Second points yang saya ingin sajikan adalah yang pertama, virtual interaction. Jadi pada saat Anda membantu customer Anda, sebetulnya Anda bisa melakukan suatu visual interaction, remote assistant, sehingga Anda seakan-akan berada di sana, berada di tempat customer dengan teknologi virtuality yang diberikan oleh Microsoft. Ya, kemudian bagaimana Anda bisa juga mendapatkan personalized 360-degree view of the customer yang juga diberikan predictive insight oleh teknologi, sehingga Anda tahu sentimen customer terhadap perusahaan Anda seperti apa, sehingga Anda tahu how to behave. Kalau customer Anda sedang unhappy with your enterprise, with your company secara overall, you better also pay a little bit attention to the customer. Jadi sentimen itu bisa juga diberikan kepada si customer service agent, dan juga bagaimana meleverage insight tersebut yang Anda dapatkan untuk memberikan personalized engagement terhadap your customer. Ya, sebagai contoh, ini adalah case study di Imperial College Healthcare di UK, yang dia pada saat COVID ini
menggunakan remote assistant dan personal assistant, virtual assistant itu, jadi dokter bisa berinteraksi dengan healthcare provider secara virtual, seakan-akan dokter berada di tempat suster-susternya atau healthcare provider ini. Benefitnya banyak. Yang benefit pertama adalah speed, ya. Bagaimana dokter itu tidak harus berada di multiple tempat secara bersamaan. Itu bisa dilakukan oleh virtual assistant ini. Yang kedua juga mengurangi kontak dengan customer, mengurangi kontak dengan risk customer yang sedang memang kena COVID. Yang ini juga meningkatkan safety measure, dan again aplikasi ini bisa di-deploy secara cepat di NHS ini. Kemudian untuk yang contoh bagaimana contact center itu bisa mendapatkan personalized sentiment analysis dari sistem. Jadi Anda lihat ini ada screen contact center di mana dia bisa melakukan chat atau video to chat gitu ya. Dan Anda lihat di sini di sebelah kiri atas, I don't know why my pointer not working. Di sebelah kiri atas ada gambar smiley face yang menunjukkan neutral. Ini adalah AI memberikan sentimen message ke contact center service center Anda bahwa berdasarkan interaction, berdasarkan bahasa atau gesture vokal yang diberikan oleh si customer, berdasarkan interaction history yang di sebelah kanan itu, customer ini situasinya sedang netral. Kalau dia sedang marah, dia akan ada tulisan bahwa situasi itu customer-nya sedang angry terhadap Anda. Atau situasi sedang positif. On the fly, pada saat Anda melakukan services, itu nanti Anda bisa lihat apakah apa yang terjadi di customer ini. Dan more often than not, ada juga support dari knowledge article. Anda bisa melakukan search untuk bagaimana meresolve customer problem on the fly dari smart recommendation yang diberikan oleh sistem. Ya, kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan short presentation ini memberikan insight bagaimana business insight bisa diberikan oleh teknologi sehingga bisa customer service agent perform better, meningkatkan key performance indicator. Dan I will transfer now to Solgari. Paul, I think you can take over my screen. So Solgari ini adalah sebetulnya sebuah solusi yang dari Microsoft partner, platinum partnernya Microsoft, yang dia bisa melakukan contact center and customer service solution anywhere. Okay, Paul, I'll transfer it over to you now. Okay, thank you very much, Christo. So I think I can just share my screen, yeah? Yeah. Go ahead, take over my screen. You need to stop sharing. Oh, okay. Let me do that. Thank you. That should be okay. Okay, thank you very much. I think we're good. Wonderful. So I look to you, Christo, just to keep me. I appreciate that the conversation is now going to switch from Bahasa to English. Yes. To English. So I was watching your facial gestures there to see when I were to kick in. So thank you so much, and thanks to our partner Microsoft and to the ICCA team today for the opportunity just to share the Solgari story. I'm just conscious of time. I think we've run over a little bit for our session, so I'll try and get us back on time, Christo, and keep my session a bit short. Okay, all right, thanks. Okay, so I'll just let the screen draw here rather than do the transition in the interest of time. So as Christo perhaps mentioned just before we cut across, Solgari is a global premium ISV with Microsoft. We're also recently Microsoft Award winner for business applications. So we work very closely with the Microsoft team globally, very focused on the Microsoft Dynamics 365 and PowerPoint platform stack. We are a full cloud communications and contact center solution available out of the box with Dynamics 365 on day one. And we have customers across the world, from healthcare, financial services, manufacturing and retail. And I did catch some of Christo's presentation around COVID-19.
And again, one of the logos that you see there for the NHS in the UK, we implemented a fairly extensive COVID-19 tracing solution with Microsoft. We've something like 3,000 to 4,000 users already on that service. And it's doing sort of contact tracing on COVID-19 patients, voice, SMS, full dynamics integration. And we had that running in 3 weeks because obviously there was a priority attached to it. So again, we're working very closely with Microsoft. And again, Christo, I see you on my monitor, Christo. So if you think that I'm speaking a little bit too quickly, just put your hand up and I'll slow my speech, but hopefully it's okay. You're all right, you're all right. Thank you so much. So just building on some of the presentations that I'm sure you've seen yesterday and through today, we're undoubtedly in a new market at the moment, new market dynamics with regards to how business and customers are engaging with each other. Obviously from a customer and end customer perspective, there's a higher expectation that they want to engage with the business on their preferred channel, and we saw that a little bit with the BCA presentation. Obviously, there's a lower tolerance for failure. Customers are highly demanding now on what they want from their business services. There's increased competition across the board, and of course, for the business itself, it's a new cost model. So they want to reduce their traditional legacy costs, ideally move to the cloud on a SaaS type model, and deploy services much faster. So the next 4 slides, I'm just going to run through some of the key points around this new market dynamic, really building on this business insights, customer experience discussion. And again, I'll just let the screen drop fairly fast. I mean, yeah, and again, these are quotes from Forbes, from Microsoft, and from other sources, with regards to around how much businesses are losing each year to poor customer experience. And I'm sure the audience today can vouch for this. We've something like 103 participants on this session at the moment. Every one of you is a customer to some business. So, I mean, yourself that if the customer service is poor, there's competition out there. So you'll seek to change your business provider. And again, the Microsoft quote is quite interesting. Again, when we look at multi-channel or omni-channel, we're seeing the fact that customers do want to engage in multiple channels whenever they're engaging with their business, and they want to be able to carry that conversation across the channels. Perhaps start on a live chat or chatbot, move to an audio discussion, and then move to a video discussion, maybe some file and screen sharing as well. So again, we all sense that at the moment, and businesses are rapidly innovating to meet that demand. With regards to the low tolerance for failure, lack of choice, I mean, it really is all about switching brands. It's all about churn for many businesses out there at the moment. Financial services, healthcare, particularly private healthcare. It's all about reducing churn, deliver the best possible customer experience that we can to our customers, and we keep them and we grow more services with them. And we utilize, as Christo said in his slides, tools like customer insights, sentiment analysis. All of this plays into giving the business the tools to deploy the right engagement channels with their customers to the right demographic. Yeah, again, just come back to my earlier slide. The third point was increased competition. I mean, and this really comes back to both from a customer and obviously from the business side as well. These are some stats from McKinsey, which I'm sure you'll have access to after this session. Obviously from Deloitte as well. It really is all about delivering that customer experience on the right digital channel for the customer at that point in time. It might be a messaging app, it might be a video service, or it might be an email, but really the business has to be able to handle all of those engagement channels, treat it all as a single conversation, as we say in Solgari. So it doesn't matter what channel you start the engagement on. By the time you finish the engagement, you might have gone across 3 or 4 different channels, whatever suits you. You want to be able to record all of those conversations and go back in and do some analysis of that. It may be sentiment analysis. Okay, and just the final slide on this new market.
Again, and this is very interesting because we're seeing a bit of a demand on this now around the whole AI auto dialing perspective. So with regards to contact centers providing some sort of outbound dialing service to their customers, but doing it in a way that's not intrusive to the customer, and ensuring that when the automated dialing is occurring, that the agent is ready to pick up the conversation with the customer. So there's quite a lot of intelligence going on. Solgari utilizes a lot of the Microsoft AI and cognitive tools in our cloud service, and very much deeply engaged with Dynamics 365. And of course, we've just released our customer voice service as well, which is a Dynamics 365 service for surveys, where as a result of a call, Dynamics 365 can go out either through voice, SMS, or some channel and gather feedback from the customer for a net promoter score type survey. And again, this is something we're working very closely with Microsoft on. So this slide really just sort of wraps up that new market, new market demand, new service model, by drawing attention to the fact that for the business and the customer, it's all about finding the right balance between the two. Just looking at my time, I think we're okay. Yeah, I'll just draw this screen. Christo, I'm looking at you, so my pace is okay. Cool, thank you. That'll do. Okay, so in a Solgari context, we always talk about the customer, the end customer, the agent in the contact center, and what the business gets at a macro level. And really, without going through all of the words here, you can see the different requirements, different experience from each of these personalities. From the end customer perspective, with all of the participants on this session, you want to engage with the business on any channel. You want that channel to be relevant and efficient. You want the business to know me, so you want to know, you want to feel that the business knows something about me. I have some personal connection there. But you also want to feel that the business is keeping me safe. So any engagement I'm having with the business is really done in a safe and secure manner, and any data that's transmitted and at rest is fully encrypted for security purposes. From an agent perspective in the contact center, it really is about having all channels, all functions within a Dynamics 365 web page. I probably won't get the time to show you today, just because we're trying to get through this, but in my slides, there are some videos, some YouTube videos, the 2-minute YouTube videos, which really illustrate how within a Dynamics 365 screen that Christo shared earlier, all channel, all function engagement is happening for the agent. So there's no need to hotkey between screens, between browser web pages, between applications on the desktop. Everything is happening natively within Dynamics 365, which is a really cool user experience. For the agent as well, they want a 360-degree view of their customer. So they need to know, maybe through sentiment analysis, through other services, is this a good customer? Does this customer have some problems? Have we treated them well in the past? And it may well be from an agent perspective that they might look to upsell other services to the customer based on some categorization that they're seeing. The agent may also want to do some payment processing on behalf of the customer. They might want to take a credit card payment, which brings in services like PCI DSS. And this is something that Solgari handles. At a macro level then, from the business side, really it's about the business then seeing growth, seeing revenue growth, less customer complaints, better experience all around, lower operating costs, because again, speaking from the Solgari side, everything we do is delivered in the cloud and on a per user per month subscription model. So it's very easy for the business to grow and shrink that service to based on demand, maybe around peak holiday periods where they need to bring on additional contact center agents and the like. And really all of it's about promoting a positive brand image. So, for all of us as customers, we want to feel comfortable that the businesses we've chosen to, either go to for healthcare, go to for our business, our banking services, buy our car from, that positive image, that there's a positive brand image there that makes us feel good about that purchase. And particularly if you're in financial service, there's also the compliance aspect of what we do, which is things like MiFID II, GDPR, PCI DSS, and many of these standards that are relevant in a financial services or fintech environment.
And that's something that we take very seriously as well. I'm just going to pause for breath for a second, guys. I just ticked my slides here again, and I hope to finish in about 5 or 7 minutes, just to try and help the team get back on track. Without getting too technical, sorry, just let me. There's a lot going on the screen at the moment, so apologies just for 1 second. There we are. Yeah, so without getting too technical, purely from a business perspective, Solgari works very, very closely with Microsoft across Dynamics 365, across the Power Platform. We utilize a lot of the Microsoft services around conversational intelligence and the business applications. We're a full omni-channel service. We run a global telecommunications backbone. We provide local and international telephone numbers. And we do this all from a single vendor, which is Solgari. So it's a very, very easy solution for a customer to use and go live with very quickly. And we do this across 3 different pillars. Solgari Console is our cloud management service that you can run from anywhere in the world. Solgari Converse is our user experience. It's what the agent is seeing. It's what the customer is doing. And then Solgari Automate is really our 3rd pillar, and that's to automate transactions. So you do not require any agent involvement. So, maybe a customer sending it, going into an IVR, sending an SMS message to reorder a particular product line that they've ordered before. It can all be done very seamlessly and automatically without any agent involvement. And we're seeing a lot of demand for that at the moment. Again, for the work from home type model, increased customer volume for many, many businesses. And how do we automate? And this is again where we work closely with Microsoft and a number of their services. So it's actually a very exciting time for us in terms of the technology. We're seeing business rapidly transform themselves digitally. Stuff that was taken a year to do previously, people want it done now in 4 weeks. And so that fits the Solgari model beautifully. And just to reiterate what I said, and if you do get access to these slides, those are 3 2-minute videos that on YouTube. They're very recent and well worth a watch because they can actually show you in real time what the services look like. It's a full native cloud solution, access from anywhere, managed from anywhere around the world. So just to, in fact, this is my second last slide, guys, as I help to get you back on time. Just to sort of wrap up from the Solgari side, my thanks to Christo for introducing me within the Microsoft camp, the ICCA for the opportunity today, and for quite a wonderful audience. From a Solgari perspective, it's all about the cloud. It's all about delivering full functionality, all channels, anywhere in the world, anywhere, anytime. Customers, agents, delivering value for the business and reducing their traditional costs in a completely safe and compliant manner. And I think, Christo, that's pretty much where I'm going to wrap up at this point, just to help get us back on time. I don't see any questions on the Q&A, so I'm hopefully that came across pretty well. Yeah, thank you so much, Paul, for your time. So this is one of the exciting solution. Ini solusi dari Solgari ini menariknya adalah di-deploy di cloud dan bisa omni-channel dan connect langsung ke Dynamics customer service-nya. Jadi imagine Anda punya call center anywhere dengan chat-nya, dengan sosialnya, connect langsung dengan case management-nya Dynamics. All deploy in cloud and all deploy within very short of time. Okay, with that, I think we have the host to catch up untuk bisa mengejar waktunya, Pak Andi dan panitia. Mungkin saya kembalikan ke ICCA. Terima kasih Pak Christo, tunggu MC-nya. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Christo Sarjono dan Paul Mulvena atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita masuk ke kuis dari Microsoft,
saya akan mengumumkan siapa sajakah 5 pemenang dari kuis BCA yang akan mendapatkan kartu flash dengan nilai 200.000 untuk masing-masing pemenang. Pemenangnya adalah Ahmad Fajar Islam, Amin, Bambang Aryadi, Afifah Tuzakia, dan Sunandar Oktavian. Para panitia akan menghubungi para pemenang. Baik, untuk kuis selanjutnya dari Microsoft masih tetap sama, akan tampil QR Code di layar. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan bisa scan QR Code tersebut, lalu menjawab. Pastikan juga untuk jawabannya benar, agar mendapatkan voucher dari OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Sudah tampil di layar QR Code-nya, silahkan di-scan. Mari Bapak Ibu, pastikan jawabannya benar dan dapatkan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Waktunya kami akan berikan 1 menit. Masih ada waktu? Ayo, langsung di-scan QR Code-nya dan dijawab. Pastikan jawabannya benar agar mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Pastikan data-datanya juga lengkap agar panitia mudah menghubungi Bapak, Ibu, dan juga rekan. Baik, terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang sudah mengikuti kuisnya. Semoga semakin semangat dan antusias ya, karena kita masih memiliki beberapa pembicara yang akan membawakan topik-topik menarik lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Wibowo Putra, selaku Sales Manager dari Pintraco dengan tema Toward Irreplaceable Service, dan kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Wibowo Putra. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dan segala puji bagi Tuhan ya telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Pak Andi Nugraha ya selaku Chairman Indonesia Contact Center Association atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Pintraco Group untuk sharing juga Pak dalam konferensi ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk join ya dalam acara ini atau dalam konferensi ini. Sebelumnya perkenalkan lagi saya Wibowo Putra dari Pintraco Group. Pintraco Group itu adalah perusahaan IT seperti infrastruktur untuk kontak center, teknologi komunikasi, sistem transaksi elektronik, dan kemudian dengan teknologi smart card. Namun pada hari ini saya tidak sharing terkait teknologi, melainkan saya akan sharing mengenai anak perusahaannya atau anak perusahaan kami, yaitu adalah PT Mitracom Business Process Service yang bergerak di bidang contact center solution. Jadi pada hari ini kami akan bercerita atau sharing mengenai Mitracom dalam menjalankan BPO contact center dari sisi proses, people, dan inisiatif teknologi yang digunakan agar customer satisfaction dari klien-klien kami itu tetap terjaga dengan baik
kemudian semakin improve, sehingga service yang kami berikan kepada klien dan customer klien kami itu tidak dapat tergantikan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya dalam praktik contact center itu ada 3 hal yang menjadi lingkaran besar dan selalu berputar-putar atau cycle yang tidak pernah berhenti. Yaitu yang pertama adalah dari sisi teknologi atau sistem. Tadi sudah banyak dibahas ya dari sisi teknologi dan sistem dari Avaya, Verin atau Genesys. Bagaimana teknologi itu mensupport people dan mensupport proses dalam contact center untuk mencapai customer experience dan customer satisfaction yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah people. Teknologi yang baik harus disupport oleh source people yang juga baik. Kemudian yang ketiga adalah proses di dalam contact center. Karena ada perubahan teknologi, perubahan people, secara otomatis akan merubah proses. Dan jika ada perubahan proses, secara otomatis akan men-trigger perubahan kembali terhadap teknologi. Ya, yang artinya singkat katanya, dalam perkembangan era digital saat ini, ketiga hal atau lingkaran tersebut itu harus sinergi, berjalan saling melengkapi. Tujuannya adalah ya produktivitas kerja dan motivasi karyawan sama-sama meningkat untuk mencapai customer satisfaction yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Kemudian dalam perkembangan era digital yang makin masif dalam setiap perusahaan, khususnya Mitrakom, anak perusahaan kami yang bergerak dalam bidang pelayanan contact center tentu harus sangat fleksibel mengikuti perkembangan saat ini, seperti permintaan dan kebutuhan dari klien, tentunya banyak ya sebagai BPO, permintaan dan kebutuhan klien itu cukup banyak. Kemudian sampai sejauh mana customer experience atau satisfaction yang akan kita berikan, perubahan behavior customer, kemudian perusahaan-perusahaan startup yang bergerak dinamis dan sangat fleksibel sekali, dan yang terakhir adalah masa pandemik, sehingga banyak sekali klien kami itu yang berubah proses kebijakannya, sehingga pastinya hal tersebut sangat berimpact kepada kami atau kepada Mitrakom sebagai perusahaan BPO atau yang bergerak di bidang bisnis proses outsource. Sehingga beberapa hal yang tadi saya sebutkan, kami anggap itu sebagai challenge bagi Mitrakom dan PT Pintraco Group untuk sama-sama berkomitmen memberikan servis yang jauh lebih baik kepada klien dan customer klien. Selanjutnya sedikit ya, saya kenalin sedikit aja untuk mengenai Pintraco Group dan Mitrakom. Ini Pintraco Group member. Pintraco Group itu sendiri sudah berdiri di tahun 1991, artinya sudah 29 tahun memberikan pelayanan untuk lebih dari 200 perusahaan besar di bidang banking, insurance, telekomunikasi, transportasi, e-commerce sekarang yang juga lagi banyak, yang lagi booming ya, dan banyak perusahaan lainnya. Pintraco Group kami itu memiliki beberapa anak perusahaan, Pintraco Consulting, Teknologi, ASP, atau aplikasi service persona, hampir semuanya bergerak di bidang IT industri. Hanya ada 2 perusahaan yang tidak bergerak di bidang IT industri. Dan inilah yang akan menjadi sharing kita hari ini. Pintraco Group itu akan sharing mengenai kiat-kiat yang dilakukan MBPS dalam memberikan solusi dan pelayanannya sebagai BPO. Sedikit saja overview Mitrakom. Pertama kali pada tahun 1999 MHCS itu dibangun, yaitu adalah Mitrakom Eka Sarana Channel Solution. Namun ini bukan MBPS atau yang bukan bergerak di bidang BPO. Baru di tahun 2007 MBPS atau Mitrakom Business Process Service itu dibangun yang memberikan solusi contact center. PT Mitraco didukung penuh oleh salah satu perusahaan kami dari grup, yaitu adalah dari Pintraco, tentunya dari sisi teknologi. Kemudian PT Mitraco itu dapat memberikan solusi yang terintegrasi dari penyediaan people, proses manage contact center, teknologi, dan tempat yang mendukung kegiatan contact center.
pelayanan yang diberikan itu dari bisnis prosesnya adalah seperti full atau partial managed contact center hingga ke digital engagement. Transaksional seperti walk-in customer service, loyalty management, direct sales itu juga kita handle. Saat ini Mitrakom itu sudah memiliki lebih dari 6.500 karyawan dari level staff hingga level manajemen dan sudah memiliki lebih dari 5.000 kandidat. Karena setiap harinya kita ada untuk walk-in interview untuk karyawan. Dan yang terakhir adalah semua tempat yang dimiliki Mitrakom itu adalah milik sendiri, sehingga IT, helpdesk, security itu dapat kita berikan atau terjamin 24 jam selama seminggu nonstop. Untuk tempat kami dapat memberikan servis di 4 kota. Saat ini kami sudah ada di 4 kota atau beroperasi di 4 kota, yaitu Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dengan totalnya sudah 7 sites ya. Untuk main site kami itu ada di 2 kota sebenarnya, ada di Jakarta dan di Semarang. Untuk di Jakarta itu ada 2 sites, yaitu ada di The East, di Gedung The East ya, dan Menara Batavia dengan total kapasitas seats untuk contact center sebanyak 730 seats. Kemudian di Semarang kita ada 2 sites, yaitu Semarang 1 dan Semarang 2 dengan kapasitas total seats-nya kurang lebih 3.500 seats. Dan ada beberapa kantor representatif kami yang di Jogja, Semarang, di BSD juga ada. Berikut ini adalah klien kami yang menggunakan servis contact center. Klien terbesar kami adalah Halo BCA yang bekerja sama dengan kami di 2 site ya. Kemudian juga ada Tokopedia dan beberapa klien lainnya dari e-commerce, telco, dan banking juga ada. Latar belakang kami untuk melakukan sharing ini adalah kami coba untuk melihat dari kondisi contact center dan berbagai persoalan yang ini juga akan berimpact kepada kondisi contact center khususnya di Indonesia. Ada sejumlah catatan yang mendasar dalam perkembangan pengelolaan manajemen dari contact center di masa kini secara umum. Dan saat kita sedang mengalami atau menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, seperti mitigasi, kemudian adaptasi, inovasi, dan kolaborasi itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan dalam perkembangan sebuah produk sejatinya terus mengalami proses diversifikasi dan tersegmentasi. Baik yang dilakukan secara sadar maupun tuntutan perubahan yang terjadi di internal maupun eksternal perusahaan. Namun pada akhirnya berimpact kepada reputasi dan citra perusahaan. Terlebih lagi di masa pandemik ini, di masa pandemik seperti saat ini ya, ada perubahan yang sangat drastis dari kedua hal besar, yaitu adalah dari tuntutan perubahan dan masa pandemik. Orang membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain karena adanya social distancing atau physical distancing, hingga pada akhirnya semua aktivitas itu terkonsentrasi pada ruang yang jauh lebih terbatas seperti rumah dan lingkungan sekitar. Demikian sebegitu besarnya akibat dari pandemi COVID ini, sehingga membuat berkembangnya sebuah perniagaan berbasis online atau e-commerce mengalami perkembangan yang sangat pesat. Iya, dari situasi yang tidak biasa atau krisis atau hal-hal yang tidak lumrah gitu ya, seringkali muncul seperti kesenjangan informasi atau gap of information dan kondisi yang tidak ideal seperti new normal yang secara simultan membuat perusahaan harus melakukan usaha-usaha yang terukur, yang terencana di dalam industri perbankan dan jasa keuangan juga mengalami hal yang sama. Karena mereka harus menerapkan social distancing di semua gerai atau di semua tempat mereka beroperasional lebih awal, karena mereka masuk ke dalam 10 sektor yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar atau yang namanya PSBB. Di sisi lain, menurut lembaga survei InMarket, ya investasi di bidang finansial teknologi atau fintech online sebesar 98% sepanjang masa pandemi karena harus mengembangkan user experience UX dan dukungan contact center.
Single channel to limited channel. Dulu zaman contact center itu single, hanya by phone. Kemudian ke limited channel, tambah sedikit email, sosial media, masuk ke multi channel, dan sekarang sudah zamannya multi channel. Adalah perubahan yang terjadi saat ini dalam pengembangan produk dan layanan. Didorong oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat dan perilaku konsumen atau pelanggan yang berubah, hingga pada akhirnya mempengaruhi bagaimana publik itu bisa mendapatkan informasi dan hal-hal yang mendasari pelanggan untuk membuat keputusan pembelian. Contohnya atau diantaranya mengubah cara mereka dalam membangun komunikasi dengan pelanggan, baik secara langsung maupun secara virtual atau online. Mendengar keluhan mereka, menawarkan solusi hingga menjual produk perusahaan. Sehingga bisa dikatakan karena e-commerce telah berkembang pesat, para praktisi dan peneliti telah mengakui perbedaan antara retail tradisional dan retail elektronik atau e-commerce ya, dalam hal membangun hubungan pelanggan dan mempertahankan kualitas layanan. Sebelum munculnya e-commerce, kontak center retail tradisional menyediakan akses pelanggan tatap muka atau setidaknya ada telepon. Namun evolusi e-commerce pada saat ini telah melihat evolusi paralel dari pusat-pusat e-kontak yang menawarkan multi saluran, multi channel, atau sekarang juga sudah omni channel, di mana pelanggan dapat menghubungi perusahaan melalui email, kemudian chatting, sosmed, dan berbagai channel lainnya. Sehingga kontak center itu difokuskan pada penanganan keluhan pelanggan, namun kontak center online memberikan fokus yang lebih luas, termasuk permintaan tentang informasi produk dan status pesanan. Jadi dalam satu aplikasi sekarang sudah bisa melakukan semuanya, bukan hanya dari mengkontak, melakukan komplain, tapi bisa melakukan pengecekan segala hal yang berkaitan dengan si aplikasinya. Jika dibandingkan dengan kontak center zaman dulu ya, yang atau masih bisa kita katakan tradisional atau konvensional, kontak center ini menyediakan layanan yang sudah diperluas, di mana semua layanan disediakan tanpa interaksi langsung dengan karyawan atau dengan agent, seperti bot, chatbot, dan lain-lainnya. Jadi sekarang berbagai perusahaan jasa dan jasa keuangan menyediakan layanan kontak center dalam bentuk sosial media, sejatinya itu seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ada pula menggunakan media chat seperti WhatsApp dan lain juga ada ya sekarang ya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi informasi yang terjadi di masyarakat. Karena tercatat berdasarkan Hootsuite ya, pengguna media sosial di Indonesia itu sudah mencapai 160 juta pengguna. Itu di Januari 20, yang artinya pengguna media sosial di Indonesia meningkat 12 juta atau setara 8,1% antara April 2019 hingga Januari 2020. Akhirnya keluhan itu atau permintaan pelanggan, keluhan, pertanyaan itu tidak terkonsentrasi hanya dari telepon saja seperti inbound call, tetapi juga pada media-media baru. Malah sekarang pelanggan itu lebih merasa efektif jika mereka melakukan komplainnya itu melalui media sosial. Contoh perilaku agent yang berkualitas tinggi, termasuk kesediaan mereka untuk membantu pelanggan, pengetahuan dan kesopanan mereka, penjelasan mereka dan kemampuan mereka akan memberikan dukungan lebih emosional ya. Interaksi pelanggan dapat bervariasi sesuai dengan keterampilan atau sikap agent, hingga pada akhirnya script atau SOP di dalam sebuah perusahaan itu sebagai alat manajemen yang digunakan untuk kontak center. Ya, ini digunakan untuk menyusun interaksi dengan pelanggan. Namun penerapan dan kesesuaian perilaku yang ditulis itu sangat terbatas. Oleh karena itu interaksi layanan yang berkualitas bergantung pada keterampilan interpersonal karyawan dan sikap perilakunya. Meski kini
meski sekarang itu kontak center itu sudah bersifat omnichannel, namun sejatinya operasional itu ada di personal. Human interest merupakan kunci utama dalam membangun hubungan, dalam relasi, dan membangun engagement dengan pelanggan. Jadi bukan hanya sekedar sistem. Berdasarkan background tersebut, apa sih challenge bagi Mitrakom itu selaku vendor BPO? Challenge-nya itu banyak sekali, banyak banget gitu ya. Harus mengikuti dan mengimbangi perkembangan atau pertumbuhan teknologi. Harus mengikuti dan mengimbangi pertumbuhan klien dan perubahan customer-nya si klien. Perubahan behavior pelanggan itu sendiri. Perubahan zaman, apalagi sekarang anak-anak milenial semuanya. Kemudian memastikan agent atau karyawan yang bekerja juga mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan era, perkembangan perubahan pelanggan, sosial media, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan klien dan customer-nya si klien. Pertama, kami anggap challenge itu ada sebagai opportunity ya, atau sebagai kesempatan untuk Pintraco Group dan Mitrakom. Kesempatan untuk berkembang lebih baik lagi, kesempatan untuk belajar teknologi yang baru, menyesuaikan teknologi dan sistem dengan kebutuhan klien, karena sekarang ini adalah era digital. Jadi kami cukup beruntung atau bahkan sangat beruntung sekali menjadi anak perusahaan dari Pintraco Group. Ya, Mitrakom menjadi perusahaan anak Pintraco Group karena Pintraco Group bergerak di bidang teknologi sehingga kita didukung penuh oleh Pintraco dari sisi penyiapan teknologi untuk kontak center kami. Dengan mampunya kita mengikuti perkembangan teknologi atau digital dan didukung dengan proses manage contact center dan manajemen power yang baik, maka kita bisa memenuhi kebutuhan klien, target service dapat tercapai, customer satisfaction juga dapat meningkat. Berikut ini adalah beberapa cara yang kami lakukan untuk menjawab challenge tersebut. Ini adalah salah satu quote yang menginspirasi Mitrakom. Human capital is a core corporate asset, just like financial and physical assets. As such, it must be managed the way companies manage other assets. Jadi bahwa di dalam satu perusahaan aset yang paling terbesar itu adalah manusia ya. Ada infrastruktur, ada premises memang, dan ada tools-tools yang lain. Akan tetapi kita harus bisa mengatur human capital lebih baik lagi dan dipentingkan dibandingkan daripada aset yang lainnya. Karena human capital itu lebih berharga, manusia bisa kita katakan sebagai core dalam sebuah contact center, sedangkan sistem dan teknologi adalah pendamping untuk melakukan pekerjaan. Jadi manusia itu bukan, maksudnya adalah sistem dan teknologi, itu bukan bertujuan untuk menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan. Berikut ini adalah strategi yang kami lakukan dalam memanage contact center atau aligning to aspiration process. Sebagai BPO itu penting sekali untuk mempromosikan diri, memposisikan diri sebagai mitra yang strategis untuk meningkatkan customer satisfaction dan harus sejalan dengan aspirasi klien. Banyak strategi yang kami lakukan agar layanan contact center setiap klien kami tetap terjaga untuk customer satisfaction-nya. Pada hari ini kami akan share 5 strategi yang dilakukan adalah empowerment dan inisiasi dari people and culture, yaitu memberikan empowerment lebih untuk agent, melihat agent itu sebagai garda terdepan perusahaan ketika customer sudah tersambung dengan agent, agar agent dapat langsung bisa memberikan solusi customer pada saat pertama kali mereka kontak. Kemudian selanjutnya setelah kita memberikan empowerment kepada agent, voice of customer, kami selalu melihat bahwa komplain adalah sebuah kesempatan. Setiap voice of customer yang masuk seperti pertanyaan, permintaan, atau komplain itu menjadi tantangan bagi kita untuk menjadi sebuah kesempatan agar kita terus berkembang atau menjadi lebih baik lagi. Contoh, salah satu contoh keterkaitan dari voice of customer
dan empowerment yang kita berikan kepada agent. Contoh, salah satu contohnya adalah misal di sebuah perusahaan telco, setelah dianalisa ternyata dalam beberapa minggu terakhir banyak yang terjadi komplain, let's say contoh ya, hilang pulsa atau lost balance, secara mendadak hilang begitu aja, dan kemudian ini meningkatkan tren adjustment atau refund balance ya di back end. Sedangkan untuk SLA-nya let's say itu 2 kali 24 jam. Dari hal ini proses dapat dibaiki dengan memberikan agent-agent yang terpilih sebuah empowerment tentunya. Tentunya dilakukan risk assessment terlebih dahulu, proses assessment terlebih dahulu, sehingga agent-agent ini dapat langsung melakukan top up. Misalkan sudah terbukti melakukan, ternyata memang itu adalah dari kesalahan sistem, agent bisa langsung top up. Jadi sehingga tidak perlu diproses lagi ke back end, penumpukan tiket dan segala macamnya. Tentunya harus dibatasi. Jadi empowerment juga tentu harus dibatasi, misalkan bisa melakukan adjust 50.000 atau dengan batas nominal tertentu. Ya, lebih dari itu artinya tetap harus diproses di back end. Namun bisa mengurangi tiket-tiket yang di bawah itu. Jika dalam proses investigasi memang terjadi loss balance, maka atau karena kesalahan sistem, itu bukan kesalahan pelanggan. Sehingga customer satisfaction-nya itu, customer itu nggak perlu menunggu dan tidak perlu khawatir karena kehilangan pulsa. Kemudian selanjutnya adalah membuat culture yang konsultatif kepada pelanggan. Seorang agent itu harus benar-benar dapat menggali atau mengetahui kebutuhan pelanggan agar dapat memberikan pelayanan yang bersifat konsultatif. Bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan atau menyelesaikan komplain pelanggan. Contohnya seorang pelanggan dari perusahaan telco lagi komplain karena paket datanya selalu cepat habis, sehingga menghabisi pulsa utama. Agent harus dapat menggali penggunaan internet pelanggan, kebutuhan pelanggan itu sehingga solusi yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan. Setelah diketahui permasalahannya ternyata pelanggan melalui akses Netflix atau movie streaming sejenisnya, maka saran untuk pelanggan adalah untuk melakukan pengaktifan paket untuk movie streaming alih-alih mengakibatkan paket data itu cepat habis atau melakukan pengaktifan paket data yang biasa. Nah, sekarang berbicara mengenai VOC dan consultative culture, voice of customer dan consultative culture. Apa sih yang dilakukan oleh kami biasanya agar kita bisa membuat agent itu memiliki empowerment lebih dan kemudian memberikan pelayanan bersifat konsultatif? Mitracom itu meng-create subject matter expert atau SME agar layanan yang bersifat konsultatif ini dapat berjalan dengan baik, maka voice of customer dapat dimaksimalkan dalam sebuah layanan contact center. Dengan menempatkan SME, mereka bisa melakukan proses analisa atau menganalisa proses dan produk. Data yang masuk ke contact center itu benar-benar diolah karena sangat valuable sekali. Setiap interaksi yang masuk ke contact center akan muncul report sehingga bisa mengetahui top 10 inquiry, request, komplain, sehingga bisa melihat tren yang terjadi untuk melakukan exploring atau menganalisa lagi untuk mencari root cause apakah masalahnya ini ada di agent, di prosesnya, ada di produk, dan SME juga sebagai jembatan antara VOC dan customer atau dengan dan klien. Apa yang harus di-improve? Apakah dari sisi people, dari sisi sistem, atau proses agar terjadi perbaikan ke depannya. Selain itu, SME juga memiliki tanggung jawab seperti menyesuaikan produk layanan dan juga fitur-fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, memprioritaskan isu dan perkembangan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan dan mengevaluasi konsep-konsep baru, ide ataupun solusi. Tahapan yang dilakukan SME adalah atau subject matter expert ini adalah dari voice of customer seperti komplain, permintaan, pertanyaan yang didapat dari pelanggan atau bisa juga dari survei, itu akan di-collect kemudian atau dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dibuatkan reporting terkait tren dari VOC.
Kemudian dilanjutkan proses review, tim manajemen kontak center dan SOP. Kemudian yang keempat adalah mencari peluang dan kesempatan dari tren VOC dan memperkuat, meleverage, mengidentifikasi dan melakukan remedial action dan inisiatif perbaikan. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah empowerment, yang kedua adalah educate. Untuk educate-nya itu adalah memberikan para leader layanan kontak center standar operation yang baik. Salah satunya adalah memberikan training dan sertifikasi COPC untuk level manager, supervisor, dan level assistant manager misalnya. Kemudian yang dari sisi edukasi yaitu adalah memberikan program yang terakreditasi untuk memverifikasi kemampuan agent, memberikan program training yang terakreditasi, kemudian menunjang pelayanan. Kemudian adapun kita tetap melakukan inisiatif atau melakukan inisiasi dari sisi teknologi dan sistem. Salah satu contohnya adalah membuat one stop center, membuat sistem terintegrasi yang tidak stand alone, agar agent yang membuka single window itu bisa mempercepat. Kemudian selanjutnya adalah ada knowledge management. Knowledge management itu dibuat se-user friendly mungkin sehingga mempermudah agent atau karyawan untuk mencari knowledge di dalamnya. Interaction callback. Setiap case yang sudah selesai dikerjakan, itu akan ada notifikasi ke pelanggan. Propose-nya itu bisa melalui telepon, SMS, email, atau notifikasi dari app. Melakukan set reminder, atau notifikasi even masalah belum diselesaikan, agar customer, atau lebih baik dari repeat contact. Jadi kita bisa melakukan proses analisa internal agar customer tidak melakukan repeat kembali. Sehingga tidak terjadi penumpukan log atau backlog. Kemudian selanjutnya adalah Customer Engagement Center melakukan atau membuat mapping pengalaman pelanggan dari satisfaction to engagement. Ini yang ketiga, yaitu adalah promote. Jadi bukan hanya karyawan saja yang dipromote, bukan hanya agent saja yang dipromote, tapi pelanggan juga kita promote ke level selanjutnya. Yang awalnya mereka itu adalah dari satisfaction, naik level menjadi loyal, kemudian naik level lagi menjadi engage. Untuk itu kita permudah untuk caranya agar kita juga engage kepada pelanggan, pelanggan juga engage kepada kami. Standarnya kita akan membagi menjadi 3 segmen terlebih dahulu berdasarkan life cycle customer pada umumnya, yaitu new customer. Dengan inisiasinya adalah melakukan welcome call kepada pelanggan, misalkan menjalankan campaign welcome call kepada customer-customer baru, atau mungkin customer yang baru approach, namun belum melakukan interaksi apa-apa. Kemudian adalah selanjutnya, yang kedua adalah first time right experience. Ketika new customer approach pertama kali, suatu dengan benar pada pertama kali, tidak hanya mempercepat tugas. Selanjutnya untuk yang existing customer, antrian tersegmentasi.
berdasarkan kita buat berdasarkan usage, kemudian berdasarkan profiling, karena people atau orang atau customer itu biasanya tidak mau menunggu. Jadi dibuat seperti antrian prioritas atau queuing prioritas. Nah, ini adalah salah satu bentuk personalize. Contohnya kita buat sebuah segmentasi pelanggan berdasarkan usage atau customer journey-nya ya. Ada customer silver, gold, platinum atau premium, dan banyak dari perusahaan lain juga sudah menjalankan hal seperti itu ya, yaitu melakukan proses segmentasi terhadap customer-nya. Permasalahan customer cepat terselesaikan. Agent yang memiliki skill persuasif terbaik dan selalu tracking pada sistem janji atau waktu yang diberikan kepada si customer-nya. Yang kelima adalah maximize, mengenhance. Karena itu yang kelima ini adalah membuat dynamic and effective governance. Hal ini adalah merupakan langkah yang penting dalam memastikan di dalam manajemen kontak center terorganisir dan terstruktur, dan segala sesuatunya itu dapat terdokumentasi dengan baik dan rapi ya. Adapun tujuan dari penerapan governance ini adalah sebagai berikut. Beberapa hal yang pertama adalah menciptakan nilai tambah, ada value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa sasaran atau target yang telah diset atau yang diberikan itu sudah tercapai. Kemudian yang ketiga adalah memastikan operational contact center itu dapat berjalan sesuai SOP. Sehingga untuk forum ini atau untuk forum governance itu dibagi menjadi tiga forum. Yang pertama adalah kita buat strategic forum dengan objektifnya itu meninjau progres kemajuan untuk seluruh unit bisnis. Kemudian kita juga melakukan overview terhadap keselarasan atau monitoring strategi. Nah, dan biasanya untuk strategic forum ini dilakukannya adalah secara quarterly atau secara tahunan. Kemudian yang kedua adalah tactical forum. Objektifnya adalah meninjau progres berdasarkan planning, meninjau resiko eskalasi, kemudian perubahan isu. Menyetujui perubahan besar, rencana, dan komitmen selanjutnya biasanya ini dilakukan setiap weekly, mingguan, atau bulanan. Kemudian yang terakhir adalah dari governance ini, operational forum dengan objektifnya itu adalah implementasi master plan terhadap baseline, terhadap target, terhadap KPI, meninjau proses persetujuan, kemudian memplanning resource atau memplanning manpower, menyiapkan hal-hal yang harus dieskalasi, dan menganalisa adanya change atau perubahan-perubahan. Biasanya forum ini dibuat itu secara mingguan atau bulanan. Berikut itu adalah 5 strategi yang biasa dilakukan oleh Mitrakom. Ada empowerment, educate, promote, personalize, dan maximize. Kemudian yang selanjutnya adalah kami melakukan employee engagement. Ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang pertama adalah boost productivity. Jika kita memanage employee engagement, ini bisa meningkatkan produktivitas karyawan karena berdasarkan Gallup, perusahaan dengan tingkat engagement yang tinggi memiliki produktivitas 22% lebih tinggi, sehingga banyak perusahaan yang berinvestasi lebih banyak dalam employee engagement. Contoh, salah satu contohnya adalah higher productivity sangat membantu juga untuk tercapainya KPI seperti service level, kemudian quality, dan kemudian juga customer satisfaction. Yang kedua adalah increase employee retention. Karyawan yang engage di kantor merasa suasana nyaman di kantor itu akan bertahan lama dan tidak akan resign, dan akan berinisiatif atau terlibat untuk membujuk karyawan lain yang akan resign. Nah, menurut beberapa survei, 96% dari karyawan percaya bahwa empati yang diberikan perusahaan adalah cara penting untuk meningkatkan retensi karyawan. Contohnya,
sekitar 75% karyawan niat resign namun tidak jadi. Budaya di perusahaan kami semua memiliki part untuk meretain karyawan yang akan resign. Sehingga selanjutnya yang ketiga adalah promote better brand building. Dengan melakukan promosi karyawan dilakukan secara reguler dan konsisten sehingga menghasilkan banyak leader yang berasal dari tim member yang berada dari bawah untuk naik ke jenjang selanjutnya. Sehingga hal ini mempengaruhi branding dari perusahaan untuk keluar go nasional atau go internasional. Karyawan yang memiliki kompetensi baik banyak terlibat, dia banyak berinteraksi dengan pihak luar, dapat membangun branding yang jauh lebih baik atas pribadi karyawan dan nama perusahaan. Contoh saat ini banyak untuk agent yang berprestasi, level team leader, level manager atau bahkan di atasnya yang mewakili perusahaan di ajang ICCA ini, ya, atau di ajang dunia seperti CCW atau Contact Center World. Atau teman-teman di sini sebagai ada yang kemarin partisipan lomba itu sudah mewakili perusahaan dan artinya perusahaan itu juga sudah menjalankan engage promote better brand, engage promote better brand building. Kemudian yang Kemudian yang keempat adalah boost bottom line. Jika promosi karyawan itu di sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, ini membuat semua karyawan dari atas sampai bawah itu bersemangat karena memiliki harapan untuk peningkatan karir mereka. Karena proses promosi yang bisa dikatakan transparan dan sangat engage. Contohnya sebanyak 90% leader di Pintraco atau di Mitrakom itu berasal dari internal Pintrakom. Kenapa Mitrakom atau Pintraco itu fokus dari bawah? Karena karyawan yang lahir dari awal Mitrakom, yang awalnya dari bawah di Mitrakom atau di Pintraco, mostly memiliki sense of belonging terhadap perusahaan dan menjadi sebuah trigger bagi semua karyawan untuk memiliki performance yang excellent karena diwadahi untuk berkembang dan sudah banyak bukti nyatanya. Kemudian yang kelima adalah helps hiring good team, lain dengan poin 4. Ini perusahaan memfasilitasi pengadaan program, pelatihan, pembekalan setiap talent yang sudah di-mapping untuk bisa memiliki high kompetensi. Nah, di Mitrakom itu biasanya melakukan mapping semua karyawan, bagaimana performance mereka, bagaimana potensi mereka, biasanya menggunakan metode 9box ya, metode 9box. Jadi yang berada di high performance dan high potential itu akan disiapkan untuk promosi, yang berada di low performance dan di low potential itu akan dilakukan pelatihan, pembekalan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, ini beberapa foto acara engagement seperti team building, happy day, engagement. Semua ini beberapa hal dilakukan sebelum pandemik. Saat pandemik ini kegiatan juga harus diganti. Saat ini kita lebih ke arah pembagian masker dan vitamin untuk menunjukkan kita juga care terhadap mereka. Ada acara kreatif lainnya yang dilakukan secara online seperti lomba fotografi, desain, TikTok challenge dan lain-lainnya. Tapi itu dengan keterbatasan kita lakukan secara online karena sebagian besar klien, sebagian besar agent maksudnya atau karyawan itu di WFH-kan sehingga kita seberusaha mungkin tetap engage dan menjalin kebersamaan. Selanjutnya ini ada success story dan ini adalah slide sharing terakhir saya, success story Mitrakom dalam melayani kami dalam manage contact center. Dari klien terbesar kami, salah satu adalah BCA. Selamat menyaksikan.
ditanya tentang sejarah Halo BCA, kami sudah ulang tahun silver loh. Jadi sudah 25 tahun yang lalu kami berdiri dari tahun 1965. Awalnya nama kami adalah Hotline Center dan dimulainya pun hanya dengan 5 orang customer service officer saja. Nah, kalau ditanya dulu 5 orang, sekarang berapa orangnya? Saat ini kami sudah memiliki 2.400 customer service yang bisa melayani seluruh nasabah BCA di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian kalau ditanya berapa jumlah kontak yang masuk ke Halo BCA, 96.000 kontak per hari. Kami mempunyai 2 pengembangan, yaitu pengembangan teknologi dan pengembangan di layanan. Kalau di teknologi, kami akan masuk ke VoIP. Dengan VoIP, di mana nasabah menghubungi Halo BCA tidak lagi melalui line telepon, tapi melalui internet. Kemudian apalagi? Nah, kami juga mempunyai layanan chat. Jadi pengembangannya ke chat, bisa melalui web chat dan bisa melalui WhatsApp. Mengapa saya membutuhkan partner kerja untuk di Halo BCA? Karena di tahun 2008 itu saya mengambil strategi, saya harus fokus ke bisnis strategi di Halo BCA. Jadi untuk pekerjaan rutin, saya bisa serahkan ke pihak mitra yang biasa kita sebut dengan outsourcing. Nah, di sana ternyata memang dengan bekerja sama dengan Mitracom, kami mengalami kinerja yang meningkat luar biasa. Karena saya fokus di strategi, Mitracom membantu saya mewujudkan cita-cita yang kami inginkan. Dan kalau ditanya, emang kalau memakai karyawan mitra, apakah tidak menurunkan nilai-nilainya Halo BCA? Justru bisa meningkatkan nilai kerja kami, karena kami mempunyai service level, punya produktivitas yang tinggi. Kita tinggal serahkan ke Mitracom, mereka yang membantu kita untuk mencapainya. Halo BCA sudah 12 tahun bekerja sama dengan Mitracom. Awalnya Mitracom hanya membantu Halo BCA di suplai tenaga kerja. Jadi mereka menyediakan tenaga-tenaga customer service untuk Halo BCA. Setelah 5 tahun berjalan, saya lihat kinerjanya Mitracom sangat bagus, komitmennya, pelayanannya kepada customer itu sangat bertanggung jawab. Akhirnya saya berpikir, kita harus memberikan tanggung jawab yang lebih besar buat Mitracom. Akhirnya di tahun 2013 kami memberikan pekerjaan managed service kepada Mitracom. Dan kami merasa ini adalah keputusan yang sangat tepat. Setelah bekerja sama dengan Mitracom, layanan kami menjadi lebih bagus. Kinerjanya sangat memuaskan. Customer satisfaction kami juga menjadi sangat tinggi, nasabah sangat puas, dan Halo BCA semakin cemerlang, semakin fokus terhadap kepuasan nasabah. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mitracom dan Pintraco yang selama ini sudah mendukung Halo BCA, mensupport kami, mendampingin kami, menjadikan Halo BCA menjadi role model service contact center, dan kami saat ini menjadi the best mega contact center di tingkat dunia. Lihat sebuah perusahaan itu bagus atau tidak, lihat kontak centernya. Karena di kontak center lah kita bisa mengetahui customer voice kita secara fakta. Jadi saya menganjurkan kalau perusahaan kita mau eksis, mau menang dari persaingan, harus punya kontak center. Sekarang sudah tidak perlu pusing lagi bagaimana mendirikan kontak center yang bagus, karena sudah banyak perusahaan yang menawarkan outsourcingnya. Kalau saya tentunya akan memilih perusahaan yang sangat berkomitmen dan sangat kompeten di kontak center. Saya akan pilih Mitracom dan Pintraco. Oke, itu adalah success story dari kami. Seharusnya ada satu video lagi, namun kita juga dikejar waktu. Jadi sekian dari sharing kami hari ini.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ICCA. Terima kasih. Bo Putra atas materinya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Baik, sebelum masuk ke kuis dari Pintrako Group, maka saya akan menginformasikan 3 pemenang dari kuis Microsoft. 3 pemenangnya adalah Junior Prestige, Nina Herliana, dan Muhammad Irfan. 3 pemenang ini akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Panitia akan menghubungi 3 pemenang ini. Baik, tidak terasa kita sudah hampir memasuki sesi terakhir dari acara ini, namun kita masih ada satu lagi pembicara yang akan membawakan topik The Secret of Hassle, Free Customer Experience Compliance, di mana materi ini akan langsung dibawakan oleh Bapak Sudibyo. Baik, mohon maaf. Selanjutnya adalah kuis dari Pintrako Group. Silahkan, pada layar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan ada QR Code, di-scan QR Code-nya, dan pastikan jawabannya benar. 3 pemenang akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Waktunya 1 menit. Silahkan di-scan Bapak Ibu, jangan sampai dilewatkan kuisnya. Pastikan jawabannya benar, agar mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Selanjutnya, dengan judul The Secret of Hassle Free Customer Experience Compliance, langsung akan dibawakan oleh Bapak Sudibyo, Bapak Usman Suryata, dan Bapak Vikas Kumar. Untuk sesi ini akan dibantu oleh Bapak Armanto selaku moderator. Kepada Bapak Armanto, kami persilahkan. Halo, selamat sore Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Armanto, Business Development Manager dari Selindo Alpha. Setelah dari pagi ya Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi banyak sekali tentang teknologi ya, terus kemudian bagaimana kita membuat contact center yang baik. Nah, di sesi terakhir pada hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk diskusi ya tentang satu hal yang ya kadang orang nggak mau ngomongin, tapi ya ini harus diomongin gitu ya. Kita akan diskusi mengenai compliance atau kalau bahasa Indonesianya kepatuhan ya. Kita akan banyak diskusi dengan panelis pada sore hari ini. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan compliance di teknologi di dunia contact center dan bagaimana yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, stay tune sampai akhir acara, sampai habis pada session kami ini 45 menit ke depan karena ada hadiah menarik untuk Anda. Nah, untuk membuka materi acara, saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Sudibyo, panelis kita yang pertama pada sore hari ini. Selamat sore Pak Dibyo. Selamat sore Mas, sudah bisa dengar? Sudah Pak, ya.
Nah, Bapak Ibu teman-teman, Pak Sudibyo ini seorang praktisi teknologi contact center, sudah lama pengalamannya di dunia contact center, dan tentunya mengamati perkembangan contact center dari masa ke masa ya Pak Dibyo ya. Nah, menurut Bapak, apa yang Bapak lihat gitu dari perkembangan contact center, terutama dari sisi compliance-nya Pak? Silakan Pak, mungkin sekitar 10 menit Bapak bisa sharing. Oke, untuk menjawab itu lebih baik kalau saya segera mulai aja karena waktunya bertambah sore. Silakan, Oke, saya sampaikan screen saya. Apakah bisa terlihat, Mas? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih bagi para partisipan yang tetap masih bertahan di depan screen-nya masing-masing. Kita ingin sampaikan agar sesi terakhir ini juga bermanfaat ya bagi kita semua. Oke. Tentang compliance atau Armanto tadi katakan kepatuhan ya. Selama 2 hari ini sudah banyak berbagai solusi yang modern, transformatif, informatif bagi kita semua ya. Tapi saya yakin tanpa memenuhi yang satu ini akan sulit untuk diimplementasikan ya, yaitu bisa jadi kalau dipaksakan Anda implementasikan pun juga akan mengundang risiko yang cukup besar ya. Seberapa besar dan bagaimana kita coba lihat ya. Jadi kalau kita ngapain sih kita harus mengikuti itu ya. Contohnya begini, waktu Anda mau mengendarai mobil, Anda harus pakai seat belt. Anda mengendarai mobil atau motor, Anda harus punya SIM. Kalau lampunya hijau jalan, kalau merah berhenti. Kalau terbang, Anda harus pramugari itu juga harus menjelaskan itu ngapain. Saya sudah mendengarkan itu ratusan kali selama naik pesawat terbang gitu ya. Tetapi itu pun tetap dijalankan. Ya, karena itu adalah suatu keharusan, suatu peraturan yang harus dipatuhin, yang harus diikutin. Kalau tidak mengikutin itu, ya konsekuensinya entah ketangkep kena tilang kayak atau apa dan sebagainya. Atau kalau lampu merah Anda terobos ya akan tabrakan gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai compliance ini ya. Apa tadi kalau Armanto bertanya bagaimana trennya ya. Kita melihat salah satu rank compliance ini dari apa yang disebut dengan Global RegTech Investment yang dalam 4 tahun terakhir ini naik 4 kali lipat ya. Apa itu RegTech ya? RegTech itu adalah regulatory teknologi ya. Jadi suatu industri yang mengkhususkan atau memfokuskan di dalam memenuhi atau memonitor, melaporkan tentang kepatuhan terhadap dan biasanya dilakukan kepada fintech dan FSI, Financial Services Industry. Ya. Di sebelah kanan itu akan kelihatan grafiknya dalam 2-3 tahun terakhir itu meloncat dengan cepatnya. Itu trennya. Jadi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan berlanjut. Ya. Nah, sekarang kita sebagai praktisi dan antusias contact center, apa hubungannya? Ya. Karena tadi mungkin kalau Bu Wani sharing dan sebagainya itu karena contact center menjadi salah satu celah untuk terjadinya uncompliant ya, atau akibatnya adalah pembobolan ya, atau ya kerugian untuk suatu perusahaan. Nah, kita lihat berikutnya ini adalah suatu landscape, ini saya hanya ambil sebagian aja, landscape dari global banking regulatory secara global ya, bahwa Anda lihat ya baik di Asia Pasifik maupun di EMEA maupun Amerika begitu banyak sekali regulasi atau peraturan-peraturan khususnya untuk perbankan yang harus diikutin.
Kemudian di sumbu diakses di bawah itu kelihatan sumbu waktunya ya. Dari waktu ke waktu itu makin banyak tuh, makin padat itu regulatory atau regulation yang harus dipenuhi ya. Dan negara-negara ya khususnya negara Eropa, EU ya, itu banyak tersebar di belahan bagian dunia. Kita melihat itu bahwa regulatory itu dari hari ke hari makin banyak peraturan yang harus diikutin. Nah, hubungan dengan Indonesia dan saya yakin sebagian besar dari partisipan ini ya berkecimpung di FSI, di perbankan, di financial. Mungkin Anda pernah dengar PCI DSS, ya, payment card industry, kemudian sebagian mungkin di insurance, khususnya life insurance, Anda harus tahu tentang HIPAA compliant ya. Kemudian baru-baru ini tentang GDPR, beberapa hari yang lalu mungkin kalau lihat dari Kompas, bahwa data pribadi itu menjadi bagian dari HAM, dari hak asasi manusia. Kalau Anda bocor semua data pribadinya, maka seakan-akan kita telanjang, kita tidak punya identitas lagi, karena identitas kita sudah tersebar kemana-mana. Gitu. Beberapa yang saya cantumkan di situ, misalnya beberapa peraturan dari pemerintah Indonesia, ya, dari OJK ada beberapa peraturan tentang yang berkaitan dengan compliance ini. Oke, kita lanjut. Ya, diawalin dengan GDPR yang berasal dari Eropa, ya, EU. Ya. Kemudian mungkin Anda mendengar CCPA ini baru aja, kalau nggak salah bulan Januari ini sudah mulai berlaku. Ini dari Amerika, bahwa Consumer Privacy Act ini harus dijalankan. Thailand juga sudah merujuk atau mengacu ke situ. India, Brasil, ya, di Singapura mereka mengkampanyekan untuk protect your NRIC. NRIC itu adalah KTP, ya. Dan juga di Indonesia, ya, bahwa kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi kalau dilihat mengenai GDPR ini, perlindungan data pribadi ini mengacu hampir ke seluruh dunia dan seluruh negara merujuk ke hal itu. Nah, kalau nggak comply, ya, compliance untuk semua orang, ya, ini ada beberapa contoh. Saya sengaja mengambil contoh dari luar yang aman aja ya, mungkin dari Facebook atau Citibank, bahkan UPS, itu beberapa perusahaan yang kena denda. Dan kalau kena denda itu tidak main-main dendanya, ya, jutaan dolar, ya, ratusan miliar, puluhan miliar, dan seterusnya. Oke, akibatnya apa? Ya, karena denda itu juga bertumpuk. Kalau Anda tidak comply, bulan pertama kena denda sekian, bulan kedua tidak bisa menyelesaikan, dendanya naik terus, ya. Dan khususnya kalau terjadi sesuatu kebocoran dan sebagainya, kita harus itu merambat kemana-mana, ya. Jadi api yang kecil bisa membuat kebakaran yang makin besar, ya. Suatu kebocoran, suatu kelalaian yang tidak comply itu bisa bahkan merobohkan brand image suatu perusahaan, ya. Dan pada akhirnya, karena kalau tidak bisa dipenuhi juga, maka perusahaan tersebut akan ditutup, ya, suspension, termination. Cost-nya terlalu tinggi. Nah, siapa aja yang akan terlibat khususnya di dalam suatu enterprise, suatu perusahaan, ya, baik dari bisnis, ya, sebagai user, agent di contact center, tentu IT, dan ada bagian compliance atau risk management. Ini seakan-akan bertindak sebagai provosnya ini. Kalau polisi mengamankan dan sebagainya, provos ini akan mengaudit, ya, apakah Anda memenuhi seluruh regulatori yang berlaku, yang harus diterapkan. Ya. Nah, saya sudahin, nanti akan dilanjutkan. Kalau Anda tidak memikirkan bahwa compliance itu mahal, ya, ini salah satu wakil jaksa agung di Amerika memberikan statement begini,
ya dicoba aja, risikonya tanggung sendiri. Secara singkat begitulah. Kalau dianggap ini nggak usah lah, ini nggak usah, ya, risikonya tanggung sendiri. Bahwa tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh di luar, ya, dan juga akibat-akibatnya. Oke, itu kira-kira pengantar dari saya. Nanti akan dilanjutkan dari pembicara yang lain. Demikian Mas Armanto, mudah-mudahan sedikit membuka penjelasan yang mengenai compliance ini. Siap, terima kasih Pak Sudibyo atas introduction-nya. Jadi memang ini di-drive oleh perkembangan zaman. Memang orang mulai aware atas masalah data privacy dan sebagainya. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat dari segi teknologi dan peraturan, nah sekarang saya mau ngobrol dengan praktisi ini, memang dengan yang di contact center. Saya mau undang Pak Usman Suryata. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore Pak Armanto, selamat sore teman-teman praktisi contact center semua. Apa kabar Pak? Baik Pak Armanto. Ya, Bapak Ibu teman-teman, untuk yang belum kenal, Pak Usman ini adalah VP Contact Center dari Permata Bank. Beliau akan sharing challenge apa sih yang beliau temui ketika memanage atau memake sure bahwa di compliance contact center itu tetap terjaga. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke ada sekitar ratusan audiens yang ada di Zoom pada sore hari ini. Panitia boleh di launching poll-nya bahwa kami ingin tahu bahwa sebenarnya menurut Anda itu apa sih tantangan yang paling utama dalam CX compliance? Silahkan bisa dijawab. Yang pertama, apakah terlalu lama mendeteksi dari adanya pelanggaran, banyaknya peraturan yang harus diikutin, memastikan semua interaksi terekam dengan benar, atau menangani permintaan dari auditor? Silahkan dijawab, mungkin sekitar 30 detik waktunya. Setelah 30 detik bisa di-end vote-nya. Oke, bisa di stop votingnya dan bisa ditampilkan. Oke, Pak Usman, kita lihat hasilnya ya Pak ya, dari feedback teman-teman di sini ya. 40% bilang banyak banget peraturan yang harus diikutin, terus kemudian di posisi 2 terlalu lama mendeteksi pelanggaran, terus kemudian memastikan semua interaksi terekam dengan benar, dan nggak ada yang bilang dengan auditor. Jadi kelihatannya mereka oke nih Pak dengan auditor. Gimana Pak Usman? Setuju nggak Pak dengan hasil ini Pak? Atau ada komentar Bapak? Silakan Pak. Ya, kalau kami majority betul Pak, seperti yang apa yang dikatakan oleh polling gitu ya, bahwa sometimes kita juga agak telat waktu mendeteksi ternyata adanya violation atau pelanggaran di lapangan. Tapi sebetulnya kalau menurut saya yang paling berat itu adalah menjaga kekomplianan yang berada di tingkat agent atau di level manusia gitu. Karena compliance ini kan sebetulnya dilaksanakan oleh dua pihak ya Pak ya. Satu oleh yang berhubungan dengan human atau manusia atau agent dalam hal ini. Kemudian yang kedua yang comply secara sistem gitu. Nah, kalau secara sistem ini mungkin lebih gampang gitu ya. Once kita set, kita betul, kita yakin lah gitu bahwa kita akan comply selamanya gitu. Tapi yang berhubungan dengan people atau manusia atau agent, ini yang mungkin agak susah gitu ya, karena kita sudah set peraturannya, tapi apakah pengawasan kita sudah cukup untuk meyakinkan bahwa apa yang harusnya dilaksanakan secara comply itu betul comply gitu. Dan jangan sampai akhirnya ternyata kita tahunya telat nih, atau bahkan setelah ketahuan oleh auditor, oleh regulator gitu, bahwa ternyata terjadi breach atau pelanggaran. Gitu sih Pak. Oke, nah painful yang paling utamanya kan tadi Bapak bilang untuk memastikan di level agentnya itu tetap terjaga ya Pak ya, compliance-nya. Nah, boleh sharing sedikit nggak Pak, apa aja yang atau tips yang dilakukan di Permata seperti itu Pak? Oke, kebetulan kalau di kami itu kita punya suatu kontrol terhadap operation risk gitu Pak. Jadi kita anggap sebagian besar compliance itu adanya di area operational risk. Jadi kita punya kontrolnya di situ,
kontrol itu kita jabarkan dalam beberapa poin-poin. Poinnya itu apa sih sasarannya? Poinnya adalah sasaran yang kita anggap lemah atau rawan untuk dilakukan pembobolan ataupun hole gitu. Jadi kita identifikasi daerah-daerah yang high risk. Nah dari situ kita ciptakan suatu kontrol yang dimana kontrol itu akan kita selalu monitor on timely basis, Pak. Bisa mingguan, bisa bulanan, atau bisa triwulanan. Dan kita lakukan pemeriksaan dengan cara random sample. Sampelnya itu pun kalau yang sudah diambil sampel di minggu atau bulan sebelumnya kita nggak akan ambil lagi. Itu kurang lebih cara kita untuk mengontrol supaya operational risk-nya itu termanage, Pak. Nah, tadi kan juga ada concern mengenai masalah peraturan yang selalu berubah-ubah ya, Pak Usman ya. Iya. Itu gimana Pak di tempat Bapak menyikapinya untuk peraturan-peraturan yang berubah-berubah itu seberapa cepat bisa beradaptasinya, Pak? Kalau peraturan yang tidak berhubungan dengan teknikal gitu ya Pak, itu mungkin jauh lebih mudah gitu, karena once kita baca peraturannya, kemudian kita cari gap-nya, gap analisisnya, kita mas gap di mana sih, kemudian kita address gap itu, that's all. Kita kemudian sosialisasi ke semua staff, itu kita bisa jalankan. Tetapi kalau peraturan yang berhubungan dengan sistem, yang sifatnya tiba-tiba mesti diimplementasikan, ini yang mungkin agak susah sih Pak, karena satu, kita mesti ukur dulu nih, sistem kita itu berubahnya seberapa drastis dari yang existing sekarang. Kemudian kadangkala yang susah kalau di Permata itu adalah kita masukin ke bagian IT-nya Pak. Biasanya kan kalau masuk di IT itu ada antriannya ya. Kalau ternyata kita ada hal yang urgent, berarti kita harus cut queuing-nya. Itu yang biasanya juga hassle sih, Pak. Iya. Nah, ya terima kasih Pak Usman sharingnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman kemungkinan juga ini problem yang sama yang akan Anda hadapi ya di tempat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana untuk menyikapi masalah compliance terus perubahan yang demikian cepat. Nah, for the next, I will introduce our next panelist. I will discuss with Vikas. Next session will be conducted in English, Bapak Ibu teman-teman, tapi feel free aja kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat. What do you think, Vikas, about the change of the regulation that happen frequently? How the technology can help with that? Please unmute your microphone is still muted. Okay, finally. Good. All right. Yeah, I think the regulations are still evolving. I think some of the earlier regulations started off in the West with US and actually Europe before, even in the US and some in California. I think more and more countries in APAC are now realizing the importance of this. So it's still evolving. It's still a lot of new things coming into play. Of course, in Asia, we have our own way of looking at things. So they need to be localized. They need to be adapted for the society here. But what is important is also to keep track of these developments. And I think for the enterprises, it's important that they always stay on top of this, because this is one thing where we cannot let our guard down. So what we have seen is, going ahead, it's not only important to keep track of the regulations, but also to be compliance aligned to those to keep in track. Yeah. Maybe you can continue with your presentations. How do your technology can help with that? Right? Sure. So, can everybody see the slides? Yep. Just do the slideshow. Okay. Cool. Okay. So my topic is basically, as my earlier speaker said, that compliance, and especially in the contact center, is something which we talk about. It's important, but also it's important to strike a balance between the customer experience and staying compliant at the same time. So what is the secret to make it easy, make it hassle-free? And especially in the current situation where we talk about
the more and more in emerging economies, the base of the pyramid, the large number of people, the large users is testing internet for the first time. A large number of them through the mobile devices. They are very young people who are testing it, and a lot of it is driven by our own personal tastes, and that's what I call as the internet and the internet of me. Okay, so how do we take care of the privacy? How do we take care of compliance in the age of the internet of me? So what do we mean by this? Okay, when I all of us, we go to a new app store, we come to know of a new application, we go there, we download the application. The application typically will ask a host of permissions. Okay, it will ask you access to your GPS, access to your contacts, access to your pictures. And there will be a long privacy policy linked to that. I don't know about you, but most certainly many people I've spoken to, they don't bother to read any of that 5 pages of conditions. We just said, okay, and then we just go ahead with this. Now, what happens is that there is a lot of this information, right? And what we are doing is, as users, as consumers, we are trusting the company, whom we are dealing with, the enterprise, to keep that information safe for me. Okay. It's my personal details, it's my bank details, it's my credit card details, my payment details, and all of these things are entrusted to the enterprise. So while I'm trusting the enterprise whom I'm dealing with, it's also important that the enterprise deals with that and provides the right amount of focus and the right amount of responsibility in keeping the internet and the access of my data secure with themselves, right? So that brings us to how do we stay secure, and the data privacy questions and the compliance questions in the age of the internet of me. So contact centers, okay, that's the first front door when we talk about the enterprises. When we talk about this, really when we talk about contact centers, and more so now when in the current situation where we are not having the chances of many times to walk into an office, walk into a branch, walk into for a face-to-face meeting, contact centers have become more important than ever before as the first door to contact for my questions, for my resolutions, for my service, for my sales requests, everything. So, which means that I'm giving a lot of information to the contact centers, and the contact centers need to be on the road to compliance. So, speaking about that, there are 3 areas where we can talk about the road to compliance. The first one is the data creation, and the data creation where the enterprise is capturing the information that needs to be secured. Okay, so we need a platform which is 100% secure, which captures across multitudes of platforms and channels, and keeps that data secure. The second is to be able to track that the data is fine, the data is secured, the data is being managed in the standard operating procedure. And the last being, once I have the information, once I have the data, how do I manage it? How do I make sure that what I need to keep, how I need to manage it, whom do I share, and all of these information to provide from access to management. So let's look through these 3 pillars quickly. The first being the capture pillar. Okay, the capture is where we create the record. So it starts with something very simple like voice recording. Let's say I'm talking to you. I need to make sure that the data which I'm securing with you, whether it's a voice call, whether it's data through an email channel, through a chat channel, all of that data is there and is secured. So it should be something which we need to capture across different channels, right? Across different vendors, because again, as a contact center practitioner, you would not like to be tagged to a particular proprietary technology. You need something which is open, which is standards based, and something which can work across multiple vendors. You could be able to do multiple recording methods, okay, active, passive, face-to-face, through phone, through social media, text, chat, and we don't know what will come next. So it could be anything else related to that. And all of it should be able to do on create one single record of it, okay? Of course, like everything else, it should be cloud ready so that I'm able to scale faster, quicker, and something which I'm able to take with me across everywhere, okay? So that's something which you should be
which I would call as the omni-channel recording, and being able to put a strategy in place which can then define, prompt the capture and interaction. The second pillar is to be able to track it. Now, how do I track it? There's a huge amount of data, as again, right? And especially when we are making it even more complex with voice, non-voice data across different channel types. And that's where, humans with the bots come into play. Okay. So Niva, she's a personification of a virtual assistant. This is a virtual assistant which is sitting on the desktop, which is sitting on the desktop of the frontline staff, whether it's a contact center, whether it's a back office person, whether it's the front store person. That's something which will make sure that I will have the right amount of visibility. I will have the the compliance schedule, whether it's a question of what should I record, when should I pause recording, when should I start and resume it. Notification of quality of recording, right? Did this voice capture happen very well? Especially when you're doing things beyond quality, you want to make sure that you have an evidence which you can keep with yourself and something which you will be able to retrieve later once you need it. Okay, so real-time notification would tell the agent whether that recording is happening. And if it is not, then it will give an operating procedure on how to handle that particular way. If you maybe need to stop that recording and you need to go back and then ask the customer to either call back or reach out to the customer, so that you're basically eliminating the human errors which can cause non-compliance later time. What it also do is, because it's working on the desktop and it's observing exactly what the agent is doing, it can actually help assist with these compliance, which means that it will tell you what to do at a particular point in time. It will tell you, Niva will come up and she will tell you, okay, this is something I'm now wanting to prompt you. So this is the next best action that you should do at this point in time. This is something I would ask the agent to be prompt. Hey, have you read this script? Have you offered this to the customer? Have you asked this question? Or depending on if the customer is saying something, you should be able to, it will provide your real-time guidance. Okay, this is how you should handle this case. This is how you should do next. So the next best action, then this is about bringing, the humans and the bots together in one single place, which is what you call as assistance and guidance working in together. The third pillar here being the manage. Now you've got the interactions in place. Now you've got something which is very, very valuable, which is very secure, and you need to make sure that you're managing it in the proper way. So you need to manage it, and you of course need to manage it in the most cost optimal way, which is reason you should be able to secure and optimize it. What do you keep? What you don't keep? It aligned to the policies, to the regulations? Are we making sure that it's simple and it's as much less dependent on human errors as possible? Okay, so all of those things being together, and then making sure that the compliance overflows, workflows do not interfere. The humans are not able to interfere with the workflow. If I've established a particular workflow, I need to follow that workflow, and that is something which will, if it creates, if it's not followed, or if it's something which is not being adhered to, there should be a policy manager, and the policy should create triggers, whether it's to the supervisor or to the manager or to the legal person, that this compliance is not being followed, and all of it being able to do from one place, a simple dashboard, which will make sure that everything that you have in your system, whatever you have captured, whatever you have recorded, whatever you have stored and managed, does adhere to regulatory requirements. Now, traditionally, again, this is something which has been done manually. So you will actually, having multiple people and multiple departments and multiple processes which are required to secure this and make sure that we are on the right side of compliance. But with the Compliance Center, you can actually have all of this together. So it's an end-to-end view, end-to-end standard process which you can adhere, and of course being able to show it if there is a regulator which wants to come in and ask you to produce an evidence, being able to open for audit. Okay, so that's again something is very important, as I said, also in both in the real time when the recording is happening, when the compliance is being
is making sure that you do that. And if any of these thresholds are crossed, being able to make sure. So that's a quick summary. Hopefully it gave you a view of the 3 pillars that I spoke about at the start, from the capture to the to being able to track it, and at the last being able to assurance and management. So, Aksudipio said, if you think compliance is hard, try non-compliance. Okay, so this is something which is not just important from huge fines. Okay, this is of course important in terms of being able to make sure that you're also able to live with the rapid digitalization. All the service channels, being able to capture information across them, being able to not only for compliance, but even for your internal audit purposes, for your external audit purposes, for your quality purposes. Okay, and then of course staying on top of the regulatory standards, and these regulatory standards continuously evolving, especially in Asia, as we have seen, new regulations coming on top, and then it can be hard for a standard organization to follow that. Even more important than just the fine is the reputational damage. Now, this is something you cannot put a number to. This is something which our brand would depend upon. This is something which is once lost is very hard to get back to. Okay, so do consider that effect of, for example, some of the leaks that you heard about in the media, and especially across how they get inflated and across social channels, and it's all about the trust, right? As a customer, I started off saying like it's the internet of me. I'm offering you a lot of personal information. I'm trusting you, company. I'm trusting you, the enterprise, to make sure that you're keeping that data secure. Right. So I will hope that you will be able to keep this data from me, and not only for your compliance purposes, but also to stay on the right side of law and keep my trust and keep my business secure. So with that, just wanted to wrap up. And any questions? Otherwise, over back to you, Pak Manto. Oke, thank you Vikas. Nah, Bapak Ibu teman-teman, gimana penjelasan dari Mr. Vikas tadi? Saya coba mau bertanya ke Pak Usman lagi ya Pak ya. Setelah penjelasan dari Vikas tadi, apakah menurut Bapak teknologi ini bisa membantu dalam menyelesaikan masalah untuk bisa compliance di contact center-nya, Pak? Bagaimana? Ya, luar biasa sebetulnya Pak itu aplikasinya. Dari dashboard yang tadi ditampilkan, sepertinya jadinya kita lebih bisa duduk tenang ya Pak ya. Karena semuanya terpapar di situ, sehingga kalau terjadi sesuatu yang miss, kita akan lebih cepat tahunya sih, daripada nanti ternyata itu jadi temuan oleh auditor ataupun regulator. Iya, ya. Jadi memungkinkan untuk bisa tahu lebih dulu daripada auditnya tahu duluan gitu ya Pak Usman ya? Betul, betul Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Usman. Pak Sudibyo, bagaimana Pak kalau dari pandangan Bapak sendiri, misalnya dari segi teknologinya sendiri Pak? Yeah, okay. Just information for you because that Pak Usman saying that he can sleep well if all is provided in a single dashboard. Okay, saya akan sedikit ya dari pengalaman kami sebagai vendor ya. Seperti Anda barusan juga melihat Armanto ngasih tahu saya, kenapa Pak screen-nya jadi hijau begitu. Seringkali begini ya, kita sebagai personal aja beberapa kemarin juga saya mengalami hal yang sama. Sometimes at night we don't know komputer kita itu ngapain. We don't know what is our laptop doing, last night, upgrading something, then so on. And then in the morning, we joining, then what happened? Where's my screen? Where's my all those things? Itu hanya terjadi pada kita pribadi ya. Tetapi Anda bayangkan untuk suatu perusahaan ya, apabila misalnya harus ganti OS ya, secara platform seluruh perusahaan menaikkan OS-nya, ada pergantian network dan sebagainya, sehingga network IP-nya diganti ini itu dan sebagainya, sehingga akibatnya apa? Karena di contact center itu jaringannya entah di back end, entah di
network, entah dikoneksi ke Telkom, entah koneksi ke sosial media dan sebagainya, ada sesuatu yang berubah itu ya tiba-tiba aja seperti tadi saya juga kaget Mas Armanto, loh screen saya hilang, semuanya hilang gitu. Dan itu yang secara realistis kita hadapin ya. Dari beberapa customer itu kalau call center itu tidak melakukan recording dengan benar, maka toko tutup. Ya, maksudnya call centernya akan call center will stop if recording doesn't work. Ya, something like that. Itu mungkin salah satunya ya. Kenapa recording salah satu yang penting untuk dicermati, begitu Mas? Iya. Baik, terima kasih Pak Sudibyo, Pak Usman, dan Vikas for your time for our conversation this afternoon. Nah, Bapak Ibu teman-teman, memang mungkin 45 menit nggak cukup buat kita kalau kita mau ngomongin masalah compliance ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sharing pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, apa yang kami present hari ini dan juga kami berikan compliance starter pack guidelines ya. Tips itu Bapak Ibu bisa download di link http://cx compliance atau Anda bisa scan QR code yang muncul ini, dan Anda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan voucher GrabFood senilai 300.000. Anda cukup masuk ke website itu, lalu Anda download materialnya dan nanti akan kami undi untuk pemenangnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan Anda bisa ketik di kolom chat, atau kalau silahkan hubungi kami andai kata masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar compliance yang Bapak Ibu teman-teman ingin sampaikan. Nah, seperti tadi Pak Dibyo sudah sampaikan bahwa if you think the compliance is expensive, try to be not compliance ya. Oke, itu sekian dari kami. Jangan lupa untuk download materialnya yang kami sediakan di situ. Itu akan memberikan Bapak Ibu teman-teman insight lebih detail tentang bagaimana sih menjalankan CX compliance atau memulai menjalankan CX compliance di contact center. Saya kembalikan eventnya ke ICCA kita yang luar biasa. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bapak Armanto atas waktunya, dan juga terima kasih atas kuisnya. Sangat menarik dari Bapak Armanto. Terima kasih juga untuk Bapak Usman Suryata dan Bapak Vikas Kumar atas materi yang sangat luar biasa. Dan juga dengan Bapak Sudibyo. Selanjutnya, sebelum mengikuti kuis dari Selindo Alpha, kami akan mengumumkan 3 pemenang kuis dari Pintrako. Pemenangnya adalah Ruth Eva, Ruby Firdaus Kendar, David. Panitia akan menghubungi 3 pemenang. Selamat untuk para pemenang. Selanjutnya, kita akan memberikan kuis dari Selindo Alpha. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan scan QR code yang muncul pada tampilan layar. Ini adalah kuis terakhir dari Selindo. Tadi juga sudah scan barcode dari Bapak Armanto. Hadiahnya sangat banyak dari Selindo. Pastikan jawabannya benar untuk mendapatkan hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang, masing-masing Rp100.000. Pastikan jawabannya benar, input nama, nomor WhatsApp, dan juga email, supaya panitia lebih mudah untuk menghubungi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ayo segera scan menggunakan handphone Bapak, Ibu, dan rekan-rekan
Rp100.000. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami akan memberikan form feedback kembali. Dimohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan memberikan feedback dengan cara scan QR Code yang muncul pada tampilan layar. Karena feedback dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sangat membantu untuk mengembangkan kontak center. Segera scan QR Code untuk memberikan feedback. Skor QR Code-nya sudah muncul pada tampilan layar. Jangan lupa diisi untuk form feedbacknya, karena feedback dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sangat berguna untuk mendukung kontak center di Indonesia. Silahkan diisi bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk memberikan feedback, masukan, saran, dan juga semangat kami untuk tetap berjuang untuk mengembangkan kontak center di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan peserta yang sudah memberikan feedback. Terima kasih kepada seluruh peserta acara Kontak Center Conference pada hari ini yang sudah bergabung hingga akhir acara. Masih ada satu lagi, yaitu Lucky Draw, berupa voucher free training Certified Contact Center Quality Assurance dari ICCA. Untuk satu orang pemenang, siapakah yang mendapatkan hadiah tersebut? Lucky Draw untuk mengikuti Certified Contact Center Quality Assurance dari ICCA. Pemenangnya adalah ini untuk satu orang pemenang Lucky Draw untuk mengikuti Certified Contact Center Quality Assurance dari ICCA. Siapakah dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta Certified Contact Center-nya yang mendapatkan hadiahnya? Siapakah yang beruntung? Di tampilan layar ada nama Bapak, Ibu, peserta pada Contact Center Conference pada hari ini. Pemenangnya adalah kita hitung dari 3, 2, 1. Selamat kepada Elva Dinawati Napitupulu, berhak mengikuti Certified Contact Center Quality Assurance dari ICCA. Selamat kepada Elva Dinawati Napitupulu. Panitia akan segera menghubungi Elva Dinawati Napitupulu. Baik, sebelum masuk ke sesi terakhir, kami akan menginformasikan siapakah pemenang dari kuis Selindo Alpha. 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher OVO masing-masing Rp100.000 adalah
Sari Rosita Indah, Cut Lisa, dan Elis Prastiwi. 3 pemenang akan segera dihubungi oleh panitia dan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Baik, demikian tadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan acara Contact Center Conference hari ini telah kita ikuti bersama. Atas nama ICCA, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah hadir dan seluruh sponsor yang telah mendukung suksesnya acara ini. Kami berdua selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa besok adalah hari yang sangat spesial bagi seluruh peserta Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Karena ICCA akan menyelenggarakan award ceremony dari pukul 1 hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Saya Zuratul Furistiarini dan saya Gandis Asterizkianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.